Yes. Good morning. Mm-hmm. Talk about today's schedule. Mm-hmm. Then we will talk about the technical and yesterday and what happened. Mm-hmm. And we will begin. Yep. Shall I start in Arabic? Yes. Say good morning Mm-hmm. and talk about today's schedule. Mm-hmm. Then we will talk about the technical and yesterday and what happened. Mm-hmm. And we will begin. Yep. Is your mic on? Okay.
أسعد الله الصباح، أهلا وسهلا بالجميع. كل التحية من هنا من حلبة لوسيل الدولية في الدوحة. يوم مليان بكل الخير والبركة يا رب العالمين. أجواء جميلة جدا، 19 درجة مئوية درجة الحرارة الآن في حلبة لوسيل. شمس جميلة جدا، حماس على أعلى المستويات. تحدي سيجمع 160 بطل من 16 دولة ليلتقوا هنا في تحديات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم. جدول حافل مليء بكل التفاصيل والمعطيات، وسنكون معكم بالتعليق مباشرة. أنا أحمد دعموس وأليكس جولدشميت. Good morning, Alex. Good morning, Ahmad. Good morning, everybody, and welcome along to the 5th running of the Mena Karting Championship Nations Cup here in the state of Qatar at the Lusail International Karting Circuit. 160 plus drivers from 16 nations within the Mena zone of the FIA, which celebrates its 120th anniversary this year, having recently just last week had their FIA Awards at Kigali in Rwanda. Busy schedule today here for not just you and I, but also for the drivers within our paddock. We have all 3 heats and qualifying sessions for the Mena RMC component of this competition, and we end a very long day in the office with the Mena R390 Endurance 2-hour race. So we will be racing into nightfall. So far over the history of Mena Karting Championship Nations Cup since February 2020, when it was first hosted at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman, we have had 4 different Nations Cup champions. This year, the defending champions are Morocco, and we have got a big contingent here. Also, we have to say a big thank you to the QMMF, the Lusail International Circuit, the Ministry for Sports and Youth, the Qatar Motorsports Academy, BRP Rotax, and Birul Art Middle East, without whom this event would not be possible. But we've got a lot of talking to do today, my friend. فعلا سنتحدث كثيرا، سنكون معكم اليوم بكل التفاصيل لنتابع ونغطي كل الفعاليات التي ستبدأ بالجولات التأهيلية والتي تجمع فئات المايكرو ماكس، ماني ماكس، جونيور ماكس والدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز وجولاتهم. وأيضا سيكون هناك سباق حماسي في نهاية هذا اليوم، وهو سباق التحمل الذي سيكون على مدى 2 ساعة على الحلبة، والتحدي سيكون كبير. يحمل لقب هذه البطولة الفريق المغربي، في حين حل في المركز الثاني العام الماضي الفريق الإماراتي، وكان الفريق القطري ثالثا، والذي سيحاول هذا العام ليقف متوسطا على بوديوم التتويج حاصلا على المركز الأول. البطولة مفتوحة أمام الجميع، وهذا هو الميدان لمن يستطيع أن يحقق المركز الأول. One of the big things we had was a wonderful opening ceremony last night, which saw all 16 nations being presented. We also had the likes of Amro Al-Hamad from QMMF and the Lusail International Circuit being our guest speaker. But what a wonderful joy. And also we've got new nations joining us. Team Turkey have 1 driver. They're one of 16 nations. Looking back at the previous winners of the Nations Cup, the original home of the Mena Nations Cup, Oman, took the opening title back in February 2020. Then, of course, COVID-19 hit. We then ended up being at Muscat in November of the following year. The UAE took it. Lebanon took the title in 2022. And Morocco were absolutely joyful. And we were both here last year. And the amount of outpouring of emotion when you said, Alex, I've got a surprise. He showed me the Nations Cup results. But, of course, home soil for the Qatari team. They have got a big contingent. 22 drivers, including all Mena RMC. But you know what, folks? We're just a couple of moments away from qualifying. So let's head trackside for the action. إذا نسمع أصوات المحركات، ولا بد أن نستعد لانطلاق الأبطال خلال وقت قصير جدا. تابعونا، أهلا وسهلا بالجميع. So the green flag waves, ladies and gentlemen. We are underway for our first of 5 7-minute qualifying sessions here at the Lusail International Circuit. Micromax up first, and of course the defending champion from Morocco, Nahil El Gahoudi, who's also been racing overseas, including most recently the Yame Euro Cup with a very famous team by the name of Victory Lane, run by Victor Martins and his brother. Victor Martins, one of the current FIA Formula 2 drivers. But of course this circuit, 19 turns, just over 960 metres.
It is about seeing who is going to be fastest of anybody. For anyone wanting to follow the live timing, we have pinned on the Losail Circuit Sport Club feed that we're broadcasting from this year in the chat, so you can find out the live timing as it happens. And as we have Ahmad, green flags waving circuit wide, and we have wonderful sunshine here in Qatar. On track, 33 degrees temperature, 20 degrees air temperature, breeze in the air of around 9 kilometers an hour, but also the humidity is not too bad at all. But we are waiting for the first few laps to come in. The drivers making their way out of the final corner. Of course, you see the wonderful new signage we have for this season. So this is where the drivers are really going to put the pedal to the metal. As there we see the number 3 karts. Of course, we have 16 different nationalities represented here at the MENA Nations Cup for 2024. More to the point, it's a good way for you to get yourself back into the swing of karting commentary, my friend. نعم، نعود وإياكم في هذا العام لمتابعة التعليق على هذه البطولة الدولية الشرق أوسطية التي تجمع الأبطال والساعين للوصول إلى العالمية. نتابع الأبطال في أول جولات هذا اليوم، يتقدمهم حامل اللقب نهيل الجهودي، يتقدم عاتكة المر تتقدم إلى المركز الأول في هذه الأثناء، متجاوزة نهيل الجهودي. تغيرات سريعة، لورنس في المركز الأول، عاتكة في المركز الثاني، نهيل يتراجع للمركز الثالث. إذا التغيرات سريعة وحماسية منذ اليوم الأول، وهذا ما تابعناه حقيقة خلال التدريب أيضا في اليومين الماضيين. بعد 7 تدريبات قدمها كل المتسابقين أظهرت المنافسة الكبيرة. ها هو حامل الرقم 1 في المركز الثالث نهيل الجهودي، يتقدم مباشرة لورنس حامل الرقم 7. So 4.25 minutes remaining in this opening qualifying, the sole qualifying session that these drivers will have. Ava Lawrence for the United Arab Emirates is leading the way on a 53.472. Atika Asif Mir, runner-up last year, has been fastest in all 3 practice sessions so far this weekend. And now Ava Lawrence goes quicker, 53.393. And Atika Asif Mir running the number 11. Wonderful new race helmet she's got on, especially for this weekend. And a wonderful bit of Arabic text that she's got on there. It means that God is with her on the racetrack. That was the basic meaning that I got from Atika. Also, we have the El Fagalis back in action. And it's the younger brother of the only driver to successfully take 3 different MENA titles in 3 different years. Of course, Christopher El Fagali now with the Red Bull Junior team and has just signed with DriveX for Spanish F4 for a full campaign in 2025 and is the only MENA driver that has won an international global karting title back in Portimao at the Rotax Grand Finals in 2022. We've also got Samara Chopra, but Atika Asif Mir goes quicker still. 53.164, but Nahil Al Gahoudi, the Moroccan, the defending champion, goes quicker by 4/100ths. إذا نتابع في هذه الجولة الأولى وهي جولة المايكروماكس والتي يتنافس بها كل من المغربي نهيل الجهودي حامل اللقب، عبد العزيز الصراف من الكويت، من البحرين طارق الصوفي، السمر من الإمارات، محمد الجهرمي من قطر، آفا جين لورنس من الإمارات، لوكا فغالي من لبنان، عيسى قاسم من عمان، ومن مصر منصور العريان، فيما تنافس أيضا ممثلة للإمارات عاتكة عاصف والتي تنافس بشراسة على المركز الأول، وتتبع الآن نهيل الجهودي في المركز الثاني بفارق توقيت بسيط جدا. نتابع على الشاشة كل من العريان والجهرمي الذي يتذيل ترتيب هؤلاء المتسابقين في هذه الجولة حتى الآن، ولكن ما زالت الفرصة أمامه. متسابقين في عمر يتراوح ما بين 8 سنوات و10 سنوات، ممثلي فئة المايكروماكس، نتابعهم الآن في هذه المنافسة. So Atika Asif Mir becomes the first driver to break the 53-second barrier, 52.994. She's gone purple in sector number 1. Nahil El Gahoudi, Ava Lawrence, Samar Chopra. Then we've also got Tariq Al Soufi from the Kingdom of Bahrain rounding out the top 5, covered by just over 5.5 tenths. Luca Fagali just a stone's throw away from the top 5. He's currently running in P6. Abdulaziz Al Saraf from Kuwait is next up in 7th, with Mohammed Al Jarami from Qatar, the host nation, in 8th.
Then we've also got Essa Kasim and Mansour El Erian from Egypt rounding out the 10-strong drivers. Ava Lawrence goes up to second on a 53.045. Fastest sectors from the drivers. Purple in sector 1 for Atika Asif Mir. Ava Lawrence fastest in sector 2. The defending champion Nahil El Gahoudi from Morocco fastest in sector number 3. It is very, very close. Purple from Ava Lawrence with a 19.223. Looks like she is closing in on Atika Asifmir, who's been quickest of anybody all the way through this weekend. Luca El Fagali from Lebanon jumps up into 4th place on a 53.332. The younger brother of Christopher, and is moving up quickly through the order. 35 seconds on the timer remains. Atika Asifmir has an opportunity to go quicker. She's coming out of the final corner right now. Purple in sector 2 improves again. 52.902. Ava Lawrence gets to within 18 thousandths, and Nahil El Gahoudi makes it 3 drivers covered by 37 thousandths as we head into the final lap here in time qualifying. عاتكة عاصف التي تتقدم الترتيب الآن والتي تتميز في هذا السباق بارتدائها لهذه الخوذة الفضية اللامعة والتي كتب عليها باللغة العربية الجميلة فيما كنا نحتفل يوم أمس بيوم اللغة العربية. نصر من الله وفتح قريب، وهي تتفائل بهذه الخوذة لترافقها إلى المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. And the checker flag is out. Black and white checker flag is out. Luca El Fagali qualifies 4th. Samir Chopra qualifies 5th. Tariq Al Soufi 6th. Atika Asifmir does not improve, but it's going to be down to Nahil El Gahoudi and Ava Lawrence. Oh my goodness, Atika Asifmir takes pole position provisionally by 4/1000th of a second, and it's the closest ever fight for pole position, I think, in Mena Nations Cup history. Nahil El Gahoudi 52.906, Ava Lawrence 52.917. We have had a little incident heading into the final complex towards the pit lane, but Atika Asif Mir has already, she took pole last year, she's done it again, but the competition has really raised in Micromax since this time last year. So let's run you through the results. Now, these results called by myself and Ahmad are provisional, pending sporting and technical checks. So from the United Arab Emirates, Atika Asif Mir takes provisional pole on a 52.902. Nahil El Gahoudi, the defending champion, 4/1000 slower. Ava Lawrence 52.917. Then it's Luca El Fagali from Lebanon. Samar Chopra from the United Arab Emirates covering the top 5. They were covered by half a second. Tariq Soufi from Bahrain takes 6th ahead of Abdulaziz Al Saraf from Kuwait. Essa Kasim from the Sultanate of Oman rounds out the top 8. And then we have Mohammed Al Jararmi from Qatar, and then Mansour El Erian from Egypt rounding out the top 10. And there you see the drivers going on to the weighbridge and also having their front fairings checked, courtesy of our drone shot here. But what a wonderful shot this is. This really gives you an understanding, folks, of how competitive the Mena Karting Championship Nations Cup has really become. فعلا ونتابع أيضا ونشاهد الجماهير في المنصة الرئيسية يتابعون مع هذه الأجواء الجميلة حقيقة هنا في حلبة لوسيل الدولية، وما زال الوقت مبكرا حقيقة، وما زال السباق في بدايته مع أول سباقات هذا اليوم، وكان سباق المايكروماكس والذي تقدمت فيه عاتكة عاصف مر في المركز الأول، تبعها لورنس في المركز الثاني، الجهودي في المركز الثالث وهو حامل لقب هذه البطولة، لوكا فغالي في المركز الرابع وهو شقيق البطل كريستوفر فغالي من عائلة فغالي الرياضية المعروفة حقيقة في الراليات، سباقات السرعة، تسلق المرتفعات، وفي الدرافتنج أيضا. سمر تشوبرا في المركز الخامس، والصوفي سادسا، الصراف سابعا، والقاسم ثامنا، فيما كان الجهرمي في المركز التاسع والعريان في المركز العاشر. ها هم الأبطال يستعدون الآن على بداية المسار، وهم أبطال الميني ماكس. Many Max are getting ready. Yes, indeed.
And also, it's become a bit of a family affair for the El Fagali family, because we don't just have Luca, Drift King, and the man behind the Red Bull World Finals, which you had the pleasure of going to just the other week in the Sultanate of Oman. Abdo El Fagali now follows in the footsteps of his two sons. We've also got Roger Fagali Jr. back for another attempt at the junior crown, which last year was won by Zen El Homosani, who moves up to senior this year. So the 1 minute board shows, and then they will wave the green flag. And also great to see so many people that I know personally within the karting world. Of course, big thank you to everyone that is currently watching on the live stream. Stay with us. We've got so much going on. We are going to have a little bit of a breather for the prayer time and the lunch break between 11:30 and 12:30, and then we'll be back underway with the first set of heats. So looking back at last year's results, Fares Haroun was the winner. He went he also took he's also one that has taken multiple titles. He took the Micromax win at the Muscat Speedway in Oman on the 17th of December 2022, ahead of Joe Murad and Adam Awan. But last year it was Fares Haroun and that epic battle between him and Darek Rivera. Kamil Benchekrun was also competing in that class, but we do have quite a few different names as the green flag waves. The engines start up, courtesy of our good friends over at BRP Rotax GmbH, based out of Austria. All drivers in the Mena RMC side of things will be running on Birel ART chassis, so everyone is on equal equipment and has an equal opportunity, very much in the vein of the ethos of parity by BRP Rotax. Through the Rotax Max Grand Finals, you get a kart randomly assigned to yourself, and then you go out there and you put everything you can. There has been a change in the entries. Roslan Aissa from Algeria was found to be over the quite a bit over the weight limit for the Micromax drivers. So Massi, the Algerian representative for the ASN, opted to move Roslan up. So, but we've got Saif Al-Obeidli, who also featured quite well last year. Tamim Mustafa from Palestine, Ahmed Al Khalifa from Bahrain. Morocco, we've got Omar Bouyakoub, Abdurazak Al Qureshi from Saudi Arabia, who was asking me, I think, so many questions last night at the gala dinner. He said, "Can I ask you a question?" Yes. And it got onto those kind of things. But along with that, we've got Fares Haroun, Ayman Maki from Oman, Joe Morad, Austin Gray from Qatar, and Roslan Aissa from Algeria. It seems like a little bit of إذن نتابع دخول المتسابقين، متسابقي الميني ماكس إلى الحلبة. سيف العبيدلي من قطر، من فلسطين تميم مصطفى، أحمد خليفة من البحرين، من المغرب عمر بو يعقوب، ومن المملكة العربية السعودية القريشي، من الإمارات فارس هارون وهو حامل لقب هذه الفئة من العام الماضي أيمن مكي من سلطنة عمان، ومن لبنان جو مراد، من قطر ممثلا لقطر أوستن جري، ومن ألجيريا رسلان العيسى. نتابع دخول المتسابقين إلى الحلبة، متسابقي الميني ماكس وثاني سباقات هذا اليوم. وننوه أن سيكون هناك توقف في تمام الساعة 11:30 لرفع صلاة الجمعة في تمام الساعة 11:30. بينما الآن نحن نتابع، ها هم الأبطال. ها هو القطري سيف العبيدلي والذي تحمل سيارة الرقم 100، فيما نتابع الإماراتي فارس هارون حامل اللقب سيارة تحمل الرقم 105. والآن جو مراد في المركز الأول، مصطفى في المركز الثاني ضمن هذه النتائج المبدئية. ونتابع الأبطال على المضمار. Well, Joe Murad from Lebanon has gone quickest of anybody, 51.212, nearly 2.5 tenths ahead of Tamik Mustafa. Al-Qureshi is P3, Al-Obeidli P4, Maki 5th, Bouyakoub rounds out the top 6, covered by just under 1 second. So we are nearly at the halfway point of this qualifying session. There is the 108 just going through, shots of Austin Gray from the state of Qatar, the host nation. And there we see Al Khalifa in the 102 kart, representing the Kingdom of Bahrain, which will, at the Bahrain International Karting Circuit, host next year's Rotax Max Challenge Grand Finals in the early part of December. Having been to the circuit myself personally, it's another great facility here in the Middle East.
But we are waiting to see if anyone can beat Joe Murad. Well, that has happened because Roslan Aissa from Algeria, or Aljazair, if I remember my Arabic correctly, has gone quickest, 51.171. Joe Murad for Lebanon rounds out the top two, covered by 41 thousandths of a second. Austin Gray from the host nation Qatar, 0.121 away, and this is getting really, really competitive here. 9 drivers, make that 10 drivers, covered by just over 7.5 tenths of a second. We thought the top 3 in micro was going to be very, very competitive. However, with just over 2 3/4 minutes to go, Ahmad, it is getting closer and closer. The top 6 are covered by now 3 and a bit tenths of a second. Fares Haroun now goes top, quickest of anybody. First one to break the 51-second barrier on a 50.977. Aissa Murad Al Khalifa. Gray goes up to P2. So it is changing all the time. As they say, the wind and the sands of time change for everybody. فعلا المنافسة نشاهد حماسيتها ونشاهد حجم المنافسة من تغير المراكز السريع وترتيب المراكز بين الأبطال خلال الجولات. فهارون الذي يحمل لقب هذه الفئة حاليا في المركز الأول وبفارق بسيط جدا، يتبعه جراي مباشرة، العيسى في المركز الثالث، جو مراد في المركز الرابع، الخليفة في المركز الخامس، مصطفى سادسا، العبيدلي سابعا، مكي ثامنا، القريشي تاسعا، وابو يعقوب في المركز الأخير. بنتحدث عن تاريخ هذه البطولة، بنتحدث عن يعني عدد المرات التي فازت بها كل دولة. الإمارات 8 مرات، لبنان 7 مرات، عمان 6، المغرب 4 وهي تحمل اللقب، قطر فازت مرتين، الجزائر مرتين، الأردن مرة واحدة، ومصر مرة واحدة، الكويت مرة واحدة وهي كانت موزعة على الفئات. ما زال هارون يحتفظ بالمركز الأول متقدما 50 ثانية و962 جزء من الثانية هو توقيته حتى اللحظة. الخليفة ثانيا، ونتابع العبيدي الآن بين المنعطفات. Well, we're coming down to the final minute of this qualifying session, and this will set the precedent for the heats later on. The first one will be starting at around about 12:30 for Micromax, and that 12:35 this afternoon. All bit of a slow-moving. That is Al-Qureshi, Abdulrazak Al-Qureshi from the Saudi Arabia team, having a bit of a moment there, currently running P8, but with all 10 drivers in the Minimax class covered by just under 1.2 seconds. Fares Haroun, the defending champion, who has won Micro back in 2022 and was the Minimax champion, having moved up as a rookie last year, having that, as I said earlier on, that wonderful battle with Derek Rivera. So it was a UAE 1-2 with Kamil Ben Chekrun rounding out the top 3 on the podium. But Roslan Aissa from Algeria rounds out P3. Austin Ian Gray from Qatar, and then Joe Murad from Lebanon round out the top 5 positions. It is really getting close and personal in terms of how drivers are improving, but the checkered flag is out for the session. 7 minutes have elapsed. The drivers, some of them coming through the opening part of the sector, the section here, through the first few corners. So the checkered flag waves. Austin Gray from Qatar goes 4th. إذن فارس هارون هذا المتسابق الذي يبلغ من العمر 11 سنة تصدر هذه الجولة وهو يحمل لقب البطولة. فارس هارون يحمل لقب هذه الفئة. فارس هارون فيما كان في العام الماضي ديريك ريفيرا من الإمارات في المركز الثاني، وكميل بن شكرون من المغرب كان في المركز الثالث. فارس هارون كان حاملا للقب الميني، وها هو في أول سباقات اليوم ما زال متقدما في المركز الأول. ترتفع درجة حرارة الحماس تدريجيا وترتفع درجة حرارة الأسفلت أيضا، فدرجة الحرارة الآن على المضمار 35 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة هنا في حلبة لوسيل 20 درجة مئوية. ها هو حامل الرقم 108 جراي الذي يمتطي صهوة الروتكس. وطبعا هنا ننوه أن جميع المتسابقين يقودون ذات السيارات بنفس المحركات بنفس المواصفات، وكانت القرعة بينهم لتوزيع السيارات. إذن جميع المعطيات متساوية، ما يختلف هو فقط الشغف، المهارة والتعامل مع منعطفات هذه الحلبة.
So, the provisional results for time qualifying for our Mini-Max competitors here at the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. Faris Haroun takes provisional pole position on a 50.758 ahead of Al Khalifa on this particular occasion. So, more to the point that was by nearly 2.5 tenths of a second. So just really, really good to see that Ahmed Al Khalifa showcasing Bahrain's prowess. Of course, Luca Horton has been a competitor in this competition before. Then third place from Algeria, Roslan Aissa, a last-minute switch up class. And then we had Austin Gray from Qatar, Joe Murad from Lebanon. Then we had Tamik Mustafa from Palestine, Ayman Maki from the Sultanate of Oman, Saif Al-Obeidli from Qatar, then Abdurazak Al-Qureshi from Saudi Arabia, and rounding out the finishers, Omar Bouyakoub for Morocco, the defending champions. فعلا إذا نتحدث عن نتائج مبدئية، نتحدث عن نتائج لحظية، ودائما اعتماد النتائج سيكون من خلال الموافقة النهائية من خلال لجنة التحكيم واعتمادها ونشرها. هذه النتائج هي نتائج مبدئية يعني نتحدث بها أنا وأليكس خلال السباق. فكان فارس هارون في المركز الأول، الخليفة من مملكة البحرين في المركز الثاني، عيسى من الجزائر في المركز الثالث، وممثلا لقطر جري في المركز الرابع، جو مراد من لبنان خامسا، ومصطفى من فلسطين سادسا، مكي سابعا، العبيدلي ثامنا، والقريشي تاسعا، وابو يعقوب في المركز العاشر. Well, we get to the halfway point of time qualifying here for the Mena RMC components of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup here at the Losail International Circuit. And a big thank you to everyone joining us on the Losail Circuit Sports Club YouTube channel, where we'll be broadcasting live all the way through to around about 8:20 this evening local time. So if you are watching in continental Europe, you're 2 hours behind. If you're watching in the United Kingdom, which is my normal time zone, you're 3 hours behind us at the moment. And great to see the stands starting to fill up. Of course, tomorrow being finals day, we will have a lot of dignitaries with us from the locality in the state of Qatar. And of course, a big thank you to everyone that has worked so hard behind the scenes to make this event possible. And when myself and Ahmed, we got contacted at the midpoint of this year saying, would you guys like to come back? Well, it was a case of, you don't need to ask us twice. إذن كل التحية لكل من يتابعنا مباشرة عبر قناة اليوتيوب لحلبة لوسيل، وكل التحية لمن حضر هنا يتابعنا من المدرجات في هذه الحلبة. وقت قصير يفصلنا عن انطلاق فئة الجونيور ماكس، والتي ستضم كل من تميم حسيبة، نمر القحطاني، ومحمد آل ثاني من قطر، كميل بن شكرون وفارس طازي من المغرب، من الجزائر دانيال عيسى، من فلسطين مالك مصطفى، من البحرين خالد النجار، من الإمارات ناثان كابين وفير تشوبرا، من لبنان رجيف غالي، ومن مصر آدم البسيوني، من الأردن سميح الأسعد، ومن المملكة العربية السعودية جنن جيمان، ومن البحرين راشد هلال، من فلسطين سونال كونيمال، من عمان فيصل السرحاني، من البحرين ناصر ناس، و رياض يوسف من المغرب، ومن قطر أحمد جواد دانش القريشي، وميكو أريس، ليلتقوا ويتنافسوا الآن في جولة الجونيور ماكس. So the green flag waves for the Junior Road Tax qualifying session here for the 2024 Nations Cup. We have a plethora of talent representing the host nation Qatar, Morocco, Algeria, Palestine, Bahrain, the United Arab Emirates. Of course, one driver I'm clearly keeping my eyes on this week, Roger El Faghali Jr. Unfortunately, last year was doing so well. There was a great battle between him and last year's Junior Road Tax winner who did the clean sweep, Egypt Zayn Hilal Mosani, who took the win. Roger El Faghali, unfortunately, having an incident in the opening lap of the final, meaning his exhaust was ripped off and then thereby gave him a mechanical black flag. So it is a case that we're really going to see the pace increase significantly here for this qualifying session. We'll then have the max class, aka senior road tax, and then DD2 and DD2 Masters will run at the same time, and then we'll see some usual faces. But this is where we see the drivers get used to. They've had no warm-up session this morning. Of course,
there's been a lot of rubbering in around the circuit on these Birol chassis, all powered by Rotax Max Evo 125cc engines, and of course quite recently the Rotax engine powertrain in terms of the combustion engines were given the CIK FIA homologation, and that is the 206 of Malik Mustafa gesturing to the other drivers that you need to, come on, just get past me. So one of the things you need to be at qualifying, and this is what I always say, you need to be at full speed. Qualifying is there to put your hot laps out, and it's at your discretion, but obviously it's dependent on where you want to be on track. Slipstream is going to be crucial, and you're going to look at the snake train we've got coming across the start finish line, and you see how fast these drivers are going down the hill into the right hander at turn 2. Then it's a slight uphill shot into turn 3. Then you've got the first of multiple chicanes. Curbing, track limits is going to be an issue for these drivers to contend with, as well as we found that there was a lot of drivers breaking the pit lane speed limit, which is walking pace, and that's quite crucial. And already you can see they're battling for position. That chicane where we saw the Tech Pro barriers a little bit more to the right-hand side. When you enter that corner, they've been brought closer to the circuit, which means the drivers have got to be very, very careful. You've got to have pinpoint precision when you're driving around this circuit, but also when it comes to racing later on, overtaking. فعلا يعني كل هذا التحدي وكل هذه المنافسة، وما زلنا في الجولة التأهيلية الصباحية، لم نبدأ حتى بجولات المنافسة. نتابع تعامل المتسابقين مع منعطفات الحلبة ومحاولة اكتساب أجزاء من الثواني من خلال أخذ الزاوية الضيقة والأضيق في داخل المنعطف. أيضا نلاحظ طريقة تعاملهم مع مقاومة الهواء والايروداينامكس لمقاومة الهواء واكتساب سرعات أعلى. ها هي الأبطال تتوالى على المضمار، ويعني كما شبههم أليكس قبل قليل كالأفعى. I'm telling them about the snake scene. Yes, exactly. كالأفعى على المضمار، يعني متصلين، لا تفصل بينهم أي مسافة، وهذا يدل على حقيقة قلة فارق التوقيت بين المتنافسين على المضمار. ها هي جولة الجونيور ماكس، وكابن يتقدم هذه الجولة. رجيف غالي جونيور في المركز الثاني، البسيوني من مصر في المركز الثالث، مصطفى من فلسطين رابعا، والثاني في المركز الخامس. ما زالت الجولة التأهيلية مستمرة، وهي تستمر ل7 دقائق، تنتهي في تمام الساعة 11 ودقيقة. سيكون في حينها قد ظهر ترتيب المتسابقين للدخول في جولات هذا اليوم. So 2 minutes and 20 to go. Nathan Kappen is leading the way ahead of Malik Mustafa. Roger El Fagali Jr. rounds out the top 3. And we've got Adam El Bassioni from Egypt, who's taking up the mantle that Zain El Homassani had in this event, in this class last year. He rounds out the top 4. Then we've got the 218 of Morocco's Rihad Yousfi rounding out the top 5. Mohamed Al Thani for Qatar in the 202. Next up in 6th, then we've got Nasser Nas from the Kingdom of Bahrain. Kamil Benchekrun has moved up into juniors, along with the likes of a certain young Palestine who has made it to every single Nations Cup, Shonal Kunimal. Who's been to every single Mena Nations Cup, and it was so good to see Shonal the other day and catch up with him and his family. But we are getting a very, very close competitive session. 22 drivers covered by 2.37 seconds. The top 21 covered a shade under 1.3, and when I look at it now, half the field rounded out by Aissa, Daniela Aissa, the sibling of Rosalind, who we saw in the previous session. They are covered by exactly half a second. This is going to be a close one. We're into the final 50 seconds, and Ahmad, it is really time to put the pedal to the metal, the foot to the floor, and put in those hot lap times here in qualifying. إذا نتابع الأبطال، نتابع المتسابقين في فئة الجونيور ماكس في هذه الجولة
التأهيلية والتي ستؤهلهم لترتيب الدخول في جولات هذا اليوم. تبدأ الجولة الأولى للجونيور في تمام الساعة 1:05 هذا اليوم، وهي الفترة الثانية. نعاود التذكير بأنه بعد نصف ساعة من الآن سيكون هناك توقف في مجريات السباق لصلاة الجمعة في تمام الساعة 11:30، وبعدها سنعاود بالاستمرار، وسنبدأ بعدها مباشرة بجولات هذا السباق. الجونيور ماكس الآن على المسار في هذه الجولات التأهيلية. كابن يتقدم، مصطفى ثانيا، الفغالي ثالثا، البسيوني رابعا، و checker flag is out. There we go, black and white checker flag out to conclude the 7-minute qualifying session. Nathan Kappen takes provisional pole at the moment, but there are some drivers here that could threaten the top 5. Remain as they are. Nathan Kappen still holding on to provisional pole position as the rest of the field starts making their way across the start-finish line here at this 19 turn. I think it's 962 metre circuit in its current configuration. But Nathan Kappen, the 208 from the United Arab Emirates, takes provisional pole position in that session. Malik Mustafa in the 206 takes second place ahead of Roger El Fagali Jr. from Lebanon. Adam El Bassioni for Egypt rounds out the top 4. Then we got the 217 of Nasser Nas from the Kingdom of Bahrain, rounding out the top 5, covered by just over 2.5 tenths. Then Riyad Yusfi from Morocco, Kamil Benchekrun, Mohammed Al Thani from the host nation Qatar, Vir Chopra, and then we've also got the 200. Qatar's Tamim Hasiba rounding out the top 10, covered by 0.459 as the field makes its way at a very slow walking pace down the pit lane, heading into the weighbridge and to have their front bumpers checked as well. Also along with that, we had Jana Al-Nujayman. She has joined us. She's from the Saudi Arabian team. نعم، هي الفتاة الوحيدة. She's the only girl from Saudi Arabia. Yes, the only female competitor from Saudi Arabia. Yeah. So great to have Jana with us. She's done very well. 11th in that qualifying session. Then we had Daniel Aissa from Algeria. Shonal Kunimal next up, down in 13th position. 14th place, we had Rashid Helal from the Kingdom of Bahrain. Following up with the 219, Ahmad Jawed from the host nation Qatar. Faris Tazi from Morocco next up in 16th. Followed by Al-Saharni in the 216, Faisal Al-Sahani from Oman. And then Najar, Ariz, Al-Katani, Qureshi and Al-Assad round out the 22 strong. But what a close qualifying session we had in that one. We've still got 2 to go here. And next up will be one of the most, as we would say, the most highly competitive Rotax category you will have. Yes, we've got the gearbox classes, but the senior Rotaxes are where it's at. We have got a big amount of talent in this one. And what's more, the rivalry has moved up a class. Now, of course, my good friend Ahmad is from Jordan. So there is one driver that we know very, very well. He's got a streamlined haircut this year. Sanad Al-Hamawi, who was second behind last year. سند الحموي، والذي كان في المركز الثاني في العام الماضي، هو بالمناسبة بطل بطولة الأردن للكارتينج وصاحب المركز الأول. ينافس, he's the first, he's the champion of Jordan back in Jordan. Yes. He's the champion of the Jordan Championship, and he's competing this year in the Mena, and he's looking forward to get the first place. نتمنى أطيب الأمنيات بالتوفيق لسند الحموي، والذي ينافس هذا العام إلى جانب متسابقين أردنيين آخرين ولجميع المتسابقين. سند الحموي وزيد الحمود منافسين في هذه الجولة. زيد الحمود هو صاحب المركز الثاني على البطولة. منافسة ستكون كبيرة بينهما، فكيف ستكون أيضا بالنسبة إلى بقية المتسابقين في فئة السينيور ماكس. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق لكل الأبطال. دقيقة واحدة تفصلنا عن إشارة الانطلاق وخروج العلم الأخضر، آذنا بانطلاق المتسابقين ودخولهم
للمضمار. منافسة كبيرة، وعديد من متسابقي السينيور ماكس دخلوا مجددا إلى هذه الفئة بعد أن كانت منافساتهم مع فئة الجونيور ماكس، ولكن عام بعد عام يكبر المتسابقين فيدخلون في فئة العمرية الأكبر. سامي بياني في هذه الفئة 26 سنة، قد يكون هو ثاني أكبرهم سنا. الأكبر سنا سيكون خشيار خليلي من إيران بعمر 31 سنة، هو الأكبر سنا في هذه الفئة، بينما أصغرهم بعمر 15 سنة، وهم من الكويت، من قطر، ومن المغرب. العلم الأخضر وإشارة الانطلاق وبدء دخول متسابقي السينيور ماكس إلى هذه الجولة التأهيلية. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق. Green flag waves for time qualifying for senior road tax here at the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. Interesting statistic. The only driver that has returned that was on the podium last year is Badr Al-Suleti, who runs in the 318. He finished behind George Nassar and Camille Rahali from Algeria. Funnily enough, Camille, or Adam, as he's known in when he's competing in IAME Series France nowadays, nicely met up with him at the IAME Euro Cup at Le Mans in October of this year. Really good to see that he's starting to spread his wings. Of course, George Nassar was the winner last year for the United Arab Emirates. So I do have to give a bit of a shout out to my good friend Theo Kakati, two-time a senior max winner for the Mena Karting Championship Nations Cup. Did that in 2021 and 2022. Abdurrahman Frej from Jordan actually took the senior max class in the first ever Mena Karting Championship Nations Cup. So drivers starting to build speed, and more to the point, when you look at it from this perspective, Tamam Hasiba is the only driver that has not moved up to this class. We'll go through some statistics. When you look at it, we've got, I think it's 162 drivers for 16 ASNs. The most titles taken for MENA champions, 8 for the UAE. They've had a total of 21 podiums. Lebanon, 7 with 15 podiums. The original spiritual home of the MENA Nations Cup, Oman, 6 wins, 17 podiums. Morocco, 4 wins, 14 podiums. And then we have Qatar. They took 2 wins last year, 9 podiums in total. Algeria, 2 wins, 4 podiums in total. Jordan, 1 win, which was Abdurrahman Frej back in 2020, 5 podium appearances. Egypt, 1 win, courtesy of Zain El Homosani last year, and 2 trips to the podium. Kuwait, the only other nation out of all the MENA nations that have competed in the Nations Cup to have taken a MENA title, not including the Nations Cup, however. But Bahrain, Saudi Arabia, Palestine and Tunisia have all made it to the podium thus far in the 5 years that the MENA Karting Championship Nations Cup has been hosted. But we are starting to get up to full speed in senior road tax. Zain El Homosani, purple in sector 1 and 2. Fastest out there at the moment, 48.263. And then we have got Al Balushi, who has just gone into P2. That's the 316 Manaf Al Balushi from Oman. Then we have got the we did have, it's changed quite a bit, the 312 of Laith Mumina from Saudi Arabia has just gone 3rd place, ahead of the 313 of Peter Abu Khaitar from Lebanon. So things are getting very, very close. We're waiting to see the likes of what Al-Hamawi, and we've already seen the first effort from El Homosani, who's gone purple in sector 1. إذا أنيس طازي يتقدم للمركز الأول. تراجع الحمصاني ثالثا ثم عاد وتقدم الحمصاني من مصر للمركز الثاني. يوم أمس في التدريبات تحدث الحمصاني وقال يعني أنه في السن دخل بفئة السينيور ماكس، وها هو ينافس على المركز الأول في أول منافساته ضمن بطولة النيشنز كاب. ونشاهد هذا الحادث وخروج هذه السيارة عن المسار. والعلم number 311 زيد الحمود من الأردن.
حامل الرقم 311 هو خارج المسار الآن، وها هم المارشلز ومسؤولي السلامة يبعدون السيارة عن المسار. الحمد لله على السلامة لزيد حمود. So full course yellow, slow full course yellow, it looks like has been employed by race director Mark Horsley. So Hamoud, that had big impact on the front. The bumper was actually pushed underneath the Nassau panel. So that means yellow flags. If it is circuit wide, it will be no overtaking. So effectively, the qualifying session for the moment has been neutralised whilst Al-Hamoud's kart was removed. Badr Al-Sulaiti, it looks like in the 318 has not. Yep, full course yellow has now been indicated on the live timing, and some drivers now making their way around the circuit. There may be an opportunity for us to have a green flag situation, but the time is fast going out. There we go, green flag down at turn 2, so it looks like they're opening it up at zones. Let's just see. Yep, so it looks like we are going back to full green flag conditions here in this qualifying session, 1 minute and 10. إذا تعود الرايات الخضراء للمضمار ومعاودة تسارع المتسابقين ومعاودتهم للمنافسة بعد أن كان المضمار كاملا يحمل العلم الأصفر، والذي كان يطلب من المتسابقين بتدني السرعة طبعا للتعامل مع الحادث الذي واجهه زيد حمود من الأردن حامل الرقم 311، والذي توقفت سيارته وتم إخراجها من المضمار، فيما توجه الآن كل من أنيستازي زين الحمصاني ومارتن إلى البتلين. في المركز الأول حامل الرقم 310 سند الحموي من الأردن، الآن يتقدم أنيستازي، يتقدم زين الحمصاني. في المركز الأول سند الحموي جاء لينافس بقوة هذا العام في فئة السينيور ماكس. سند الحموي 310 سند الحموي. So we are counting down. So 5, 4, 3, 2, 1. That is going to be it for the session. The checkered flag is being waved on the start-finish straight, and it's going to be the case that, well, Anastasi will be second, Zain El Homosani third, Yanis Martin will be fourth. Sanad Al-Hamawi comes across the line. Didn't need to improve on that lap time. He knew he had enough in the bag. And the 310 from Jordan takes provisional pole position in that session. Of course, some of the drivers, when we had the full course yellow implemented by our race director, that effectively neutralised the session at the dying stages, where you would have seen a lot of drivers really going to town and going hell for leather. So Sanad Al-Hamawi from Jordan takes provisional pole position for senior Rotax, ahead of Anastasi from Morocco. Egypt's Zen El Homosani, who last year took the clean sweep and took the junior Rotax title in 2023, rounds out third place. Yanis Martin from Morocco looking very, very strong in fourth position. And the 316 of Oman's Manaf Al-Barushi takes fifth. Jabba Al-Sabah in the 306 representing Q8. A mechanic by Ash Whiteman, a good friend of mine from the paddock, my travels in the paddock. Jabba finishes in sixth place in the qualifying session. Then it is the 309 of Musad Al-Bassam from the Kingdom of Bahrain. Peter Abu Keter from Lebanon there is next up. Now they have changed the timing a little bit, but I'm not 100% sure why. They may have deleted a lap time, possibly due to track limits. So it looks like Anastasi might be on provisional pole position. Sanad Al-Hamawi has been demoted to sixth place according to the live timing. Of course, the biggest incident in that, Saeed Al-Hamoud having a big incident on the start-finish straight. We only saw the tail end of it, so we're not too sure whether there might have been accidental contact between Al-Hamoud and somebody else. But 3 minutes to go. It's our final qualifying session of the Mena RMC components, and we have DD2 and DD2 Masters. What we'll do is we'll take you through the previous results of last year's results for Mena here in Qatar. Matthias Najaim, who's got his own team these days. He's not taking part this year.
So there is an opportunity for brother Christopher Najem, who was runner-up last year. It was a Lebanese 1-2. Abdullah Al-Rawahi needs a good mention here. Well, he's according to he's managing. no, his words were, "I'm the team damager." I said, I'll mention that during commentary. That was a mistake. No, that's what he said to me. Don't catch this word, please, for Abdullah Rawahi. No. He's the team manager. Yeah, he is. but he laughed when I said I'd say it in commentary, so I thought I'd do it now and get it out of the way. Yeah, he was in the third place for the last year. كان في المركز الثالث عبد الله الرواحي في العام الماضي على فئة الدي 2. في هذا العام هو يدير فريق بلاده. عبد الله الرواحي، أطيب الأمنيات لجميع المتسابقين. إذا كان هناك تغيير في نتائج جولة السينيور ماكس بناء على قرارات لجنة الحكام. دائما نعلن أن هذه النتائج هي مبدئية وهي بحسب اللايف ريزلتس التي نتابعها أولا بأول، ولكن إضافة البينالتيز أو المخالفات على توقيت المتسابقين يغير المراكز، مما جعل سند يتراجع حتى المركز السادس. هذه الجولة القادمة ستكون جولة تجمع أبطال الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. سنتابعهم مباشرة في هذه الجولة، أبطال دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، وسيكون فيها 19 متسابق هذه الجولة على المضمار. يعني نشاهد في هذه الجولة وضمن فئة الدي دي 2 حامل الرقم 401 حمزة حشيشو، وهو بالمناسبة يمارس رياضة الكارتينج من شهرين فقط هي خبرة حشيشو في هذا المجال في عالم سيارات الكارتينج. ولكن حشيشو تقدم بقوة، سجل مراكز قوية في عمان مؤخرا، وها هو يستعد لخوض غمار الدي دي 2 في هذا السباق. Now I think you're talking about a Qatari driver whose dad we spoke to the other day, Hamza Hashisho, second month in DD2 competition, and went and did a really good job at the international Mena, UAE RMC event at the Muscat Speedway just the other weekend. Has only been competing in 2 months and has been absolutely rapid in this competition in terms of the practice sessions. But one of the good things is, of course, we have to look back at DD2 Masters. Nadir Kabaj is the 2-time reigning and defending champion. He came under fire from Roger El Fagali, who is actually not he's here, but he's not competing. He's supporting his son Roger Jr. Faisal Al Yafai has been on the podium several times. He was on 2022. He was third in the RD1 sprint. Last year, he also competed in DD2 Masters and rounded out the podium. But we have got Dado Figali, Mr. Drift King himself. If you know your drifting, you know about the BMW Desert Taxi film that was filmed for BMW Middle East. You will know the name Abdul El Fagali. It has become a family affair for the El Fagalis, and I had a wonderful WhatsApp voice message chat with Dado earlier on this week. He said, coming here with Christopher, that was one thing, but being here as a competitor, it's so special. And I said, it's become a family affair for you lot, hasn't it? He said, yeah, all we need to do now is get the grandparents involved. فعلا تضم هذه الجولة أبطال حقيقيين سنشاهدهم الآن على المضمار. وكان يتحدث أليكس قبل قليل عن دادو عبدو فغالي، وهو بطل الدريفتنج المعروف في الشرق الأوسط، ويعني المشاركة هذه إلى جانب أبناء عائلة فغالي والعودة للسير على خطى الأبناء في بطولة الكارتينج. طبعا الدي دي 2 كان بطلها في المركز الأول والثاني في العام الماضي من لبنان ماثياس نجيم وشقيقه كريستوفر نجيم. يتغيب كريستوفر هذا العام. نادر كباج كان بطلا للدي دي 2 ماسترز، ورجيف غالي من لبنان كان في المركز الثاني، وفيصل اليافعي من قطر كان في المركز الثالث. كان هناك 3 بوديومز للبنان في هذه الفئة دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز في العام الماضي. في هذا العام طه حسيبة وحمزة حشيشو من قطر، من الجزائر سهيل ختال، بن حيون وغالي الفشتالي، ومولاي المهدي من المغرب. من مملكة البحرين عبد الله ساجد، من لبنان كريستوفر نجيم، من مصر أدهم فهمي، ومن المملكة العربية السعودية فهد الظفيري، من عمان وهيب
الخروصي يتنافسون ضمن فئة الدي دي 2، بينما تجمع الدي دي 2 ماسترز من قطر فيصل اليافعي صاحب المركز الثالث في الفئة في العام الماضي، ومن الجزائر سفيان الصالحي، نادر كباج حامل اللقب، وخالد الزايد من السعودية، من الإمارات محمد هارون، وسليم عبد اللطيف من عمان، ومن إيران كروش غنيماتي، ومن لبنان عبدو فغالي. دادو يا دادو، كارتينج مش دريفتينج، كارتينج not drifting دادو. Dado, don't go sideways in turn two, not buddy. You to don't waste need time, to do Dado. it. He doesn't have one of those, the Yeah, ball-on yeah. handbrakes like he does. Yeah, in the his, handbrakes. Yeah. He doesn't need. He doesn't need For the corners. Yeah, the e-brake. He doesn't need that on this one. No tires smoke. No. Sideways is not always fastest in karting. But we do have a withdrawal. Mohammed Haroun, the father of Faris, has been doing a lot of grading for the school that he works at, so will not be taking part in this. Taha Hasiba from Qatar was actually fastest in the final free practice session, so we could be seeing times in the mid to low 47 seconds. Sofian Salhi goes up to the top of the timesheets with a 47.675. Of course, when you have drivers like Nadir Kabaj, I think the youngest driver age we have is 8. The eldest is 55, and I think that is our good friend from Oman, Salim Abdulatif, 55 years of age. So we have a big spread of ages and nations, of course, but Salim always comes back to compete. He's a wonderful character, very, very nice guy. But drivers using your words, he's 55 young. Years young, yeah. yes, 55, yeah, 55 years young age. And he's always got a smile on his face. So Christopher Najem for Lebanon leads the way. Second at the moment is the current two-time reigning and defending DD2 Masters champion Nadir Kabaj. So then we got Moulay El Aloui from Morocco. Caught up with his dad yesterday after the opening ceremony, and he said it's so good to see you. And he said it's a shame I wasn't able to enter this year, but maybe in 2025 I get a chance. So we are seeing some really, really good lap times coming through. There is the 401. Hamza Hashisho, the Qatari driver that we were just speaking to, only having been in it and has been really, really quick. You find that sometimes you have these drivers that come in and instantly they have this natural talent and they're able to showcase it quickly. Ghali El Fehtali from Morocco has just pitted and is currently sitting third in DD2 but fifth overall in the classification. Well, not too bad for Dado El Fagali. He's already up to 11th on his first effort. More importantly, that is third in DD2 Masters, ahead of Qatar's Faisal Al Yalfai, who I've had great chats with all the way through the week since I ventured to the circuit for the first time on Monday. There's the 501 of Sofian Salhi. So Sofian Salhi and Nadir Kabaj will be the two drivers that we really need to keep our eyes on. Right, someone has jumped into the pit lane. That might be Faisal Al Yalfai, the 500 from the host nation of Qatar. But we are coming down to the final few moments of this qualifying session. A minute and 13 to go, and that is Suhil Hatal from Algeria that has just pulled into the pit lane. But Christopher Najem from Lebanon is leading the timesheets with just under a minute to go, as we see Al-Dafiri go flying through that lovely sweeping right-hander. إذا حامل الرقم 407 كريستوفر نجيم هو صاحب المركز الأول متقدما. ها هو يغادر الحلبة كريستوفر نجيم. نعود لرؤية كريستوفر نجيم التي كانت قبل قليل على الشاشة، ولكن كريستوفر نجيم إلى خارج المضمار مع وصوله في المركز الأول. نادر كباج ثانيا على الترتيب العام والأول على دي دي 2 ماسترز. مولاي المهدي في المركز الثاني على الدي دي 2، والصالحي في المركز الثاني على الدي دي 2 ماسترز. So we're coming down to the final few moments. The temperature has increased in terms of just 1 degree since we started qualifying this morning, but it's more the abrasive sunshine from up above. It's quite potent, as my forehead has found out earlier on this week. But the checkered flag is out. Hamza Hashisho crosses line. Will be 9th overall, but more importantly will be 7th in DD2 Masters. نعم، وها هو علم نهاية
السباق نشاهده مؤذنا بنهاية هذه الجولة التأهيلية لأبطال الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. So with pretty much everyone either crossing the line or making their way to the pit lane, provisional pole position for DD2 goes the way of Lebanon's Christopher Najem. Nadir Kabaj, the two-time reigning DD2 Masters champion, puts it on the front row. That's an interesting DD2 and DD2 Masters lining up on the front row. We've got the same conundrum on row 2. Moulay Aloui and Sofian Salhi rounding out third and fourth. Gali Al-Feshtali taking fifth. Taha Hasiba in sixth. Suhi Hatal in seventh. Then we have Wahib Al-Karoushi from Oman, sixth in DD2, eighth overall. Then Hamza Hashisho, seventh in DD2, ninth overall, with Omar Ben Hayoun from Morocco, eighth in DD2, 10th overall. Good effort by Abdou El Fagali on his first qualifying session. Takes third in DD2 Masters, 11th overall, ahead of Faisal Al Yafai. There have been a couple of amendments on the live timing because with the pit speed limit, they may have incurred a penalty. So their fastest lap will be taken away, and their second fastest lap will become the lap in qualification. إذن كريستوفر نجيم في المركز الأول على دي دي 2، المهدي في المركز الثاني، الفشتالي في المركز الثالث، ورابعا حسيبة ختال خامسا، والخاروسي سادسا، حشيش سابعا، وبن حيون في المركز الثامن. بينما على فئة دي دي 2 ماسترز كان نادر كباش في المركز الأول، الصالحي ثانيا، عبدو فغالي حقيقة كانت يعني نتيجة جيدة في المركز الثالث، اليافعي في المركز الرابع، والخامس عبد اللطيف في مكان الزايد سادسا. ها هم الأبطال إلى خارج المضمار، ونذكر بأنه صلاة الجمعة والتوقف الاستراحة مدتها ساعة كاملة ستكون في تمام الساعة 11:10. إذن تبدأ فترة الاستراحة في تمام الساعة 11:30 دقيقة. So at 30 after 11 it will be the prayer break. Yes, at 11:30 local time here in the state of Qatar at the Losail International Karting Circuit. It will be the official prayer time and lunch break allocation, and we will be returning on the live stream at 12:30 as we get ready for our first set of real racing happening with the first set of heats for Micro, Mini, Junior, Senior, DD2 and DD2 Masters. Also, sunset will be happening at around about 11 minutes to 5 local time, which means that when we go into the final set of heats later on for the Mena RMC, and then of course the Mena R30 R390 2-hour endurance race, we'll be covering the practice session, which will also be deciding the grid for the 20 strong teams that will be competing on the same equipment. Brand new karts with 390cc 4-stroke engines, so a very different noise to the Rotax engines that we've had so far. But that's it for time qualifying for Mena RMC for the 2024 Mena Karting Championships Nations Cup here at the Losail International Circuit in the state of Qatar. Join myself, Alex Goldschmidt, and Ahmad Damouz just before 12:35. إذا نعود لنلقاكم بعد ساعة من الآن. نتوقف الآن لاستراحة الصلاة والغداء، ونعود في تمام الساعة 12:30 لنكون معكم أليكس جولدشميت وأحمد دعموس. إلى اللقاء.
سي. نود التنويه أن صلاة الجمعة ستقام في غرفة البريفينج. نود التنويه بأن صلاة الجمعة ستقام في غرفة البريفينج. جمعة prayer will be held in the briefing room. Thank you.
Welcome back, ladies and gentlemen, and thank you for joining us here at the Losail International Karting Circuit for day one of competition for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup, being hosted for its second year in a row in the state of Qatar at the Losail International Circuit. You join myself, Alex Goldschmidt, your English commentator and MC, and to my immediate left-hand side, glad to be alongside this man again, our Jordanian Arabic-speaking MC. Welcome back, Ahmad Damus. Thank you Alex. أهلا وسهلا بالجميع. كل التحية لكل من يتابعنا في البث المباشر، وأهلا وسهلا بكل من يشاركنا المتابعة من هنا من حلبة لوسيل الدولية. 4 دقائق على انطلاق الأبطال في الجولة الأولى، هيت 1 لفئة المايكروماكس. وطبعا يوم أمس كان حفل افتتاح بطولة كأس الأمم للكارتينج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويعني كان حقيقة هذا الحدث حدث جميل، حدث مميز. احتفلنا به بانطلاقة هذه البطولة والتي تضم 160 متسابق من 16 دولة في حلبة لوسيل. هذه الحلبة التي افتتحت في العام 2004 وهي تجمع الأبطال اليوم في النسخة الثانية في قطر والنسخة الخامسة من هذه البطولة، بطولة كأس الأمم للكارتينج، بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وطبعا هذه البطولة التي يزداد عدد المشاركين فيها عاما بعد عام. كانت الثلاث نسخ الأولى منها أقيمت في سلطنة عمان، وهذه هي النسخة الثانية في قطر. بدأت في العام 2020 ب100 متسابق، ومن ثم في 21 في عام 22 كان هناك 137 متسابق. في العام 2023 كان العدد مقاربا للمتسابقين هذا العام. طبعا من يحمل لقب البطولة في العام الماضي هو الفريق المغربي، والذي توج في المركز الأول، فيما كانت الإمارات في المركز الثاني وكانت قطر في المركز الثالث. إذن 3 دقائق قبيل انطلاق الجولة الأولى بعد الجولات التأهيلية الصباحية التي انتهت قبل الاستراحة. فئة المايكروماكس ستنطلق بعد 3 دقائق، وكان بطل المايكرو في العام الماضي المغربي نهيل الجهودي، فيما كانت عاتكة عاصف من الإمارات في المركز الثاني، وكان تميم مصطفى من فلسطين في المركز الثالث. يستعد أبطال المايكروماكس للانطلاق بعد دقيقتين. So the 2-minute board is out for our first of 3 Micromax heats. Of course, Rotax have 6 different classes: Micro, Mini, Junior, Senior, DD2 and DD2 Masters. All 3 Micromax heats will take place over a duration of 9 laps. Minimax 10 laps, and all other classes 11 laps. So for the 9 laps that the Micromax drivers will go around this circuit here in Losail, it'll be a total distance of 9.2 kilometres. And everyone is now in their respective grid positions, and the anticipation is palpable. This is now where we get into race day mode. This is the first stage of this competition, and each of the drivers will go through 3 qualifying heats. The combined totals of the results will then determine our grid for the pre-final tomorrow, and then we'll go into the final where it becomes winner take all. By the end of tonight, we will already crown our first Mena set of champions. That will be the Mena R390 2-hour endurance, which starts at 6:15 local time. But this is the moment that everyone has been waiting for. 1-minute board is out, and we are seconds away from waving the green flag in the dummy grid ahead of our first race of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. Micromax will start the action, and very shortly we will take you through our grid. The seconds are counting down, and once we hit 12:35 local time, which we do now, we should very shortly be releasing the grid. There we go, green flag waves, and the drivers will make their way onto this circuit. So your starting grid, according to the Sportity app, if you can download it on your phone, you'll be able to get it there.
So, following on from qualifying this morning, Atika Asif Mir will start on pole position, which is normally located on the right-hand side of the circuits. Ava Lawrence makes it a front row for the United Arab Emirates in the number 7. Row 2 will be Nahil El Gahoudi, the defending Micromax champion from last year. He'll be joined by Lebanon's Luka El Fagali on row 2. Then it's Samar Chopra and Tariq Soufi on row 3. Abdulaziz Al-Saraf and Essa Qasim on row 4, and completing the 10-strong grid will be Mohammed Al-Jarhami and Mansour Tariq El-Elian rounding out the grid. This is where things are going to get very exciting indeed. إذا نتائج الجولات التأهيلية صنفت عاتكة عاصف بالمركز الأول، آفا من الإمارات أيضا في المركز الثاني، نهيل الجهودي ثالثا وهو حامل لقب البطولة، لوكا الفغالي من لبنان في المركز الرابع، والخامسة سمر تشوبرا في المركز السادس، طارق الصوفي، والسابع عبد العزيز الصراف، الثامن عيسى قاسم، والتاسع محمد الجهرمي من قطر، وفي المركز العاشر منصور العريان. انطلق الأبطال الآن في الجولة الأولى هيت 1 بعد انتهاء الجولات التأهيلية. نتابعهم الآن مباشرة على شاشة. درجة حرارة المسار 40 درجة مئوية، فيما درجة الحرارة الجوية هنا في حلبة لوسيل 23 درجة، وسرعة الرياح 6 كيلومتر بالساعة. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق للجميع. So the drivers are making their way around the circuit. We are waiting for the live timing to update at the moment as things stand, but the drivers making their way around this what is a 962 meter circuit, very close for third and fourth position. You've got the number 1 at the moment, Nahil El Gahoudi, being pressurized by Ava Lawrence. So those are the two drivers battling it away for third and fourth. At the meantime, looks like we have, I think it's Atika Asif Mir leading the way, being followed by the number 8 of Lebanon's Luka El Fagali, the younger brother of Christopher, the only person who won 3 titles in a row in 3 different classes from 2020 to 2022. Of course, Father Dado Fagali will be joining us in DD2 and DD2 Masters a little bit later on in their opening heats, but things are very much underway here for this first of 3 Micromax heats. But Atika Asif Mir, new race helmet for this weekend, recently competed in the Champions of the Future Academy program, and also had the opportunity to move forward. So we are getting close to the end of our second lap out of 9. Atika Asif Mir leads from Luka El Fagali, and now El Fagali is coming under fire from Morocco's Nahil El Gahoudi, heading down the hill into turns 1 and 2. And there is an opportunity here. Atika Asif Mir won all the qualifying heats last year, won the pre-final, and El Gahoudi struck when the iron was hot in the final last year. And now El Fagali is having to battle away with those around him, including the likes of Ava Lawrence, who's now moved up into third position. El Fagali's got now Samir Chopra just behind in the number 5. Tariq Soufi rounds out the top 6. But at the moment, Atika Asif Mir doing a very good job at the front end of the field. Last year's runner-up, looking to go one better here in 2024. اللفة الثالثة من أصل 9 لفات أمام المتسابقين. ما زالت عاتكة عاصف تتصدر حتى اللحظة. عاتكة التي أحرزت المركز الثاني خلف نهيل الجهودي في العام الماضي. نهيل الذي يتابع وتجاوز لورنس ليقترب من عاتكة وما زال في المركز الثاني بفارق بسيط جدا، حوالي 76 جزء من الثانية. نهيل الجهودي يتابع ويحاول أن يقترب 71 جزء من الثانية. نهيل يتابع عاتكة عاصف التي تحاول الحفاظ على المركز الأول، فيما تراجع لوكا الفغالي للمركز الرابع بعد أن كان ثانيا وهو حامل الرقم 8. لوكا فغالي شقيقه الذي أحرز 3 ألقاب على التوالي. ما زال الأبطال على المسار. دخلنا في اللفة الرابعة من أصل 9 لفات، والمنافسة على أشدها في أول جولات هذا اليوم، أول أيام بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
Great work here by Atika Asif Mena. She's got a lead of 7/10 of a second as we're on to lap 5 out of 9. New fastest lap by Nahil El Gahoudi, who rounds out the top 2. Ava Lawrence in third, making it a 3-kart brawl, covered by just over 9/10. Ava Lawrence is now closing in on El Gahoudi. She was only 2 and a bit tenths of a second behind. Ava Lawrence has also been running with top-tier Rotax team in Europe, Strawberry Racing, earlier on this year. Had a good catch-up with her dad earlier on this week, saying, yeah, last time I saw you, we were in Genk in Belgium, yes, and it was probably wet more than likely, but we got the sunshine here in Qatar. So Nahil El Gahoudi running with the number 1, the defending champion from last year, being pressurised by Ava Lawrence. Good to see the UAE doing some great work, and of course they won the Nations Cup back in 2021 in November that year at the Sultanate of Oman. But here comes the run from Ava Lawrence down the hill on Nahil El Gahoudi for second position. She's waiting for the opportunity to strike, but at the moment it's UAE, Morocco, UAE, followed by Lebanon with 3 Emirati-based drivers in the top 5, rounded out by Samar Chopra in the number 5, running in 5th. إذا ما زال نهيل الجهودي يحاول اقتراب من المتصدرة عاتكة عاصف ويقلل الفارق إلى حوالي 65 جزء من الثانية، فيما تسجل أسرع لفة حتى اللحظة للورنس وهي ب 52 ثانية و66 جزء من الثانية. عاتكة ما زالت تحاول الابتعاد مع اللفة السادسة، وها هي تقترب من المنعطف الأخير 19 في هذه اللفة، مقتربة من خط النهاية، و يعني يعود الفارق ليقترب من حوالي 73 جزء من الثانية بينها وبين نهيل الجاهودي. عاتكة عاصف نراها متصدرة ترتدي الخوذة الفضية اللامعة والتي تحمل شعارها الجديد وتكتب عليها نصر من الله وفتح قريب. Well, new fastest lap of the race, and it's the driver in third position, the UAE's Ava Lawrence, who's still closely following Morocco's Nahil El Gahoudi, who I last spotted between now and last year at the Iami Euro Cup, running with Victory Lane in the mini class at the place where legends are born. So Ava Lawrence, new fastest lap, 52.662. Nahil El Gahoudi in second has just responded with the first fastest sector of anybody in the race, a 19.14. But Ava Lawrence just waiting and biding her time, but we're fast running out of corners and laps. And they are very, very much hotly contested. But there goes the move from Ava Lawrence, diving up the inside. Through on Nahil El Gahoudi, through into turns 1 and 2. Got the job done very, very quickly. El Gahoudi powerless to stop the slipstream that Ava Lawrence had at that time. And it was an absolute belter. إذا نرى هذه المنافسة على أشدها، والتي يعني تحمل ما زالت الثأر للانتصار. منذ العام الماضي كانت عاتكة في المركز الثاني ونهيل في المركز الأول، هي تتقدم على نهيل، ونهيل الذي تراجع خلف آفا لورنس ليكون في المركز الأول. عاتكة من الإمارات ولورنس كذلك من الإمارات، نهيل من المغرب في المركز الثالث، بينما تميم مصطفى المنافس الذي كان معهم في العام الماضي وحل في المركز الثالث على الترتيب العام في هذا العام، وبعد أن بلغ 12 عام فهو ينافس ضمن فئة الميني ماكس. إذن في اللفة الأخيرة عاتكة عاصف في المركز الأول، لورنس حتى الآن في المركز الثاني، نهيل يتراجع في المركز الثالث بفارق 75 جزء من الثانية. Last lap underway out of 9, so we're coming to the final throws of this first opening heat out of 3 for the Micromax category here at the Mena Karting Championship Nations Cup, and things have tightened up between the top 3, but it's going to be very, very close indeed. They head through the final couple of corners. The checkered flag will be out this time, so we wait with bated breath as they will come through sector 3 and out of the final couple of corners. Oh, a bit of a slow rolling cut for Al Jaharmi down on the back stretch, but it is going to be one driver that is going to take the victory in this one, and it's the finish line, and the checkered is out. Atika Asif Mir takes the win in the opening heat for Micromax, starting the great form she had last year. Ava Lawrence, now get this folks, it's an all-female 1-2, and more to the point, top 2 positions for the United Arab Emirates, courtesy of Ava Lawrence, fastest lap of anybody, 52.6 on the last lap, I think, winning, well, finishing just over 2 tenths behind
Nahil El Gahoudi rounds out P3. Great debut for Luca El Fagali from Lebanon, rounding out 4th ahead of Samar Chopra from the UAE. Then we had the Kingdom of Bahrain's Tariq Al Soufi in 6th, followed by Abdulaziz Al Saraf from Kuwait. إذا عاتكة عاصف في المركز الأول، تتبعها مباشرة مواطنتها أيضا آفا لورنس بفارق 22 جزء من الثانية. نهيل الجهودي من المغرب في المركز الثالث، لوكا الفغالي في المركز الرابع من لبنان، سمر تشوبرا في المركز الخامس، الصوفي في المركز السادس والصراف سابعا، القاسم ثامنا والعريان في المركز التاسع، فيما حل الجهرمي في المركز العاشر. المركز الأول والثاني كان للمبدعتين والبطلتين كل من عاتكة عاصف وآفا لورنس. So, one heat down. We will be back with the Micromax competitors at 2:45 p.m. local time. Next up, we go to our first of 3 qualifying heats for our Minimax drivers. And for those wondering, so for Micromax, it's ages 8 to 11, minimum weight, and that's driver and cart, is 105 kilograms. Minimax, aged 10 to 13, with a minimum weight requirement of 115 kilos, including driver and cart. Now, of course, one of the good things is that from micro, you make the step up to mini. One of the good things about Rotax is that the power is not too much more, but then when you take the step to junior, it's quite exacerbated, let's say. But we do have a very strong competitive field in this, and more to the point, thank you so much to everyone that is currently watching at the moment on the Lusail Circuit Sports Club YouTube channel. So please don't forget, we are seeing a lot of flags showing up for Algeria, for Kuwait, for Morocco's got a lot of love in the chat as well, amongst others. Oman, I see, in other ways. So we are just now. This is one of the things that I introduced you to about the thinking mind of a driver. That the driver will get their last few instructions from their mechanics, and then of course it's down to the drivers to sort of settle in, get the racing horse blinkers on, so to speak, and get themselves ready for racing. 3 minutes to go until we let them loose. But again, it's great to see these young superstars of the future, isn't it, Ahmad? فعلا هم أبطال المستقبل، فمن هنا تبدأ البطولات، ومن هنا تبدأ المنافسات، ومن هنا تبدأ التحديات. وبالعودة للتاريخ ومتابعتنا لكل أبطال رياضة السيارات، نجد أن العدد الأكبر منهم والحظ الأوفر كان دائما لمن بدأ في سباقات الكارتينج. نتابع الأبطال اليوم ونحفظ أسماءهم لأننا سنراهم على الحلبات العالمية. أبطال هذه الفئة، أبطال المينيماكس، يستعدون للدخول 10 متنافسين من قطر، فلسطين، البحرين، المغرب، المملكة العربية السعودية، والإمارات، وعمان، ولبنان، والجزائر، يستعدون للانطلاق في هذه الجولة. كل من سيف العبيدلي، تميم مصطفى، أحمد الخليفة، عمر بو يعقوب، عبد الرزاق القريشي، فارس هارون، أيمن مكي، جو مراد، أوستن جراي، ورسلان عيسى. So some of the drivers opting to stand out of their carts, two of which I see are Austin Gray from the host nation Qatar, and then Faris Haroun are defending Mini-Max champion from 2023. And more to the point, you can see that there's a lot of people watching, not just at home, so thank you all for joining us, and also for those people here at the circuit. It really has been great to see the anticipation. Everyone were, as soon as we got free practice underway 2 days ago, everyone was absolutely raring and chomping at the bit to go here for these particular races. But of course, this will be a 10-lap race, so 10.2 kilometers in total distance. Of course, there's going to be, when we get to the pre-finals and the finals tomorrow, they are going to be really put through the ringer. The highest lapped race we're going to see is a 26-lapper. So that's going to be nearly the best part of 30 kilometers of racing. But of course, the conditions in comparison with last year, the on-track abrasiveness is going to really depend on how the drivers conserve their race tyres, and that's very, very crucial here. The on-track temperature is now 40 degrees Celsius. We've hit 22 degrees Celsius here, just coming up to
10-1 local time, which it strikes now on the official live timing. And there we go, the green flag waves. So here is your starting grid for Minimax Heat number 1, set to take place over 10 laps, 10.2 kilometres. Pole position, the defending Minimax Mena champion from last year, Faris Haroun, starts on the inside of row number 1 on pole position. Ruslan Aissa will join him on the long side on the front row. Then we have got إذن من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لهذه البطولة من العام الماضي تبقى فارس هارون، والذي يحمل المركز الأول هو حامل اللقب، فيما ينافس متسابقين آخرين لم يقف أي منهم على بوديوم هذه الفئة في العام الماضي. أطيب الأمنيات للجميع. إذن فارس هارون عمره 11 سنة من الإمارات، ينافس ضمن فئة الميني ماكس، وها هي الجولة الأولى لهذا اليوم، وها هي الرايات الخضراء تعلن انطلاق هذه الجولة. تحية لكل من يتابعنا مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بحلبة لوسيل الدولية، ويعني نشاهد الأعلام من خلال التعليقات، أعلام المغرب والأردن والجزائر وسلطنة عمان، وكل منهم يشجع المتسابقين الخاصين بهم ومن يتابعونهم ومن يحبهم. ها هم إذن الأبطال يبدأوا بهذه الجولة، نتابعهم. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق لأبطال الميني ماكس. Well, there was a straggler at the back end of the field as they went racing for the first of multiple laps. One of the drivers has just gone a bit wide. That's the 100, Saif Al-Obeidli from Qatar, who just went off pretty significantly there, but they are making their way. Oh, bit of a drama for one of the drivers coming through into the back stretch. I didn't really quite catch the number of that, but it looks like Faris Haroun is leading the way. I think Bouyakoub might have been one of the drivers that has also dropped a little bit further back as the field makes their way towards the infield section for the opening lap. Out of 10 here for this opening heat for Minimax. And it's definitely getting a bit feisty here, side by side, between Ayman Maki and Joe Murad. And then you've also got the 108 of Austin Gray trying to get in. Tamik Mustafa from Palestine also factoring. So a good, real midfield battle. But the first couple of drivers leading the way, it's Haroun and Al Khalifa leading the way, with Maki about 1.5 seconds back down in third. And Faris Haroun is going purple all across the board. So it just goes to show that if you are on pole position, you've got the lead and you can start stretching an early lead. That's exactly what Haroun has done, but Al Khalifa is going in there. A little bit of 2 and 8 there between Tamik Mustafa and Joe Murad, and that's the battle for 4th place. And you can just see by this midfield battle, if you are really in a bit of a trade, you've got to be very, very careful where you draw the line and when you're going to decide to dive up up at the inside, as we've just seen there. And a bit of contact between two of the drivers going into the penultimate corner at turn number 18. But still, in the minutes after the opening lap, it is going to be Faris Haroun leading the opening 2 laps. Faris Haroun leading, new fastest lap, 5.5 tenths of a second ahead of Al Khalifa. Maki in third, Murad, Mustafa, Aissa, Al Obeidli, Bouyakoub, and Gray drops now down to 9th place. Al Qureshi rounding out the field in 10th position at the moment. But Faris Haroun looking to make good his intentions to defend his title for the 2nd year in a row. إذن المقطع الثاني من المسار ضمن اللفة الثالثة، وها هو يقود حامل الرقم 105 حامل اللقب فارس هارون، يدخل إلى المنعطف الثاني عشر بسرعة كبيرة. يتابعه مباشرة الخليفة بفارق توقيت 76 جزء من الثانية، بينما يبتعد مكي مباشرة في المركز الثالث بفارق 2.8 جزء من الثانية. جو مراد رابعا، والخامس مصطفى من فلسطين. نشاهد المسافات كبيرة بين المتسابقين وفارق بين كل من صاحب المركز الأول والثاني وثم الثالث والرابع، ويبتعد بقية الأبطال خلفهم في هذا القطار التنافسي. نتابعهم إذن على الحلبة الآن. فارس هارون يقود هذا السباق حتى اللحظة. أفضل توقيت وأفضل سرعة للفة كان لفارس هارون بسرعة 50 ثانية و909 أجزاء من الثانية. 40 درجة مئوية هي درجة المسار الآن، ولكن درجات الحماس ترتفع أكثر من ذلك. نتابع الآن وما زال فارس هارون يتصدر هذا السباق ضمن مجريات اللفة الرابعة. About to complete half distance here as Faris Haroun has now opened a gap of just north of a second.
over Al Khalifa in P2. That's Ahmed Al Khalifa from the Kingdom of Bahrain. Then third place, Ayman Maki from the Sultanate of Oman, Joe Murad from Lebanon, and then Tamim Mustafa rounding out the top five from Palestine. Nice little three-way battle a little bit further back between Bouyakub, Gray and Al Qureshi. That's at the tail end of the field. But the mid-pack is really where the action's all happening at the moment. They are coming down the backstretch on the far part of the circuit. And so drivers trying to make their opportunity when they can present it. And, well, looks like Al Qureshi and Gray nearly went side by side for a brief moment. But Faris Haroun just keeping an even, calm head at the moment. He's got a gap of 1.4 seconds. As we have completed lap 5, we're about to go on to lap number 6 of this race. So halfway down, halfway to go, and Haroun puts in another quick lap, 50.767. Ahmed Al Khalifa still in P2, but is 1.4 seconds off. Improved in Sector 3. Ayman Maki did a personal best all across the board. New fastest lap for the 1:06 from the Sultanate of Oman, a 51.215. And as we both rightly said in the opening ceremony last night, that every single nation, year on year, has improved their pace. And when you have drivers that have the understanding and the knowledge of this event on what it takes to become a MENA champion, that advice is invaluable. فعلا هنا المتسابقين حضروا لتمثيل أوطانهم وللفوز بهذه البطولة. نتابع مجريات هذا السباق. فارس هارون متصدرا، الخليفة من البحرين في المركز الثاني، بينما كان في المركز الثالث في الجولات التأهيلية، وكان في المركز الثاني رسلان العيسى من الجزائر. رسلان الذي ما زال محافظا على المركز السادس تقريبا منذ بداية هذه الجولة، بعد أن كان ثانيا في الجولات التأهيلية صباح اليوم. فارس هارون في المركز الأول والخليفة في المركز الثاني. فارق كبير بدأ يظهر بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني. تجاوز الثانيتين، تجاوز حاجز الثانيتين بين فارس هارون والخليفة. Great battle between Ayman Maki and Joe Murad. Murad got through, Maki returned the favour, and there is Tamim Mustafa from Palestine. The battle for P3 is really heating up, and Murad just got through, nipped through, and then Maki's back through at turn number 18. That's going to open the floodgates. And force wide off circuit is Lebanon's Joe Murad. A little bit of wheel-to-wheel contact coming out of turn number 18, and Murad's now at the back of the train. He's dropped all the way down from 4th to 7th, having exchanged with Maki over several corners. إذن فارس هارون الذي يحلق بعيدا عن هذه الصدامات، يحلق بعيدا عن هذه المنافسات. نشاهد الآن على الشاشة فعلا خروج من السيارة. للأسف هارد لك ل يعني خسارة هذه الجولة. أبو يعقوب يخرج إلى خارج المسار حامل الرقم 103، وبالتالي يخسر هذه الجولة. Hard luck أبو يعقوب. Yes, indeed. We've got a yellow flag out in sector number 3, so that will mean no overtaking. So the drivers have got to be very, very careful. The marshals are trying, they've extracted the driver. They've also now made sure that the driver is off track safely. Karts is now off the circuit. So this now means we have our first official retiree of a heat in the MENA Karting Championship Nations Cup. Of course, drivers will score points towards their Nations Cup tally over the course of the weekend. The points get increased when we go to the pre-finals and the finals tomorrow. There's only one nation out of the 16, which is Team Turkey, that will not score points. However, dive up the inside by Tamim Mustafa on Ayman Maki. And that was just off of the back straight away through the opening sector. Maki gets back through, and you can just see Aisa, I think Murad's got back into this. Might be Piggy in the middle, dives up the inside, bumps over the curbs as one of the drivers. That was the 101 of Mustafa, and again, they're having to be very, very careful. They're getting very close and personal in this exchange. Last lap underway. إذن اللفة الأخيرة في هذا السباق. فارس هارون ما زال متصدرا، الخليفة من البحرين في المركز الثاني، مكي في المركز الثالث، العبيدلي يتقدم للمركز الرابع، وتميم مصطفى يتراجع للمركز الخامس. رسلان العيسى ما زال سادسا بعد أن كان ثانيا في الجولات التأهيلية. يقترب الأبطال من نهاية هذا السباق، وها هو على المنعطف العاشر حامل الرقم 105 فارس هارون ينهي المقطع الأصفر متقدما نحو المنعطف الرابع عشر، يبتعد ويحلق مبتعدا.
Checkered flag's going to be out this time, and we are going to wait because very shortly Faris Harun should be coming out of the final corner as we speak. The 105 from the United Arab Emirates is going to come across the line. There it is. There's the number one, and he gets the checkered flag. Faris Harun starts off his title defence in 2024 in the right way possible, but my goodness me. Ahmed Al Khalifa finishes 3.3 seconds. Good score for Bahrain there. Ayman Maki, Saif Al-Obeidli, Ruslan Aisa. He was the second in the qualifications, Ruslan Al-Aisa. Yeah, but the thing is, with all that battling from 3rd to 7th, we got a real good indication of how competitive this could be. So you look at Maki Al-Obeidli, Aisa Mustafa, covered by 6/10. That's how close the battle was between 3rd to 6th position. Shame for Joe Morad. Faris Harun was flying away with all the competition behind him. He had wings on those side pods, I tell you that much. He was flying away into the distance. I thought he might be trying to fly back home rather than staying here in Qatar. فعلا يحافظ على لقبه فارس هارون حتى اللحظة، متصدرا الجولات التأهيلية، متصدرا الجولة الأولى من سباقات اليوم. فارس هارون حامل لقب هذه الفئة من العام الماضي، فئة الميني ماكس من الإمارات العربية المتحدة. فارس هارون هذا المتسابق الذي يبلغ من العمر 11 عام وينافس ضمن فئة الميني ماكس. فارس هارون يحمل الرقم 105، نراه على سيارة روتكس الخاصة به ويسعى للوقوف على البوديوم مرة أخرى متوسطا بين بطلين، أي أنه سيكون في المركز الأول. في هذه الأثناء نشاهد أبطال الجونيور ماكس يستعدون لخوض أول سباقاتهم لهذا اليوم، بينما سنعود لنلاقي أبطال الميني ماكس مرة أخرى هذا اليوم في الجولة الثانية في تمام الساعة 3 من بعد الظهر. ستكون هيت 2 أو الجولة الثانية من سباقات هذا اليوم، وستكون الجولة الثالثة غدا في اليوم الأخير من أيام السباق. 4 دقائق قبيل انطلاق جولة الجونيور ماكس، والتي تنطلق في تمام الساعة 1:05 بتوقيت الدوحة. من هنا من حلبة لوسيل الدولية نشاهد الاستعدادات، وقد تكون التعليمات والرسائل الأخيرة للمتسابقين قبيل الانطلاق. كل منهم يضع أمام عينيه الحلم بالفوز، الحلم بالوقوف على المنصة، الحلم بالعودة إلى الوطن حاملا اللقب. فما هي المشاركة إلا لتمثيل الوطن، وهذا هو الفخر. وكما قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات السيد محمد بن سليم، إنه لشرف لا يضاهى أن يمثل المرء وطنه في الرياضة التي يعشقها، وإنني أتطلع إلى مشاهدة المهارات والروح التنافسية التي سيقدمها هؤلاء السائقون الشباب في المضمار. وكان هذا في مجمل حديثه عن هذه البطولة، بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام 2024، والتي تقام هنا في الدوحة، دوحة العرب، حيث يجتمع أبطال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لخوض غمار هذه البطولة، بطولة كأس الأمم. دقيقتين وسيبدأ الأبطال بخوض غمار أول جولاتهم لهذا اليوم بعد انتهاء الجولات التأهيلية الصباحية. أبطال الجونيور ماكس على أتم الاستعداد من قطر، من المغرب، من الجزائر، فلسطين، البحرين، الإمارات، لبنان، مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان. سيلتقي كل من تميم حسيبة، نمر القحطاني، محمد آل ثاني، كميل بن شكرون، فارس طازي، داني عيسى، مالك مصطفى، خالد النجار، نثان كابين، فير تشوبرا، رجيف غالي، آدم البسيوني، سميح الأسعد، جنة أنجمان، راشد هلال، شنال كونيمال، فيصل السرحاني، ناصر بشار، ورياض يوسفي، أحمد جواد، دانش قريشي، وميكو عريس. دقيقة على الانطلاق. 1 minute to go. Yes, indeed. All junior road tax drivers aged between 12 and 15. Minimum weight, including driver Tony Hogg. I know you're watching from the UAE, and you told me you'd retired. Live timing is pinned in the chat. Top of the live chat for those that want to follow the live timing. 12 to 15 years of age. And 145 kilos, including cart and driver. We've got our first 11 lap race up ahead of us.
And with that means that we will have a very competitive field, and also the fact that we will have a new junior Mena champion. Mena champion crowned this year. 22 drivers, a whole host of talent, and this the green flag waves. So it's Nathan Kappen on the front row of the grid, and we'll start from pole position. He'll be joined by Malik Mustafa from Palestine on the front row. On the inside of row 2, Egypt's Adam El Bassioni. And then we'll be joined by the 217 of Bahrain's Nasser Nas, Kamil Ben Chekrun, and Mohamed Al Thani from Morocco and Qatar. We'll start on the third row with Roger El Faghali Jr. representing Lebanon on the inside of row 4. He'll be joined on said row by Morocco's Riyad Yousfi on the number 218 entry. Vir Chopra and also along with that Tamim Hasiba in the 200 will round out the top 10. Jana Al Nujaiman from the only Saudi Arabia female driver here this week. She'll be joined by Palestine's Shonal Kunimal on row number 6. Daniel Aissa, and also we have on that row number 7, is going to be Rashid Helal from Bahrain. Then we have Jawed Tazi, Al-Shahani Najar, Ariz Al-Qattani, Qureshi and Al-Assad rounding out the 22 strong grid. They are at a crawl heading towards the 18th and final corner. Of course, if anyone breaks the tram lines on the start, they will be penalised as to whether it's 1 or 2 wheels outside the tram lines or all 4 by completely breaking formation. 11 laps of this circuit as we are set and ready to go. The red lights are on the starting gantry. That is a very, very clean rolling start if ever I saw one. So here we go for the junior opening heat. Revs rise, lights are on. And it looks like we are underway down into turns. Oh, there's been an incident straight away. One cart got clobbered on the left rear, and the first cart out is Nasser Nas from Bahrain and is in some discomfort at the moment trying to get out of the cart. So yellow flags are very much quickly expedited by our marshalling crew. إذا ناصر من البحرين، ناصر إلى خارج المسار. أطيب الأمنيات بالسلامة لناصر. يتم الآن تحريك سيارة ناصر إلى خارج المسار. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق فيما يتقدم كابن هذا السباق. وما زال تحدي الجونيور ماكس مستمرا، نتابع عن كثب هنا على هذا المسار. كابن في المركز الأول حامل الرقم 208 يبلغ من العمر 13 عام، يمثل دولة الإمارات. وفي المركز الثاني محمد آل ثاني حامل الرقم 202 وهو يبلغ من العمر 15 عام، ينافس على فئة الجونيور ماكس من قطر. There's a lot of crashes. There's a lot of it was. I was hoping there wasn't going to be too many incidents, but the main thing is we've seen that Nasser Nas has got out of the car under his own power. Roger El Faghali Jr. has got past the 207 of Bahrain's Khalid Ali Najjar, so he's made a move. A bit of a side-by-side through into the penultimate right-hander, as they will be flat on the throttle from this point. This is where you're going to see side-by-side. You think it's going to be crazy here, Ahmed. Wait until the seniors. They're up next, and that is going to be firepower. But at the moment, Nathan Kappen for the United Arab Emirates is doing really well. He's leading the way, 0.8 of a second ahead of Mohamed Al Thani from the host nation of Qatar. Then we've got Malik Mustafa from Palestine, who's actually been passed by Tamim Hasiba in the meantime in the 200, so change for third. إذا تميم يتقدم للمركز الثالث متقدما على مالك مصطفى تميم حسيبة، وما زال محمد آل ثاني في المركز الثاني وناثان كابن في المركز الأول. نشاهد في المراكز السادس السابع الثامن هناك منافسة وهناك محاولات شديدة التجاوز. نتابع الأبطال حامل الرقم 208 على المسار وهو ناثان كابن ممثل الإمارات صاحب المركز الأول أو المتصدر حتى هذه اللحظة في هذا السباق.
هذه الفئة، فئة الجونيور ماكس، تصدرها في العام الماضي زين الحمصاني، وكان في المركز الثاني سند الحموي، وكان تميم حسيبة في المركز الثالث. الآن سند الحموي وزين الحمصاني ينافسوا في السينيور، فإذا هي أمام تميم حسيبة أن يكون في المركز الأول، إلا أن تميم حسيبة حتى اللحظة ما زال في المركز الثالث. نشاهد منافسة شرسة، منافسة حامية الوطيس حقيقة بين الأبطال من أول جولات هذا اليوم. نشاهد الكل يسعى للوصول في المركز الأول. فارق التوقيت بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني تجاوز حاجز الثانية واقترب من حاجز الثانية والنصف ثانية، و455 جزء من الثانية الفارق بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني. صاحب المركز الأول يبتعد، يصل إلى المنعطف التاسع تقريبا مع اللفة الخامسة من أصل 11 لفة. Okay, battle for fifth really heating up now. You've got the likes of Shonad Kunmal, Kamil Benchekra and Roger Fagali Jr. in the 210, representing Lebanon, has become a part of that affray. Adam Al-Bassioni also in there, but then you've got a bigger battle. Najar Chopra, Yusfi, Helal, Al-Nujayman, Aisa, Tazi, Aris. There are two big main trains of battles, and they are really showcasing how close this competition is going to be. Nathan Kappan, of course, for those that know, of Mumbai Falcons. They're an Indian motorsports team established by Amit Gatork. More than 2 seconds between I know, it's crazy. First place and second place. Altani has not got the same pace as Nathan Kappan. I mean, there's at least a 0.3 of a second differential. But Mumbai Falcons also race in the Formula 4 UAE Championship. And we had the Formula UAE trophy quite recently. So we have a couple of the drivers supported by Mumbai Falcons, and it's really good to see that representation here. Of course, Yaz Heat, supporters of the UAE squad. But we are really, really showcasing how one driver, and I said to you this earlier on this week, again, just to get your brain back into the karting way of thinking, that there is always that one driver that will get through. In the meantime, Egypt's Adam Al-Bassioni has got through on Roger El Fagali Jr. for 7th position. So still, there are battles here, there are battles everywhere, up and down the order. We're going to see it in the senior road tax heat next up. But Nathan Kappan is pulling away. We are coming towards the conclusion of, I think, lap 8 out of 11. So Nathan Kappan has just put in a 15.4 in sector number 2. 15.64 for Mohammed Altani. And Hasiba has got through on Mustafa in the meantime for 3rd place. And Malik Mustafa has got the fastest lap of anybody, 48.312. But more to the point, Hasiba got through on him, and that's quite crucial. You've now got Benchekrun and Kunimal about 0.8 of a second apart, then a further nearly a second back to Al-Bassioni and El Fagali. They've got their own battle for 7th and 8th. So the battles are separating. You know, in the first part of this race, we had a couple of trains together, but now we've got one big train, and that is from Vir Chopra in 9th, and that is going to go all the way down to Faris Tazi from Morocco down in 14th. So more to the point, there are some drivers that are going, okay, I'm going to bide my time. But the problem with racing in karting, folks, you are in a sprint race format. You're not doing the 12 kilometres of Qatar, which is going to host the opening round of the World Endurance Championship at the nearby international circuit early next year. You're on a knife edge the whole time. You've got this pressure on your shoulders and in your mind, and also the adrenaline coursing through your veins. But it is more to the point of who is the one that is going to succeed more than everybody else. إذن فعلا الفوارق بين المتسابقين أصبحت كبيرة. ناثان كابن ممثل الإمارات في المركز الأول، تميم حسيبة في المركز الثاني بفارق 3 ثواني 4 ثواني و541 جزء من الثانية. في المركز الثالث محمد آل ثاني، والذي كان في المركز الثالث في الجولات التأهيلية. مالك مصطفى ممثل فلسطين في المركز الرابع، وبفوارق توقيت كبيرة جدا ما بين 4 و5 ثواني. 5 ثواني اقترب منها تميم حسيبة. تقدم مالك مصطفى على كميل بن شكرون الذي أصبح في المركز الرابع، فيما تراجع محمد آل ثاني للمركز الخامس. نتابع على الشاشة، كنا
حسيبة سميح الأسعد، عفوا سميح الأسعد من الأردن كان على الشاشة، وما زالت المنافسة شديدة. ناثان كابن ممثل الإمارات يتصدر، يسبق ب4 ثواني و727 جزء من الثانية، يتبعه مالك مصطفى في المركز الثالث، كميل بن شكرون في المركز الرابع. Well, we are on the penultimate lap of the race. Next time Nathan Kappen comes across the stripe, it will be one more lap to go here on this first of 3 Junior Road Tax heats. The last lap underway. Nathan Kappen, there he is, the 208. And he is very much on a charge. The UAE driver, very much away and clear by nearly 5 seconds. But Tamim Hasiba and Malik Mustafa will be battling away. There they are at the front of the field. They become the proverbial corks in the bottle, and right with them is Kamil Ben Chekrun. Altani, Kunimal, Abasione, El Fagali Jr. have caught them up, but very shortly we need to go to our race leader, Nathan Kappen, who has already broken the timing beam in sector number 1. Very shortly he'll be making his way through the last corner at turn number 19. And more to the point, there we go, he's already gone through, he's already crossed the line. Nathan Kappen takes the win. Second was Tamim Hasiba. Malik Mustafa rounds out the top 3, head of Kamil Ben Chekrun. Then you had Shonal Kunimal, Mohammed Altani, Adam Albasione, Roger El Fagali Jr., Veer Chopra, and then Riyad Yusfi rounding out what was a very close top 10. إذا مع هذه المنافسة الكبيرة في هذه الجولة، ومع التغير الكبير في المراكز وتغيير المراكز، ولكن حافظ ناثان كابن على المركز الأول، تميم حسيبة في المركز الثاني، وأنهى مالك مصطفى ثالثا، كميل بن شكرون في المركز الرابع، كوني مال في المركز الخامس، محمد آل ثاني عاد سادسا كما كان في الجولات التأهيلية، البسيوني سابعا، رجاء الفغالي في المركز الثامن، وتشوبرا في المركز التاسع، اليوسفي في المركز العاشر. وطبعا هذه نتائج بحسب النتائج المباشرة التي نتابعها على نظام التوقيت، وهي نتائج مبدئية provisional results. ستكون النتائج النهائية بعد اعتمادها من لجان التحكيم، وإذا كان هناك أي مخالفات، إذا كان هناك أي قرارات يعتمدها الحكام، ستكون واضحة في النتائج النهائية. النتائج التي نعلنها لحظيا هي نتائج مبدئية. يستعد الآن على بداية المسار وفي منطقة البيتلين. طبعا هناك تدخل طبي، نشاهد هذه الجهود المباركة والتدخل الطبي. أطيب الأمنيات دائما بالسلامة لجميع المتسابقين. بعد قليل سنكون معكم مع السينيور ماكس، وها هي سيارة ناصر بشار تحمل الرقم 217 تغادر المضمار. Well, 217 Nasser Bashar, his car is in the trailer. And he's not on it, folks, because you would have just seen just a moment ago in our pictures that he has his arm in a makeshift sling, the right arm of Nasser Nas. That could mean the end of his participation at such an early stage. It'll be very disappointing for the driver from the Kingdom of Bahrain. He was very, very excited to represent his nation here this weekend. It just goes to show folks that sometimes these things can happen. It is part and parcel of racing. فعلا هي جزء من السباق. It's part of the competition. Exactly. جزء من السباق هي المنافسة، وقد يكون هناك دائما في رياضة السيارات بعض المخاطر، والتي نتمنى أن تكون دائما بسيطة. لذلك نشاهد جميع المتسابقين متقيدين وملتزمين بتجهيزات السلامة، من ارتداء الخوذة حتى ارتداء الملابس المخصصة لهذه السباقات، وأيضا الالتزام بكل تعليمات السباق وتعليمات السلامة، ومتابعة رفع الرايات الصفراء والحمراء والخضراء على المسار، والتي لكل منها مدلول على المتسابق أن يمتثل له. يستعد أبطال السينيور ماكس الآن في منطقة البيتلين للدخول في جولتهم القادمة، والتي ستبدأ في تمام الساعة 1:25 بتوقيت
الدوحة، وسيكون أمامهم 11 لفة على المسار. يشارك في هذه الجولة كل من أبطال الجزائر وقطر والمغرب، من الكويت أيضا، من البحرين، من إيران، من الأردن، من المملكة العربية السعودية، لبنان، وتركيا. المشارك الوحيد من تركيا، ومن سلطنة عمان، ومن مصر. سنشاهد سامي بياني، عبد الله الخاطر، الشيخ ناصر آل ثاني، هشام عزيز، يانس مارتن، أنيس طازي. سنشاهد جابر الصباح، سنشاهد ركان الفايز، و خشيار خليلي، مسعد البسام، سند الحموي، زيد الحمود، ليث مؤمنة، بيتر خاطر، عمر فاروق، وسعد أحبابي. سنشاهد مناف البلوشي، خالد الفارسي، بدر السلطاني، زين الحمصاني، وتميم إيهاب محمود. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق. 5 دقائق قبيل انطلاق هذه الجولة التي ستجمع هؤلاء الأبطال. سيتنافس هؤلاء الأبطال في هذه الجولة، لنرى إن كان زيد الحمود مشاركا بعد الحادث الذي تعرض له في الجولات التأهيلية وخروج الإطار من السيارة وخروجها إلى خارج المسار. يعني في هذه البطولة وفي عامها الخامس تمثل كأس الأمم للكارتينج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل مدى القوة اللي بتتمتع فيها رياضة المحركات في هذه المنطقة. وحقيقة نتابع ونشاهد باستمرار وبتقدم ازدهار هذه البطولة الفريدة حقيقة عام بعد عام. أنظار العالم وعالم رياضة السيارات تحديدا تتجه من جديد نحو قطر مع هذه البطولة بنسختها الخامسة وبنسختها الثانية قطريا. فقد أقيمت في الأعوام الثلاثة الأولى في سلطنة عمان على مسقط سبيدواي، ومن ثم عادت بنسختها الرابعة في العام الماضي والنسخة الخامسة في هذا العام هنا على حلبة لوسيل الدولية. هذه الرياضة التي تؤهل وتصنع أبطال لمستقبل رياضة السيارات في المنطقة العربية. نشاهدها اليوم في هذه النسخة المميزة، تستقطب أكثر من 150 سائق من 16 دولة يتنافسوا ضمن فئات المايكرو ماكس والميني ماكس، الجونيور ماكس والسينيور ماكس، كذلك ضمن فئة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، وفئة الار 390 للسبرنت، وكذلك للتحمل. نتابع استعراض جميل حقيقي لأبطال رياضة السيارات ولا سيما أبطال الكارتينج. يجمع هذا الاستعراض المهارة، المنافسة، الروح الرياضية، الأجواء الحماسية، روح التعاون الدولي، المنافسة الودية بين الأبطال والدول المشاركة. وطبعا تزداد جمالية هذه الأحداث عادة بجمهورها، بمتابعيها، سواء من يتابعنا في البث المباشر من خلال قناة نادي لوسيل الرياضي على اليوتيوب، وأيضا من يتابعنا على المدرجات هنا في حلبة لوسيل الدولية. معكم مباشرة من غرفة التعليق معلقا باللغة العربية أحمد دعموس، ومعلقا باللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. Are you having a good day, Alex? I'm having a wonderful day, Ahmad. تمام? تمام. شكرا. شكرا Alex, جزيلا. you are improving your Arabic skills. شكرا. Yeah. No, it's been a fantastic thing. Now, also qualifying. We did have a full course yellow situation, and unfortunately a couple of the drivers did set their fastest lap time under yellow flag conditions, which means that time gets deleted. If their fastest lap time is posted during a yellow sector, if they've been found that their delta times have been the same as what they have been during the course of the session, we did have quite a lengthy full course yellow. But then at least they managed to get things underway. If there's a yellow flag situation, drivers should know you cannot be at full pace. You cannot overtake, because instantly you are under the eyeballs of the race control and the stewarding panel as a direct result. Of course, we have the race director, we have our clerk of the course, and more to the point, it is a case of that's the rule. If you break it, you're going to pay the penalty, I'm afraid. But we are literally seconds away from our penultimate Mena RMC heat of the 2024 Nations Cup here in the state of Qatar, which is max class, or
more traditionally known as the Senior Rotax Division. And these drivers, well, let's just say, elbows will be out. Aged 14 and above, minimum weight, including driver and cart, 160 kilograms. And these carts are not quite the fastest ones. We'll get them up very shortly because we'll have DD2 and DD2 Masters as the flag marshal, the red flag marshal, moves out of the way. And we will at 13:25 local time here in Qatar now very shortly wave the green flag. There we go. And they hit the starter buttons. And it's going to be Anastasi and Zain El Homasani on the front row. Yanis Matan. And then we have got alongside the 316 of Oman's Manaf Al-Barushi. Jabba Al-Sabah from Kuwait will be on the inside of row number 3. And we'll have the 310 of Jordan's Sanad Al-Hamawi. He was one of the 2 people, unfortunately, penalised for that yellow flag infringement while setting their fastest lap. Jordanian starts in 6th position. Then we have Musad Al-Bassam from Bahrain and Peter Abu Kater from Lebanon alongside. That completes row 4. Completing the top 10 will be the 312 of Saudi Arabia's Laith Mumina, and alongside we'll have the 315 of the UAE's Saad Al-Ababi. And then we've got Al-Hmoud, Al-Tani, Al-Kater, Mahmoud, Al-Fayez, Al-Farsi, Savaf, Khalili and Al-Suleti rounding out the grid. Of course, we had the full course yellow because of Al-Hmoud. The cart actually had lost a wheel and then ended up going off the circuit. Front end was a bit of a mess, and that was why the full course yellow was thrown. But the resumption of a rivalry that started last year between Egypt and Jordan is going to be here in seniors for 2024. Tazi and El Homasani line up on the front row, very, very closely packed. That's how we like to see it. 11 laps of this circuit here at Losail, set to get underway very shortly. We head into the tram lines. Wait for it. Wait for it. Revs rise. Lights are on. They're going to be out now. And it's the green flag. We're underway. Down the hill. It's going to be tight. Very, very tight to get through. And one driver losing a handful of places getting into the opening couple of corners. And I think that was Zain El Homasani. نعم سيحمل هذا العام حقيقة منافسة حقيقية بين زين الحمصاني وسند الحموي اللذين تنافسا في العام الماضي، وحصل زين على المركز الأول وسند على المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس. يعودان هذا العام للمقابلة وللمنافسة في فئة السينيور ماكس التي تجمع كل من البطلين في هذا العام في هذه النسخة من بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نتابع الأبطال وأمامهم 11 لفة الآن على المسار تمثل 11 كيلو و300 متر ستجمع منافستهم المباشرة. أنيستازي في المركز الأول، سند الحموي في المركز الثاني، البلوشي في المركز الثالث، ومارتن رابعا. وما زلنا في الجولة الأولى. إذن أنهى كل من الأبطال الجولة الأولى ودخلوا في الجولة الثانية. طازي أولا، الحموي ثانيا، البلوشي ثالثا، مارتن رابعا، وخاطر خامسا. 10 لفات بقيت أمام الأبطال، 10 كيلومترات ستحدد من سيكون بطل هذه الجولة. Well, your countryman, Sanad Al-Hamawi, is doing great stuff in purple. He's done purple in Sector 1, and he's closing the gap to Anastasi from Morocco, who continues to lead at this moment in time. Side-by-side battles up and down the order as we head into the final couple of corners, just off the pit lane at turn number 18. But out of the final corner, that's going to be Anastasi leading the way. What is the gap going to be between him and Sanad Al-Hamawi? 0.888 of a second, and the Jordanian sets the new fastest lap, 48.567. إذن أسرع لفة كانت لسند الحموي 48 ثانية و567 جزء من الثانية، وها هو يقلل الفارق بينه وبين أنيس طازي ليصل إلى 73 جزء من الثانية. الآن يقترب ويقترب، فيما البلوشي بفارق 2.49 جزء من الثانية. هذه المنافسة الشديدة التي ما زال يتصدرها أنيس طازي في المركز الأول من المغرب. أنيس طازي، وها هو الحموي ثانيا، البلوشي ثالثا، خاطر رابعا. الحمصاني زين يتقدم للمركز الخامس وهو حامل
اللقب يعتبر إذا كانت المنافسة لزين الحمصاني، فقد كان في العام الماضي يحمل لقب فئة الجونيور ماكس قبل أن يتقدم في هذا العام إلى فئة السينيور ماكس. ولكن حقيقة كان في العام الماضي ثيو كيكاتي من الإمارات هو بطل السينيور ماكس، لويس سميث من البحرين في المركز الثاني، وزاك في المركز الثالث. لا ينافس أي منهم في هذا العام، ولذلك سنشاهد ماذا سيقدم. عفوا، في العام الماضي فئة السينيور كان جورج نصار من الإمارات، كمير رحالي من الجزائر، وبدر السليطي من قطر كانوا أبطال السينيور ماكس في النسخة الماضية من هذه البطولة. Well, there is some good battling happening. Al-Hamoud and Mahmoud battling way over 15th position. That's the 311 and the 320. But Anastasi is being closed in on by Sanad Al-Hamawi. The gap now just under 7/10 of a second as the field makes its way through turn 2 at the bottom of the downhill slope, coming through the opening corner. And at the back, there's Yanis Martin, the 304. Just behind Zain El Homosani from Egypt, who's also represented Egypt in the FIA Academy Trophy, not just for Egypt, but also his first appearance was under the Emirati flag, under the UAE, but is always proud of his nation. Of course, Mum Jermaine, Dad Mohammed, and Sister Giselle are here. Great to catch up with Mohammed earlier on. So the good thing is, this is a family affair. Oh, that was a robust move by the 312. Mumina on Bayani. That was for 11th position. I did say that their elbows were going to be out, and they definitely are proving it. But Abu Keita, I think 313 has just been passed. So Peter Abu Keita from Lebanon has been passed by Egypt's Zain El Homosani, and now the Egyptian starting to move forward. إذا زين الحمصاني سيسعى ويسعى حتى الوصول إلى البوديوم على الأقل. زين الحمصاني تقدم على بيتر أبو خاطر ليحل في المركز الرابع، يتبع البلوشي مباشرة، البلوشي في المركز الثالث، ولكن بفارق توقيت حوالي الثواني الثلاث وأكثر من ذلك بقليل. الحموي ثانيا وطازي أولا، 50 جزء من الثانية. Right, I've just spotted Al-Hamawi is closing on Tazi, so we've got a battle brewing for the race lead. They're going to come in. He's getting closer and closer. He's looking forward to the first place. There they are. Sanad Al-Hamawi. Gap now just 5.5 of a second as they go through the right hander here at turn 2. And Zain El Homosani just puts in the new fastest lap of the race, 48.299 from the young man from Egypt. So more to the point, it's a big learning curve to get yourself into this particular class as our two leaders make their way through into the next couple of right-handers, now into the chicane complex of the infield part of this 962-metre circuit. So Sanad Al-Hamawi has got that gap down to just over half a second. Zain El Homosani is closing in on Oman's Manaf Al-Balushi for third place. So first is going to be hotly contested, third also being hotly contested at the same time as someone rejoins, going all four wheels off track, heading into turn number 18 just a moment ago. إذا نرى فارق التوقيت البسيط جدا بين أنيستازي وسند الحموي، ومنافس على المركز الأول بفارق توقيت حوالي 300 جزء من الثانية، بينما في المركز الثالث والرابع نشاهد منافسة كبيرة بين زين الحمصاني والبلوشي على المركز الثالث. يتقدم البلوشي على الحمصاني بفارق توقيت حوالي 3 ثواني و280 جزء من الثانية. Right. Al-Hamawi is right with Anastasi at the moment, so the 305 is there. There's the 310 of Sanad Al-Hamawi, who's been closing in sector by sector. The move could be on very, very shortly for the Jordanian to take the lead away from the Moroccan at this late stage of the race. They've got to be careful. Hopefully they won't. Well, there's not going to be enough. But there they are, the two leaders across the stripe to complete lap number 9. They're going to be going down the hill as we speak. سيكون هناك لفتين أمام أنيس طازي وسند الحموي. هل سيحافظ طازي على المركز الأول أم سيتقدم سند الحموي؟ نشاهد حقيقة المسافة قريبة جدا بين كل من سند الحموي وأنيس طازي على المركز الأول، وفارق توقيت يقترب من ربع ثانية تقريبا، 273 جزء من الثانية يتأخر فيها سند الحموي عن أنيس طازي، ولكنه يحاول الاقتراب واستغلال المنعطفات الضيقة لكسب التوقيت، فيما هناك منافسة أخرى على المركز الثالث والرابع. يتقدم البلوشي على زين الحمصاني ولكن بفارق توقيت يعني يقترب أيضا من فارق التوقيت بين أصحاب المركز الأول والثاني. إذن هي منافسة شديدة على المراكز الثلاث الأولى في هذه الجولة. تأخر الحموي 33 جزء أو 335 جزء من الثانية بين سند الحموي
وأنيس طازي الذي ما زال محافظا على الصدارة حتى اللحظة. أسرع توقيت لفة لغاية الآن هو للحموي 48 ثانية و259 جزء من الثانية. Well, in the meantime, we're on the penultimate lap of this 11-lap encounter here at Lusail for the Senior Road Tax opening heats. And Anastasi, Sanad Al-Hamawi are battling away, and Al-Hamawi was very close in the braking zone on that next right-hander. The Jordanian looking to make the move very, very quickly, because he'll have just under a kilometre to do so when we cross the lap to start the final lap of this race. It really is push comes to shove, and they've just come across the line. Final lap underway. Now let's concentrate on our leaders into turn 3 for the last time. Al-Hamawi was very, very close to the back bumper. And then, of course, you've got the battle for 3rd and 4th. Al-Balushi versus El-Homosani. They were nip and tuck. There are the two leaders. Heading into the next right-hander, Al-Hamawi just keeping his calm and cool, collected head, ready to pull the trigger when he needs to. Into the chicane. This is going to get very, very close indeed. And you know what? I think Sanad Al-Hamawi is going to leave it right until the last moment. They're going to be heading into the final couple of corners. هل يستطيع الحموي أن يفجر المفاجأة في آخر السباق؟ 27 جزء من الثانية. الحموي يقترب. And look, Anastasi by 99 thousandths of a second wins ahead of Sanad Al-Hamawi. It was close. Then we had Al-Barushi versus El-Homosani, another close fight for 3rd and 4th. Abu Kater, Yanis Martan, Jabba Al-Sabah rounds out the top 7. Al-Hababi, Al-Bassam and Mumina round out the top 10. But what a battle. We've got a battle on our hands for the senior crown. Tazi and Al-Hamawi showing the first signs of life. Expects Al-Barushi and El-Homosani to bring that in the later heats. إذن كانت منافسة ومعركة تنافسية حقيقية شاهدناها وتابعناها بأجزاء من الثواني وحتى أقل من جزء من الثانية. كان الفارق على المركز الأول 0.099 الفارق بين سند الحموي في المركز الثاني وأنيس طازي في المركز الأول. أنيس طازي من المغرب والذي حافظ بجدارة على المركز الأول ولم يسمح لسند الحموي بتجاوزه بالرغم من المنافسة والمحاولات الشديدة. البلوشي في المركز الثالث. حاول زين الحمصاني أن يختطف المركز الثالث ولكن البلوشي أيضا دافع بجدارة عن مركزه. في المركز الخامس كان بيتر أبو خاطر. في المركز السادس مارتن الصباح، جابر الصباح في المركز السابع. الأحبابي في المركز الثامن. البسام تاسعا ومؤمنة في المركز العاشر. كانت هذه هي أول جولات أبطال السينيور ماكس لهذا اليوم. انتهت هذه الجولة وكانت هذه نتائجها المبدئية. تبقى النتائج النهائية دائما هي نتائج المعتمدة من الحكام والتي سيتم نشرها من خلال تطبيق سبورتيتي. كل التحية لمن يتابعنا على القناة الرسمية لنادي لوسيل الرياضي على اليوتيوب ومن يتابعنا مباشرة من المدرجات. بعد قليل وفي تمام 1:45 دقيقة أي حوالي بعد 10 دقائق من الآن أو أقل 8 دقائق من الآن سيكون هناك تحدي الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز في أول جولاتهم لهذا اليوم. So we've got one more heat out of the first set of heats for the Mena RMC component of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup here at Lusail in the state of Qatar, joining Alex Goldschmidt and Ahmad Damus on English and Arabic commentary and MC duties over the course of this week. It's been an absolute pleasure once again to be alongside my good friend. The pleasure is mine, my friend. We've been looking forward to this for, I think, since June of this year when we were both confirmed. But we had to keep a lid on it until everything went mad on socials for this event. But it's really great to work alongside the team here, like Hassan, Mansour, Ibrahim, Angeline, who's our secretary of the meeting. That lady, I've never known someone who works so tirelessly, but she's got a good heart. Everyone that is part of this team is very much well recognised in the fact that we all understand the passion for the sport and how much hard work and dedication it has gotten to be to improve pretty much by a big level. And of course, next year, Qatar will host it once again. It's going to be a tradition where every 3 years, within the MENA zone of the FIA, a location will host this event.
and it will also help Mena talent within the FIA really shine. I mean, when you look at, say, drivers such as Abdullah Al-Rawahi's younger brother Fahad, who is now drifting, and I remember seeing one thing, which was catching up with Fahad last night at the gala dinner, and said, "Oh, that's a face I haven't seen in a long time." But of course, he was there at the Red Bull Oman World Finals at the Muscat Arena, where he was definitely drifting to his heart's content, wasn't he? Fahad was drifting in Oman finals, not in the World Finals. No. Yeah, he was not qualified for the World Finals, but he's starting very strong in the drifting. He will be competing in the Mena Drifting Championship next week in Muscat Arena. Wishing him all the luck. فعلا فهد من الأبطال الذين بدأوا في سباقات الكارتينج ودخل إلى عالم الدريفتينج وبدأ نجمه يلمع حقيقة. فهد الرواحي في رياضة السيارات، وهو الشقيق الأصغر لعبد الله الرواحي بطل الراليات والذي يدير فريق عمان هنا في هذه البطولة. دقائق 5 تفصلنا عن انطلاق الجولة الأولى أو هيت 1 لأبطال الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، والذين ستكون هذه منافستهم الحقيقية الأولى بعد جولات التأهيل، جولات التدريب خلال اليومين الماضيين وجولات التأهيل صباح هذا اليوم. دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز يستعدون للانطلاق في هذه الجولة. تجمع هذه الجولة أبطال من قطر، الجزائر، المغرب، البحرين، لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، وعمان والإمارات وإيران. كل من طه حسيبة، حمزة حشيشو، سهيل ختال، عمر بن حيون، غالي فشتالي، مولاي المهدي، وعبد الله ساجد، كريستوفر نجيم، أدهم فهمي، فهد الظفيري، وهيب الخاروصي في فئة الدي دي 2. وفي فئة الماستر سيكون فيصل اليافعي، سفيان الصالحي، نادر كباج وهو حامل اللقب، خالد الزايد، ومحمد هارون، سليم عبد اللطيف، وكرش غنيماتي عبده فغالي بطل الدرافتينج. دادو يا دادو، سنراك على مضمار الكارتينج. أعتقد أن دادو هو أكثر من استهلك الإطارات. دادو is the most driver who is consuming his tires in this race. Oh yes, I spoke to him after the first after qualifying. He said, "Man, 5-6 tires, my tires are shot." And I said, "Would I?" He said, and this is actually quite an interesting standpoint from someone who is holding on an e-brake, rotating the tyres, getting some black smoke coming out of the rears. He understands that it's very difficult to change your mindset from going sideways, putting on the style turning points, right to go left. This is exactly how doing the old about. Scandinavian flick at Stig Blomqvist, you know. And in this, it's really good to see that where, you know, you look at his brother Roger, hill climb, rally champion. Of course, Dado also did rallying in Lebanon for quite a few years, and that's how people got to know him. But it was the drifting and then the time with Red Bull. That was how, you know, when it's anywhere in the Middle East and it's Red Bull and it's drifting, Dado Figali is the face you will see and you will hear from. Yeah, he's always time. there. He's always there. He's always there burning tires. He's always there for his shows. عبدو فغالي دادو المعروف ونجم في عالم الدرافتينج ها هو اليوم يسير على خطى الأبناء في عالم الكارتينج. ولكن كما قلنا دائما، أي متسابق وأي بطل في رياضة السيارات لن يكون بطلا إلا بخبرة الكارتينج، وهي الرياضة التي يبدأ بها المتسابقين دائما من الصغر. يبدأ بها المتسابقين دائما من عمر مبكر، مما يكسبهم الخبرة، التحكم، القوة، الثقة بالنفس، والقدرة على الاستمرار دائما بالمنافسة. وهذا حقيقة ما نراه. فاليوم هاي الأسماء اللي احنا بنشوفها على حلبة لوسيل، أبطال الكارتينج، سنراهم في بطولات عالمية، سواء كان في الكارتينج فورمولا 1 أو في الراليات أو حتى في سباقات السبرنت وسباقات السرعة. الكارتينج دائما هو مصنع الأبطال. نشاهد أبطال على طريق النجومية والعالمية يقفون الآن في البيت لين استعدادا للدخول
إلى المضمار في أول جولاتهم الرسمية اليوم، والتي تجمع أبطال الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. So after this, we will hopefully try and we're going to wander the paddock, I think, to try and collar some interviews for some of our drivers that have already competed. Of course, some of the results have not yet come through officially from our perspective, but we will endeavour to speak to some of the drivers, which is a very, very good thing from our perspective. So we are ready and set for our our first DD2 and DD2 Masters. This is where the mind games really come into play. The front row will normally stop, hold, and then move. And then it's everyone getting into the situation. But we've got Christopher Najim, runner-up in DD2 last year, and the two-time defending DD2 Masters champion, Nadir Kabaj, on the front row. Two-speed, gearbox action here in DD2 Masters, and DD2 revs up, and we are underway. Down the hill into turns 1 and 2, and Najim leading the way, everyone trying to filter through into turn 2. Now the short run up towards the right-hander up the hill into turn number 3 for the first time. Now into the infield section into turns 4, 5 and 6. Bumping over the curbs, trying to not lose any traction. Of course, these are very different. These are two-speed gearbox karts, and more to the point, you do not have a chain, you do not have a sprocket, you have a gearbox mounted to a 125cc Rotax Max Evo engine with a power valve attached to it. Some more horsepower, front and rear braking systems, so like a conventional sports car. And this is where this sorts out the wheat from the chaff, so to speak. It sorts out the brave from the even braver, as Christopher Najim leads the way. Head of Nadir Kabashi leads Masters. إذن كريستوفر نجيم في المركز الأول يقود هذه المسيرة. كريستوفر نجيم وهو شقيق ماثياس نجيم حامل لقب دي دي 2، في مكان كريستوفر في العام الماضي في المركز الثاني، وكان عبد الله رواحي في المركز الثالث. نادر كباج حامل لقب دي دي 2 ماسترز نراه مباشرة خلف كريستوفر نجيم، فيما ينافس حسيبة وهو في المركز الثاني الآن على فئة الدي دي 2، بينما الصالحي في المركز الثاني على فئة الدي دي 2 ماسترز نشاهد تماما خلف حسيبة. نشاهد الأبطال في فئة الدي دي 2 وفئة الدي دي 2 ماسترز، وهي الفئة الأكبر سنا بين الأبطال المتنافسين في هذه البطولة. وفي فئات الكارتينج، فئة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، نشاهد المدربين وتوجيهات من خلف السياج مباشرة للمتسابقين على المسار. نشاهد هذه الجولة التي قد تكون الأسرع والأقوى، وهي أول جولات الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، وما زال كريستوفر متصدرا. هل سيحافظ على صدارة شقيقه فيما كان هو في المركز الثاني، وكان شقيقه الغائب هذا العام ماثياس في المركز الأول؟ هل سيحافظ كريستوفر على المركز الأول في هذه الفئة؟ Well, there has been quite a few developments. Well, Christopher Najim and Nadir Kabaj, they are setting the fastest laps in their respective categories. So, but Faisal Al Yafai from the host nation of Qatar
has definitely moved up the order. He's currently 3rd in class, 8th overall. And more to the point, well, I'm just looking here. Omar Ben Hayoun from Morocco has moved up at least a couple of places or two. Further up and down the order, drivers are really having to push themselves, and the track temperature has now reached 40 degrees Celsius. The air temperature is increasing further still. We're now at 24 degrees. That's the hottest it's been all week long, and the drivers, Abdul Fagali said this to me, I'm a drifter, man. I don't work on my car. He said, I got a real wake-up call. And I said, look, mate, you'll be fine. Just grin and bear it. Go for it. And when he's got his brother Roger on his corner, he's got a lot of experience there. Roger was 2nd behind Nadir Kabaj last year. So Abdo's got all the people, including Christopher Najim, including Matthias. They can give him the experience, as in, here's what we've learned over the years. إذن من هنا يكتسب الأبطال خبرات التعامل مع المنعطفات، من هنا يكتسب الأبطال خبرات المنافسة على المسارات، من هنا يكتسب الأبطال قدرات ومهارات السيطرة على سياراتهم الرياضية مهما كانت الرياضة التي يمارسونها، سواء بقيوا في رياضة الكارتينج أو توجهوا إلى الفورمولا 1 أو حتى إلى الراليات أو ما إلى ذلك. ها هم الأبطال، نراهم أبطال الدي دي 2 وأبطال الدي دي 2 ماسترز على المسار يتنافسون. كريستوفر نجيم ما زال محلقا في المركز الأول على فئة الدي دي 2، طه حسيبة في المركز الثاني، بينما كباج في المركز الثاني على الترتيب العام نراه خلف كريستوفر نجيم بينما هو الأول على فئة الدي دي 2 ماسترز. نتابع فوارق بسيطة جدا، حتى إن كانت بين الدي دي 2 ماسترز والدي دي 2 فهي أقل من ثانية ب 912 جزء من الثانية، بينما الفارق بين حسيبة ونجيم المتنافسين على فئة دي دي 2 فهي ثانية و724، والآن أصبحت 873 جزء من الثانية. في اللفة السادسة من أصل 11 لفة نشاهد الأبطال على المسار. يقترب نجيم من نهاية الجولة السادسة ويدخل في الجولة السابعة، بينما يتأخر في النهاية محمد هارون حامل الرقم 4 وغنيماتي حامل الرقم 506 في نهاية هذا القطار التنافسي. نتابع الآن كل من الأبطال وهذه المنافسة الكبيرة التي تجمع فئة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. There's the race leader, Christopher Najim from Lebanon, the 407. He and brother Matthias have been a part of this competition for quite a long time. Matthias, a 2-time Mena champion in DD2, won it back in 2021 and also last year. So, well, it was more the case that you're going to see quite a lot of competitiveness. And when you think that the leaders in both DD2 and Masters are only 0.8 of a second apart. Now, we're seeing fastest lap times. I've just seen Nadir Kabaj just go and put in the fastest lap time overall, 47.734. Christopher Najim's fastest lap time of the race, a 47.769. Then behind, you've got Taha Siba in third place, second in the DD2 class side of things. That's the 400. Then Sofiane Salhi, the 501 from Algeria, rounds out the top 4. Second in Masters, third in DD2, and currently running fifth for the 404 of Morocco's Ghali El Feshtali. Then we've got Moulay El Alawi in the number 405. Then Suhil Hatal from Algeria. And then Wahib Al-Karoushi from the Sultanate of Oman, rounding out the top 8, and then also, well, the top 8 overall, the top 6 in DD2. Faisal Al-Yafai has moved up the order to 9th, and Faisal actually started on the outside of row number 6, so started 12th, gained 4 places on the opening lap. He's ahead of Omar Ben Hayoun from Morocco. Then Dadou El Fagali from Lebanon, the 507, running 4th in Masters and is 11th overall. Then we've got Hamza Hashisho from Qatar, rounding out the top 12. Currently 8th in DD2. Follow that up with Khalid Al-Zayed from Saudi Arabia, running 13th and overall and 5th in the Masters class. And then we've also got just behind the number 408
from of Adham Fahmi for Egypt. He's rounding out the top 9 in DD2, and then rounding out the top 15 in DD2 Masters. 6th in that class from Oman is Salim Abdulatif. We have 2 laps to go, and Christopher Najem and Nadir Kabaj are within a second of each other, both poised to take the respective heat wins. Next time around, well, they've just gone through sector number 2, so the 407 and the 502. Next time around, they cross the line. We'll go on to the last lap of the race, and there is Sofian Salhi. So the leaders come across the line. Last lap underway, and more to the point, how close can Nadir Kabaj get to Christopher Najem? He's gotten closer. Najem responds with the fastest overall lap of anybody, and Kabaj also puts in the fastest lap for DD2 Masters, and there they are trying to make their way through the 407 from Lebanon and the 502 representing Morocco. They really are saying to the other ones, here's the warning shot. Here's the warning shot. Yeah. بالحديث عن المتصدر لهذه الجولة، بالحديث عن كريستوفر نجيم، فكنا نتحدث قبل قليل عن الخبرات التي يمكن اكتسابها والتي تقود الأبطال دائما لأماكن أخرى من رياضة السيارات. فكريستوفر نجيم هو بطل راليات لبناني، وهو من عائلة رياضية معروفة، فوالده بول نجيم هو أيضا سائق راليات، وأشقائه ماتيوس نجيم متصدر هذه الفئة في العام الماضي، وباتريك نجيم أيضا من سائقي الراليات، وكان لهم صولات وجولات. يعني كريستوفر وقف على البوديوم منذ العام 2018 في رالي الأرز على متن سوزوكي سويفت، وفي رالي لبنان، وفي رالي جيزان، وأيضا في رالي لبنان في العام 2019، وتتابعت السباقات. هو يتصدر كريستوفر نجيم في المركز الأول مع نهاية هذه الجولة. نادر كباج أيضا يتصدر فئة الدي دي 2 ماسترز في المركز الأول. في المركز الثاني على دي دي 2 حسيبة، في المركز الثاني على دي دي 2 ماسترز الصالحي، ويتابع كل من الفشتالي والعلوي، ختال الخاروسي واليافعي. بن حيون في المركز العاشر، فغالي كان عبده في المركز 11، ويتتابع الأبطال. هذه كانت نهاية جولة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. So the first set of heats now for the Mena RMC component of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup is at its conclusion. Of course, still some results provisional pending, sporting and technical checks. Christopher Najem and Nadir Kabaj pick up the respective victories in the DD2 and DD2 Masters classification respectively, both also setting the fastest laps in their classes. So Hasiba and Salhi round out the second places for their respective classes. Hasiba in third, Salhi in fourth. El Feshtali, El Aloui, Khatal and Al Kurushi round out the top 6 thereafter for DD2, rounding out the top 8 overall. Faisal Al Yafai rounds out the top 3 in DD2 Masters, with Omar Ben Hayoun completing the top 10. 18 runners and riders, and they all made it to the completion of 11 laps of racing. That concludes the on-track activity for the moment, and we'll get back underway just before 2:45 this afternoon local time. We will be going to a brief break, but myself and Ahmad, we are going to go and try very shortly after a quick respite ourselves to go and bring some drivers to the interview zone, where we will have a chat with them here live for you all on the live stream very, very shortly. So we'll be back with you in just a couple of minutes. إذن خليكم متابعينا، راح نكون معكم بعد قليل، ونعود بعد هذه الاستراحة القصيرة، والتي سيكون من خلالها هناك اجتماع مع لجنة الحكام لأبطال سباق التحمل، والذي ستكون أولى جولاته التدريبية مساء هذا اليوم. وسنعود معكم بعد قليل بمجموعة من المقابلات مع المتسابقين. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا، وأسعد الله المساء.
Nice for you. Yeah. Okay, we have our first interview of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. And to my immediate right-hand side, Atika Asifmir, representing Team UAE. Firstly, how are you? Well, I'm doing pretty good today, especially after, first of all, with the starting of the weekend, finished first in all the sessions, including practice, qualifying, and Heat 1. So, doing very good. Now, we haven't really had the opportunity to ask many drivers over the course of last year's event, but what does it mean for you to represent the UAE here at the Mena Karting Championship Nations Cup? It feels really good to represent such a good team in the Middle East, North Africa. So I feel really proud to be representing Team UAE as this event goes, and I'm hoping for a good result for all of these heats and hopefully winning the final. Now, there's a little bit of history with this young lady because you became the first driver, both female and from Mena, that won a heat of this year's Rotax Max Challenge International Trophy at one of the toughest circuits out there, Le Mans. When you crossed the finish line first, and then it was confirmed, what were your first thoughts that went through your head when, oh, I've won against international competition at a track I've rarely raced at? What were your first thoughts? How did you feel? Was there a big smile on your face? I was really happy when I came across the finish line. I think I started 9th or 10th, so I gained a lot of positions in that race, so that's one good thing about it. And the second thing is like it makes me feel like I'm the best, and it makes me feel like really proud of myself, and like I can do anything, so like I did, and it was my first time at the track too, so I wasn't expecting it, but it happened. Now, you also, quite recently, on the same week as the Abu Dhabi Grand Prix, competed at Al Fossan for the Champions of the Future Academy program. Now, where it's very much like Mena, you have the same karts, the same tyres, the same engine. Did it feel quite familiar when you were, you're used to racing here a lot in the Middle East, especially the UAE through IAME and Rotax. How does it feel going against some of the best from across the world, again, in that competition? It feels really good, especially like when you come on the podium, it feels like you did something great. So I want to achieve more like this in the future, and for this event especially. And it makes me feel really good because at a track like this, like a technical and like driving track, so it feels pretty good. I also qualified P4, so it was very good. Well, Atika, thank you so much for your time. Good luck and enjoy the event. Thank you. So, ladies and gentlemen, we'll be back very shortly with another interview in the interlude between now and the next set of heats very shortly. كلفن شوف كده شوف معايا 5300 5300 55 5500 اوكي.
أسعد الله الأوقات معكم، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية المباشرة والمستمرة من هنا من حلبة لوسيل. تحياتنا لكل من يتابعنا مباشرة من خلال قناة اليوتيوب لنادي لوسيل الرياضي، وأيضا من يتابعنا من هنا من داخل الحلبة. أهلا وسهلا بكم جميعا دائما. والآن نتشرف بأن يكون معنا البطل سند الحموي، والذي قدم منافسة مختلفة قبل قليل في الجولة الأولى من جولات هذا اليوم لفئة سينيور ماكس. سند الحموي كل التحية، أهلا وسهلا، مبسوطين بوجودك معنا. يعني قدمت أداء جميل من خلال التدريبات وأيضا من خلال التصفيات صباح هذا اليوم في جولتك الأولى، ولكن خلينا نبدأ من المركز الثاني في العام الماضي في المينا كاب، وكنت تنافس بفئة الجونيور ماكس، وكنت في المركز الثاني من خلف زين الحمصاني. في هذا العام أنت وزين في فئة السينيور، ولكن كان في جاب بينك وبين زين، وتابعت أنيستازي في المركز الأول. احكي لنا عن هاي الجولة، احنا تابعناها بحماس وشغف، ولكن من داخل سيارتك ومن داخل الخوذة الخاصة فيك شو اللي كان عم بصير معك؟ الحمد لله خلصنا هي 1 اليوم. المنافسة كانت كثير شديدة. قدرت اخذ ستارت منيحة، نطيت للمركز الثالث، ومن هون بلشت اني اتقدم مراكز. ضغطت قد ما اقدر اني احاول الحق بالمركز الاول، ولحقته بس للاسف ما قدرت اطلع عنه. يعني كنت تنافس بهدوء شديد، كنت تنافس بطريقة ذكية جدا، حافظت على فرق توقيت بسيط جدا بينك وبين أنيستازي، وكنا نتوقع وحتى حكينا خلال التعليق على الجولة أنك راح تتقدم عن أنيس قبيل الوصول إلى خط النهاية، ولكن هذا الشيء ما صار. فشو كان السبب وشو كانت الخطة اللي عم تتبعها بهاي الجولة؟ كنت بحاول اني احصل نقاط قد ما اقدر عشان بكره البري فاينل اصف بمركز قدام. كنت بستنى اللاست لاب بورد على الفينش لاين، بس ما المارشل ما حطه تفاجأت أنا خلصت الجولة بالضبط، تفاجأت. يعني كان ممكن إذا في كمان لاب إنك تتجاوز، إذا في كمان لاب أكيد. كيف بتشوف المنافسة مع أنيس إذا استمرت بينك أنت وأنيس على المركز الأول والثاني؟ المنافسة كثير شديدة وإن شاء الله خير. فارق توقيت كان بينك وبين المركز الثالث، كيف بتشوف المنافسة بشكل عام مع فئة السينيور ماكس؟ الفارق كثير قليل، بس ستيل احنا اسرع لفة الحمد لله، ان شاء الله كل الامنيات بالتوفيق. كبطل ايضا لبطولة الاردن للكارتينج سند، اليوم احنا عم نحكي بمنافسة الكل على سيارات متشابهة، محركات متشابهة، تم اختيار السيارات بالقرعة. الفوارق البسيطة بتكون بين المتسابقين واللي بتساعد على الفوز والحصول على مراكز متقدمة هي بالمهارات. شو اهم المهارات اللي فعلا بتلاحظ انه لازم يتحلى فيها المتسابق على الحلبة لنقدر نعمل هذا الفرق البسيط وهذا الفوز والتقدم بمركز عن الآخر، بما انه بقية المعطيات كلها متساوية؟ اكيد الخبرة كتير مهمة برياضة الكارتينج، ولياقة اهم شيء برضو، انك تقدر تستمر بالسرعة اللي انت فيها. فهاي هي المنافسة سنة بالسينيور ماكس. كيف بتشوف المنافسة بعد ما كنت بالجونيور في العام الماضي؟ المنافسة هاي السنة أقوى بكتير، عنا أبطال بيوروب ومن الشرق الأوسط برضه، فالحمد لله. السنة الماضية بالجونيور ماكس كنت على البوديوم، كنت مركز ثاني. السنة بالسينيور ماكس شو توقعاتك مع نهاية البطولة؟ وين بتشوف حالك أو شو الهدف اللي عم تشتغل عليه؟ الهدف اللي عم بشتغل عليه أكيد إني أتوج ببطل الشرق الأوسط، لقب بطل الشرق الأوسط إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق سند الحموي، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بالسلامة لكل اللي بيتابعونا مباشرة من خلال قناة اليوتيوب، وأيضا الموجودين معنا من هون من حلبة لوسيل. معكم مستمرين، تابعونا، أهلا وسهلا بالجميع.
Well, for our final interview at this interlude between the first and second set of Rotax Max Challenge Mena Heats, I have to my immediate right-hand side, Massi Bougache, the team delegate for Team Algeria. Massi, we've known each other since 2021 when we first met up in Muscat in the Sultanate of Oman. How are things for Team Algeria? How's the motivation here in 2024? I think that motivation is very high. Yep. As every year. I think since the first year we are very motivated to take part in this event, to do our best. In 2021 we won in Muscat, and we hope to do something similar this year. Now, for those wondering, there is always a person that supports the team, and that's the role that you have, and you've had for many a year. How much hard work is it like, say, for example, when you remember when Audi Sport were running at the 24 Hours of Le Mans, they always say, when do you start preparing? The day after the event. Is that the exact same for when you prepare for the following MENA or following events? Because there's a constant ongoing role that you have with the Algerian ASN. Yes, it's a lot of work before the event, during the event, and even after the event. Before the event, because we have to gather these people and to make them training and racing there and selecting the best and making them trying to be giving them the best materials or support to be in their best way here. And the second hand, once here, we have to be sure that they lack of nothing. Everything they need, you have to be here at the second they need it, So like Race Suits team where, if they need electrolytes, you're the person that might say, okay, right, I need to either go out there and buy them from a local market or a store or something, or if there's anything that they need that you're on hand, like say, look, it doesn't matter what time of day, if you need it, tell me, I'll help. Yeah, that's exactly my job, actually. So does that give you many sleepless nights is the main question I need to ask on that front. Like 5 to 6 hours maximum. Yeah. But also, we've got to know each other very, very well. I think, what does it mean to you personally not being, let's take away the team delegation role that you have, and also the drivers. For you personally to be a big part of what Team Algeria has achieved in MENA Nations Cup history, how proud are you as an Algerian? Oh, I'm really proud, because actually motorsport is, I'm a very massive fan of motorsports, and I am since I was like 5-6 years old. Yeah. At that time, I didn't have the opportunity to be a driver. I always wanted to be a driver, to become a Formula One driver and something like that. But unfortunately, it was not possible at that time in Algeria. And what I did is that trying to do my best. Not only one. I'm not the only one, obviously. There's a team behind me and the team with me, doing our best to make such thing possible for Algerians. I mean, make them dream. Because when we are here, there are people sending us messages to Facebook, to Instagram, and telling us how to become a racing driver like yours. And I think that is very important for me, and I know that. Somehow, one day we'll have an Algerian driver in Formula One, and I hope so. And of course, we just had a quick chat. Of course, Isaac Hadjar has just been confirmed to go into Formula One. Now, obviously, he's one of these young talents that obviously people will say, well, hang on, isn't he French? No, yes, he is French. But there's also Camille Rahali, who we had last year. Adam, which is his English name, let's say, finished second. And was really, really had a great performance last year, but also has now started racing in France with IAME Series France. Obviously, Olivier Seb, who is someone that we both know very, very well. So, salut Olivier, ça va? Great to see him at the Le Mans Euro Cup last year, and I couldn't believe it. I was like thinking, I know that face, and I went, oh my goodness, it's a small world. And that's the thing, because you look at the achievements that the MENA Karting Championship Nations Cup have provided with young talents such as Christopher El Fagali, now part of the Red Bull Junior program, now having done a couple of races with DriveX, he's now confirmed for a full season. You look at Atika Asif Mir, you look at all these drivers that have a MENA background in terms of nationality, but also
they are in. I hate to use this term, but a Rocky Balboa analogy that people underestimate others, depending on where they come from in the world. And I think this competition just really showcases the very, very best in the Middle East and the North African zone of the FIA. And that's why something like this exists, because it needs to promote that talent, doesn't it? Yeah, exactly. I don't remember the name of that Formula One champion who said that probably the best Formula One driver ever, the best racing driver, is a Canadian bûcheron who never drove a car. Yeah. And I think that giving this opportunity to drivers from the region to race, Yeah. to compete, and even to be in the showcase, and this is very good opportunity for our drivers. We have another driver who's Sammy Leo Robinson, who won in 2021, Yeah. Oh, and yes. now he's racing Formula 4, British Formula 4. Yes. And we hope to make him step by step go into Formula 1 and be the 100% Algerian Formula 1 driver, because Isaac Hadjar is actually Algerian, but he's racing for France. Yeah. And I'm really happy for him. Brilliant. As of today. It's great that news came out at the same time as I asked you to do an interview today. But Massi, thank you so much for your time. you, Good luck Alex. to Team Thank Algeria. you, Alex. Folks, that's it for this interview section. And very shortly, we'll be getting back underway with the second set of heats for the MENA RMC component of the 2024 Nations Cup. See you in a bit. Thank you, boss. Hey. Hey, sound check, test one. Test. 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 Sound check. Test. Testing 1, 2. Test.
So, ladies and gentlemen, welcome back to the continuing coverage of the first day of racing for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup, being hosted by the state of Qatar here at the Lusail International Karting Circuit. We've already gone through for each of the 6 Rotax classes their first heats respectively, and now we are seconds away from getting things going for our second heat for our Micromax drivers. And then we'll go all the way through to around about 4:05 this afternoon for their second set of heats. Then we'll have the practice for the R390 Endurance at 4:15. And then we'll head into the twilight and into the nighttime hours later on for the final the final heats, and then the R390 Endurance 2 hour. So let's take you through the starting grid for heat number 2, 9 laps of this circuit for Micromax. Atika Asifmir will start from pole position. Alongside will be Ava Lawrence with an all UAE front row lockout. Then it's Nahil El Gahoudi with Luca El Fagali rounding out row 2. Samar Chopra and Tariq Al Sufi rounding out row 3. Abdulaziz Al Saraf from Kuwait, and then Essa Qasim from Oman rounding out positions 7 and 8, and comprising of the last row of the grid we have Qatar's Mohammed Al Jaharmi and then Mansour Tariq El Erian from Egypt completing the 10 strong grid. You rejoin Alex Goldschmidt and Ahmad Damus as we are primed and ready for our second barrage of Mena RMC heats here in Qatar. إذا نعود وإياكم للجولة الثانية من جولات المايكروماكس لهذا اليوم، هي 2، والتي تنطلق الآن نشاهدها هنا على حلبة لوسيل الدولية مضمار الكارتينج. وطبعا في الجولة الأولى تقدمت عتيقة عاصف لتحتل المركز الأول، وها نحن نشاهد الأبطال بحسب ترتيب الجولة الأولى وبحسب نتائجها. عتيقة ومن خلفها لورنس، أيضا الجهودي ثالثا، لوكا فغالي رابعا، شوبرا خامسا، الصوفي سادسا، وها نحن نرى الرايات الصفراء. Looks like we have a full course yellow, so that might indicate a false start, so the drivers will have to slow close up. So this means that the drivers are starting to get a little bit, I wouldn't say the term apprehensive, I would say the term a little bit of nervousness, because this is a very prestigious competition for this region within the world. Of course, we've got 6 respective continents. We have multiple nations representing Mena. So we are going to start once again. They are going to have to get quickly into the rolling start as they exit out of turn number 19. Here we go. Revs rise. Lights are on. And they are now going across the line. They have restarted the race. And down into turns 1 and 2 we go. And Ava Lawrence looking up the inside of Atika Asifmir, heading into towards turn number 3. Side-by-side battles as they go into the technical parts of the circuit. And more to the point, it looks like Ava Lawrence has made it into the race lead. Nahil El Gahoudi second. Atika Asifmir in third. Then Samar Chopra rounding out the top 4. Luca El Fagali drops down to 5th, ahead of Al Saraf from Kuwait, as they go into this very twisty, snake-like complex heading into the final sector. نعم، إذا نشاهد الحماس والمنافسة التي بدأت منذ الثواني الأولى لدخول المتسابقين إلى المسار، وإعادة ترتيب كانت لمراكز المتسابقين كانت قبل قليل، وثم عاد كل منهم. عادت آفا لورنس لتكون في المركز الأول، نهيل الجهودي ثانيا، عتيقة عاصف تراجعت للمركز الثالث، سمر تشوبرا تقدمت وعادت في المركز الرابع، وتركت لوكا فغالي في المركز الخامس بعد أن تقدم قبل ثواني قليلة ليصل للمركز الأول. فارق توقيت بسيط بين نهيل الجهودي حامل اللقب، أقل من ثانية، نصف ثانية تقريبا بين نهيل. ها هي عتيقة في المركز الثاني وآفا لورنس في المركز الأول. الجهودي تراجع ثالثا، ومنافسة قوية منذ الجولة الأولى. 11 لفة 9 لفات ستكون أمام المتسابقين. نحن في اللفة
الثانية والمنافسة مستمرة أمامهم. ما زال هناك 7 لفات لتحديد من سيفوز في هذه الجولة. هل ستحافظ عتيقة وتعود لتحتل الصدارة أم ستتركها لآفا لورنس كما هي الآن، أم سيتقدم نهيل الجاهودي؟ ها هو نهيل يتراجع على المركز الرابع، لوكا فغالي في المركز الثالث متجاوزا نهيل الجاهودي والمنافسة مستمرة. Well, things are really heating up at the front end of the field, as we saw again as in the previous heat. Ava Lawrence still leading. Atika Asifmir did drop to third place. She's now running second and is only 3/10 behind. Then it's Luka El Fagali, Nahil El Gahoudi and Samar Chopra still continuing to round out the top 5. Tariq Al Sufi from the Kingdom of Bahrain rounding out the top 6. And then it's Abdulaziz Al Saraf. Then we've got Al Jahrami, Qasim and El Erian rounding out the 10-strong grid. Al Jahrami. Yeah, that's right. Thank you very much. Thank you very much. I am still trying to get my name around some of these names, which are... I'm trying to get the gist of it. You know, I'm getting there slowly but surely. But Ava Lawrence, who was really trying to put the frighteners on Atika Asifmir, now has the boots on the foot, the other foot, so to speak, as Ava Lawrence leads the way by just under a quarter of a second. Atika Asifmir is really closing in as they go through into turn 6 and onto the backstretch, heading into the right-hander at 7, which then brings us onto the next technical part, which includes a nice little piff-paff chicane. And Atika Asifmir sizing up a little opportunity possibly on Ava Lawrence. Ava Lawrence has competed overseas, including at the home of champions, Karting Genk in the Limburg region of Belgium, eastern Belgium, not too far off of the German border. But we are pretty much at half distance. We're about to complete lap number 5 out of 8, so 3 to go, and the hunt is on. إذن ها هم الأبطال في اللفة الخامسة. ما زال أمامهم 3 لفات حتى الوصول إلى خط النهاية. أسرع توقيت وأسرع لفة حتى اللحظة هي ب 52 ثانية و797 جزء من الثانية لصاحب الرقم 8 لوكا الفغالي. إذن لوكا صاحب أسرع توقيت تجاوز التوقيت الأسرع والذي سجل قبل قليل لعتيقة المر. آفا لورنس في المركز الأول، عتيقة في المركز الثاني بفارق توقيت أقل من ربع ثانية، 245 جزء من الثانية. عتيقة تحاول وتقترب من آفا لورنس مواطنتها. كلا المتسابقين تمثلان دولة الإمارات، وها نحن نشاهد المنافسة على أشدها على المضمار وتسارع بين المتسابقين، كل منهم يبحث عن ثغرة لتجاوز المتسابق الذي أمامه. نشاهدهم الآن إذن آفا لورنس وعتيقة على المضمار يحلقان أمام المتسابقين متنافستين على المركز الأول. 174 جزء من الثانية فقط بين عتيقة وآفا، بينما ثانية و277 جزء تفصل لوكا الفغالي في المركز الثالث عن المراكز المتقدمة. نهيل الجاهودي حامل اللقب اليوم لا يبدو بأنه أفضل أيامه، فهو ما بين الثالث والرابع. نهيل يحاول وينافس. نشاهد عتيقة تتقدم على آفا لورنس مواطنتها لتتقدم إلى الأمام. إذن عتيقة الآن أمام آفا لورنس حاملة الرقم 11. عتيقة نشاهدها بالخوذة الفضية اللامعة والتي تحمل الآية. جميلة حقيقة هذه الخوذة وملفتة كانت في هذه البطولة. عتيقة تقدمت وأصبحت في المركز الأول، تركت آفا في المركز الثاني خلفها بفارق 5 أجزاء فقط، 59 جزء من الثانية. و لوكا الفغالي في المركز الثالث. Some great battling going on here. We've seen the lead swap a couple of times between Atika Asifmir and Ava Lawrence, but this is bringing in Luka El Fagali, who's the fastest driver out on track overall. He's set the best lap of anybody so far in this race, 52.797. Nahil El Gahoudi is not too far behind either. As you can see, the leaders heading into the final sector. Ava Lawrence leading, Atika Asifmir in second position. Last time around, they were just over a tenth and a half apart. We go on to our next lap, so it's going to be 2 laps to go here at the Losail circuit for Micromax Heat 2. Atika Asifmir gets a slingshot of slipstream, and is she going to try and move up the inside through into turn 2? No, not quite, because Ava Lawrence holds onto the racing line. She is entitled to do that as the race leader, and Atika Asifmir has got to try and look for an opportunity to see whether she can slot the number 11 cart through and get past. But El Fagali and El Gahoudi are
closing in. El Fagali's got some real pace. Shades of his brother back in 2020 when Christopher made his debut as a Micromax driver on the Mena Karting Championship Nations Cup. But this is going to be one of the closest heats so far, I think, in Micromax history, in this event's history. إذا تبادل المواقع واضح بين المركز الأول والثاني بين أفا لورنس وعتيقة المر. نشاهدهم وقد تراجعت عتيقة للمركز الثاني وتركت أفا في المركز الأول بفارق توقيت 182 جزء من الثانية. وبنلاحظ بامبر تو بامبر يعني تلاصق وتنافس شديد جدا نشاهده بين حامل الرقم 6 الجهرمي وحامل الرقم 9 قاسم. نشاهدهم متنافسين وهم في المركز الثامن والتاسع. نهيل الجهودي تقدم للمركز الثالث. لوكا فغالي في المركز الثاني. أفا لورنس في المركز الأول. عتيقة تراجعت للمركز الرابع. منافسة شديدة، تغيير في المراكز، وهي اللفة الأخيرة أمام المتسابقين. من سيصل إلى خط النهاية؟ من سيحقق الفوز في هذه الجولة وهي ثاني الجولات، وهي التي ستحدد كيف سيصطف المتسابقين غدا في جولتهم الأخيرة وفي النهائيات. الفرص أمام المتسابقين، فمن سيختطف ويقتنص الفرصة؟ ما زال الفغالي هو صاحب أفضل توقيت لغاية الآن بأفضل وأسرع لفة 52 ثانية و97 جزء من الثانية. نشاهد أفا لورنس في المركز الأول، نهيل الجهودي ثانيا، الفغالي ثالثا، وعتيقة المر في المركز الرابع. Well, Ava Lawrence makes it two different winners from two different heats. Nahil El Gahoudi, Luca El Fagali rounds out the top three. Atika Asif Mir may have had a little bit of a stumble and she ends up fourth. But here comes the last three drivers. Al Jarami, Qasim and El Erian cross the line to finish 8th, 9th and 10th respectively. But Ava Lawrence makes it two different winners from two different heats so far. Fastest lap of the race, Luca El Fagali in that one. Well, you know what? I love the fact you said the words bumper to bumper in that commentary. I love that. It just goes to show that you throw a little English phrase in there, everyone knows what it means, and that's a good... Some phrases you can't translate to Arabic. I know, it doesn't I know. Work. This is how it goes. It's in English, so just you say it as is. So it's bumper to bumper. Exactly, but what a way to hit the halfway point here in Micromax. Ava Lawrence making it two respective wins for the United Arab Emirates. So one to Atika Asif Mir. Had a wonderful chat with her in the brief break between the first set of heats and the second set of heats, and now Nahil El Gahoudi second. Luca El Fagali, what a debut from the youngster from Lebanon. Incredible stuff. Of course, we've got quite a few drivers who are aged 8. We've got 3 drivers aged 10. I think we've got 3 drivers aged 9, and the rest are all 8 years of age. So great to see that the younger drivers are also giving the older drivers in this class plenty to think about. And this is the beauty of the Mena Karting Championship Nations Cup, where we have these drivers really being put up against each other in the same kind of race format. Now, in other competitions, you will normally be on your own equipment. You'll have your own engines, you'll have your, a lot of these drivers that have come here, they'll have mechanics that they've worked with quite a lot, so they've got to try and get the best out of the equipment. And as the biggest thing is with regards to the Mena Nations Cup, it's the same emphasis as the Rotax Max Challenge Grand Finals, where everyone has the same opportunity, and it's mainly the driver's skill that proves to be paramount. We're not that far away, about a couple of minutes to go from our second heat in Minimax. Of course, Faris Haroun took the win on the road. Of course, we are still, we'll hopefully give you a roundup of all the official results tomorrow morning when we start the show, round about the end of morning warm-up. But of course, it's you people at home watching on YouTube. Thank you so much for joining us. Don't forget to follow us on the respective QMMF social media channels. Also, the Mena Karting Championship Nations Cup social medias on Instagram. And we have got a crack team of people. إذا تحية لكل من يتابعنا مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بنادي حلبة لوسيل الرياضي، ومن يتابع أيضا التغطية المباشرة من خلال قنوات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بالاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية QMMF، وأيضا الصفحة الخاصة بكأس الأمم بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كنا قبل قليل في الجولة الثانية لفئة المايكرو ماكس. يستعد الآن أبطال الميني ماكس للانطلاق بعد قليل.
يتقدمهم فارس هارون، والخليفي جراي، جو مراد، وتميم مصطفى، مكي العبيدلي، والقريشي، بو يعقوب، والعيسى. إذا الأبطال يستعدون الآن للانطلاق ضمن الجولة الثانية من جولات الميني ماكس، والتي تنطلق في تمام الساعة 3 بتوقيت الدوحة. سيكون أمام المتسابقين 10 لفات، دقيقة واحدة للانطلاق، 10 لفات أمام المتسابقين. من سيصل إلى خط النهاية أولا، من سينهي هذه الجولات 10 بدون أخطاء، بدون بينالتيز، بدون أوقات مضافة إلى توقيته، بدون مخالفات، سيكون هو صاحب الفرصة بأن يتقدم منافسيه. هذه هي الرياضة، هذه هي المنافسة، وهذا هو التحدي، وهذا ما أتى الأبطال لأجله: تمثيل الوطن، المنافسة والفوز والوقوف على البوديوم والعودة للوطن يحملون اللقب. فعلا هي منافسة رياضية بامتياز، تتكافأ فيها الفرص، جميع السيارات متكافئة. نرى الراية الخضراء وإشارة الانطلاق، انطلاق الميني ماكس في هذه الجولة الثانية. And if you are watching on the LaSalle Circuit Sports Club YouTube channel, please don't forget to like, share and subscribe, because as they say, the more the merrier. We're getting set and ready for our second 10-lap encounter, and it's going to be the likes of Faris Haroun, Ahmed Al Khalifa, Austin Gray, Joe Murad, Tamim Mustafa, and we've also got Ayman Maki, Saif Al Obedli, Abdurazak Al-Qureshi, who again during the break was asking me a question. He said, "Can I ask you a question?" And I was walking with Atika Asif Mir when we were trying to go and do the interview, and I said, "Look," he said, what about this? What about that?" I said, "I can't answer every single question you ask me. I don't have all the answers." But I said, sometimes it can be down to interpretation, was one of the phrases I said. Yeah, she's young, but you can see she's talented, she's talkative. No, it was Abdul Razak. Yeah. Al Qureshi that was talking to me earlier. He always tries to. I'm like he's like the magnet towards me every single time. The young driver from Saudi. But we are set and underway for 10 laps of this circuit here at the LaSalle International Karting Track. 962 meters, 19 turns. So Haroun and Al Khalifa on the front row. We go revs up into the tram lines. Are we going to get the green flag this time? Looks like we are going to get underway, and down the hill we go through into turn 1 and now into the right-hander at turn number 2 as the field streaks its way down through that corner. Now up towards turn number 3 into 4 and 5. Short shoot into this S-bend at turn 6 and 7 before they go onto the backstretch heading into turn number 8. And they're all line astern, being led by جو مراد. إذا جو مراد يتقدم الآن إلى المركز الأول، تاركا فارس هارون في المركز الثاني بعد أن تراجع مكي في المركز الثالث، والخلافي عاد للمركز الرابع بعد أن كان في الصف الأول إلى جانب فارس هارون. ولكن ها هي السباقات، القريشي يتقدم على العبيدلي ويترك في المركز الثامن منذ بداية هذا السباق، ويبدو الحماس كبيرا في هذه الجولة، والتحدي سيكون على أشد. جولة الميني ماكس الثانية التي انطلقت الآن في اللفة الثانية من أصل 10 لفات، وما زال جو مراد متصدرا حتى الآن عن فارس هارون الذي يتأخر عنه ب 234 جزء من الثانية. Yep, it really is getting close and very, very tight between these drivers. Joe Murad putting a defence on Faris Haroun. They're going to go running down in towards the short dip into turn number 8. Good defence there by Joe Murad. Faris Haroun trying to look for the overcut and try and get through, but unfortunately the UAE driver denied by the Lebanese in front of him. Maki, Al Khalifa, Mustafa, Gray, Al Qureshi rounding out the top 7. The entire field rounded out by Omar Bouyakub from Morocco, covered by just 2.3 seconds after the opening couple of laps. We now complete our way through the second lap into lap 3. And, well, fastest lap of the race by the driver in second. You can see how hard Faris Haroun is running the 105 through that second corner. He's got to be very, very careful of the curbing. Of course, the curbing that we have at the circuit here has been elevated in order to show drivers you need to be very, very careful. And if you take too much curbing, but there is a change,
That was, I think, Mustafa on Al Khalifa, but Al Khalifa retook the position back because I think Mustafa went a bit too deep into the corner. Meantime, Haroun putting the pressure on the rear bumper of Murad. So Mustafa through on Al Khalifa. Look at the swarm here, Ahmad. My goodness me. Elbows out and sharpened. فعلا مسافات قريبة جدا، وفارس هارون يحاول بشدة أن يتجاوز اللبناني جو مراد ويتقدم إلى المركز الأول، وفارق توقيت 146 جزء من الثانية. تدنى وارتفع، ولكن جو مراد كان واضحا بأنه لن يسمح لفارس هارون بأن يستعيد المركز الأول. فارس هارون ما زال يحاول، ولنرى من سيطبق القرار. هل سيحافظ جو مراد على المركز الأول أم سيسمح لفارس هارون بالتقدم؟ بو يعقوب يتراجع حتى المركز التاسع، فيما تقدم الخليفي للمركز الرابع والعيسى للمركز الخامس، قري سادسا، القريشي سابعا، والعبيدلي في المركز الثامن. جو مراد change for the lead, but it's going to be a switchback attempt here from Joe Murad. I think Faris Haroun might have just gotten through at that point. Meantime, Aissa battling away with Al Qureshi and Austin Gray. Yes, lead has changed, and well, you need what you need to do. Faris Haroun, keep both hands on the wheel, my friend. So Faris Haroun leads on to lap number 6 out of 10 by a tenth of a second. Joe Murad now has the opportunity to become the hunter, not the hunted. فارس هارون يستعيد المركز الأول ويعود للصدارة، تاركا جو مراد اللبناني في المركز الثاني بفارق توقيت 500 جزء من الثانية. إذا فارس هارون استعاد الصدارة وقال أنا هنا وسأبقى في المركز الأول كما كنت في الجولة الأولى لهذا اليوم. فارس هارون قال لجو مراد اتركني في الصدارة، وجو مراد لم يكن لديه الخيار ليترك فارس هارون متقدما 679 جزء من الثانية. الفارق بين فارس هارون وجو مراد، وفارس هارون يرفع ويزيد من حجم الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني. العيسى يتقدم للمركز الثالث، والخليفي ما زال في المركز الرابع. سرعات عالية يقدمها الأبطال، ضغط كبير، منافسة شديدة، وما زال فارس هارون متصدرا في المركز الأول وفارق التوقيت 577 جزء من الثانية عن جو مراد. So we are on to lap 6 out of 10. Faris Haroun has set another fastest lap of the race so far, a 50.750, has nearly a 9/10 of a second ahead of Joe Murad, who was leading for the initial first 4 laps of the race. Scrambled a little bit further back, the 104 of Al Qureshi might have just got through on Maki. Now the scramble really starts. There is Joe Murad, our second place runner at the minute, coming through out of turn number 18 off of the pit lane. Oh, drama for the 108 of Austin Ian Gray from the state of Qatar. Was running a little bit higher and has dropped down behind Al Obeidli. So the two Qatari drivers rounding out 7th and 8th respectively. But Faris Haroun is now starting to pull away from Joe Murad to the tune of just over 1.1 seconds. Then it is Rozan Aissa from Algeria. Great to have a catch-up with Masi Bougash, their team representative, a little bit earlier on during the break. But still some great battles being had. And at the minute, well, Maki and Al Obeidli look to be very close together in the meantime in the battle for 6th place. But Faris Haroun, well, didn't lead early because Joe Murad decided to spring a surprise and fly up the order. That's the good thing about the start. If you time it perfectly, you can make sure you're the first one on a track. But unfortunately, you're the one that is going to come under fire, because the biggest thing by being the race leader is you do not have the advantage of slipstream when it comes to aerodynamic efficiency, especially coming out of turn 18, hitting the throttle down fully, and progressively coming out of turn 19 and down the long start finish straight. فعلا قائد هذا القطار من التنافس سيكون أمام مواجهة الرياح، وسرعة الرياح الآن حوالي 9 كيلومترات بالساعة. وطبعا هذا من الصعوبات التي يواجهها صاحب المركز الأول، وهذا المركز الذي استعاده فارس هارون من جو مراد ووسع فارق التوقيت. نشاهد على خريطة الحلبة يبتعد جو مراد عن المتصدر فارس هارون بفارق 2 و63 جزء من الثانية. رسلان العيسى في المركز الثالث. Really good battle happening between Ayman Maki and Saif Al Obeidli. Now this is the battle for P6 on the road. They're coming out of the final corner. Al Obeidli's got the toe and he's going to pull to the inside here into turn 1. Al Obeidli, is he going to make it through? Not quite. He just went for it.
And I think the gap was being closed by Eamon Mackey at that point in the 106 going into turn number 2. Not too sure, but we should hopefully find out very, very shortly. We're now on our penultimate lap out of 10. Faris Haroun looking to make it 2 for 2. This young man did not appear at the circuit until yesterday morning. He's had less practice sessions. Everyone else has had the full complement of 7 practice sessions. Faris Haroun has had 3, so limited track time to get up to speed. Meantime, again, we still have this battle with Maki and Al-Obeidli, and they're swapping positions like it's going out of fashion. This time around, we're going to go on to the final lap of this race. So the last lap board should be shown to the drivers. So Faroun leads by nearly 2 3/4 tenths of a second. And there is Maki and Al-Obeidli going across the line down the hill once more in towards turns 1 and 2. And they're still nearly wheel to wheel. Al-Obeidli trying to look up the inside of turn 3, but can't make the move stick. إذن فارس هارون الذي حظي بأقل جولات تدريبية على هذا المسار، 3 جولات تدريبية فقط من أصل 7 جولات تدريبية، ما زال متصدرا، وأصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني حوالي الثواني الثلاث. ونحن في الجولة الأخيرة، يقترب الأبطال من خط النهاية. فارس هارون على المنعطف الخامس عشر، يقترب في المقطع الأخير إلى خط النهاية. يا فارس هارون، بالرغم من المنافسة الشديدة على المراكز المتأخرة، فارس هارون سيحافظ على المركز الأول. جو مراد يصل ثانيا، ورسلان العيسى ثالثا، الخليفي في المركز الرابع والخامس، القريشي سادسا، مكي سابعا، العبيدلي، بو يعقوب ثامنا، وتميم مصطفى في المركز التاسع، جري في المركز العاشر. وكانت هذه هي الجولة الثانية من جولات الميني ماكس. ها هم الأبطال قد وصلوا إلى خط النهاية. Well, that was another exciting mini-max heat in its own right. Joe Morad taking the early lead, but ending up second. 3 seconds adrift behind race winner Faris Haroun. And then, well, another good result for Algeria. Roslan Aissa in the 109 moved up to mini for this weekend, finishing in third. Al Khalifa, Al Qureshi, Maki, Al-Obeidli, Bouyakub, Mustafa and Gray round out the finishing order. Next up, we head back to Junior Rotax for their second heat out of 3. إذن بعد قليل ستكون الجولة الثانية من أصل 3 جولات للجونيور ماكس. الجولة الثالثة لجميع الفئات ستكون يوم غد السبت، اليوم الأخير من أيام بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأس الأمم للكارتينج. الجولة الثانية للجونيور ماكس ستكون في تمام الساعة 3:15 بتوقيت الدوحة، بينما ستكون الجولة الثانية للسينيور ماكس في تمام الساعة 3:35 دقيقة، فيما ستكون فئة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز في تمام 3:55 دقيقة. وسيكون هناك تدريب للتحمل R390 إليت في تمام الساعة 4:15 ولمدة 20 دقيقة. إذن الجونيور ماكس، ووقت قصير قبل الانطلاق الذي سيتقدم كابن ومالك مصطفى، فيما سيكون البسيوني وناس في الصف الثاني. في المركز الخامس كان بن شكرون، والثاني في المركز السادس، رجيف غالي في المركز السابع، واليوسفي في المركز الثامن، تشوبراتاس في المركز التاسع، وحسيبة في المركز العاشر. هذا هو ترتيب الأبطال الذي سينطلقوا فيه في جولة الجونيور ماكس، فئة الجونيور ماكس الجولة الثانية. نشاهد التفقدات الأخيرة، التعليمات الأخيرة 3 دقائق قبيل انطلاق جولة الجونيور ماكس في تمام الساعة 3:15. 11 لفة ستكون أمام المتسابقين في هذا السباق. نتحدث عن حوالي 11 كيلو و300 متر طول المسار. طبعا يعني في هذه اللحظات عاد المسار لتنخفض درجة حرارته بعد أن وصلت حوالي 42 درجة مئوية ظهر اليوم. الآن درجة حرارة المسار حوالي 32 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة هنا في حلبة لوسيل 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 9 كيلومتر بالساعة. اليوم الحمد لله رب العالمين رياح أقل حدة من يوم أمس واليوم الذي سبق، وهو ما واجهه المتسابقين خلال أيام التدريب. 2 دقيقة على الانطلاق، وما زال العلم الأحمر الذي يعلن أنه لم تنطلق الجولة. ها نحن نرى المدربين يتابعون في اللحظات الأخيرة مع متسابقيهم على خط البداية.
So, 2-minute board is out for our second heat for Junior Rotax for the Mena Karting Championship Nations Cup for 2024 here in Lusail in Qatar. Nathan Kappen took the provisional win on the road in the first heats earlier on after 11 laps, winning by a nigh on 6.1 second advantage over Tamim Hasiba. Malik Mustafa for Palestine rounded out the top 3 positions, and of course it's going to be Nathan Kappen and Malik Mustafa who will again start from the front row of the grid. 1-minute board is out, and then very shortly both the red flag marshal and the board holding safety marshal will move away, and then we will have the green flag being waved to release the drivers. So we have representation from the likes of Qatar, Morocco, Algeria, Palestine, the Kingdom of Bahrain, the United Arab Emirates, Lebanon, Egypt, Jordan, and so many others. And we did have an exciting midfield pack battle through two different trains, but there was one driver that moved away, and that was Nathan Kappen, who got the whole shot early on the start and made good his intentions to move forward at pace. And this is going to be quite crucial. So the Rotax Max Evo engines will now be starting up and then getting themselves ready. Looks like Malik Mustafa was told, oh, come on, son, get your visor down. Green flag waves, and off we go. So, Kappen and Mustafa, row 1. El Bassioni and Nas, row 2. Ben Chekrun and Altani, row 3. El Fagali and Yusfi, row 4. Vir Chopra, and then it's Hasiba rounding out the top 10. And Nujaiman and Kunimal, row 6. Aisa and Helal, row 7. Jawid and Tazi, row 8. Al-Sahani and Najar, rounding out row 9, with Ariz, Al-Katani, Qureshi and Al-Assad rounding out the 22-strong grid. Of course, Nasser Nas having that injury in the first race. We will see whether the 217 breaks the timing beam, and if that's not the case, then we will have a gap on the outside of row number 2. But it is going to be down to Kappen and Mustafa to control the rolling start phase. And you and I both know this is quite crucial here, Ahmad. They've got to be very close together. Once they go past the line of no return, as indicated in driver's briefing, courtesy of race director Mark Horsley, they know that they've got to be in position very, very quickly. And look, there's a traffic jam like the M25 on a Sunday night as they all try to get into position. فعلا إذن على المتسابقين الالتزام بمواقعهم مع إشارة الانطلاق قبل السماح لهم بالانطلاق وتقديم ما لديهم من سرعات على هذا المسار. لاحظنا قبل قليل اللوحة التي تحمل إشارة سلو أو تهدئة السرعة. ها هم الأبطال بحسب يعني قائمة الانطلاق. لابد أن يكون كل منهم في موقعه وبحسب ترتيبه قبل الإعلان بانطلاق السباق. 11 لفة أمام المتسابقين في هذه الجولة. كابن هو المتصدر في الجولة الأولى، ولذلك هو يقود هذه المسيرة، وإلى جانبه مالك مصطفى، يتبعهم البسيوني وناس وبن شكرون ومحمد الثاني ورجيف غالي واليوسفي وتشوبرا إلى نهاية القائمة. الأبطال الآن على المسار، ولكن تعود الراية الصفراء. Yellow flag again. Full start, because when we look at the timing screens, if we get the go, the GF with the green flag, a green square behind it means green flag. So race director has informed the field, you're going around again. Now we did see this with the second Micromax heat when we got the action back underway for the second out of 3 sections of this component. So Mena RMC has been the focus during the day. During the night time, it will be the R390 2-hour endurance. And believe you me, myself and Ahmad, we are here right up until everything closes shop, round about close to 8:30 p.m. local time. And I think we'll definitely have earned a good dinner and a good amount of sleep ready for finals day tomorrow. So that's one thing I can guarantee you of, folks, that we will definitely be well rested and ready for tomorrow, my friend. فعلا غدا سيكون يوم حافل، فهو يوم النهائيات الجولة الثالثة لكل من المايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس والسينيور ماكس ودي دي 2 ودي دي 2 ماسترز. وأيضا سيكون غدا سباق التحمل لمدة 2 ساعتين، مينا R390 إليت انديورنس. و يعني في هذا اليوم كان متحدث أليكس عن ضرورة إنه نرتاح. It's like having rest. نرتاح. Yeah. Okay. I'm teaching you Arabic. You did last year as well.
and you are improving your Arabic. Thank you. Yeah. شكرا. شكرا جزيلا. عفوا حبيبي. يلا. يلا. Thank you Alex. فعلا نشاهد الأبطال يعودوا إلى أخذ مواقعهم والاستعداد لانطلاقة جديدة بعد الانطلاقة الخاطئة قبل قليل. يعني كمية الضغط النفسي، الاسترس، شد الأعصاب، المنافسة التي يتعرض لها الأبطال ليست بسيطة. وها هو الانطلاق وها هم الأبطال على المضمار، وبدأ الآن احتساب اللفة الأولى لكل من المتسابقين في فئة الجونيور ماكس من الجولة الثانية لهذا اليوم. So they have let them go this time around the green. And that is Roger Figali Jr. turned around, and someone's clipped his left front wheel in the carambolage that happened just behind. Oh my god! And another turnaround. This time at turn 8. And that is Janan Jayman from Saudi Arabia. Yeah, who's running in the Dream Racing colours. Of course, Dream Racing this year secured the Iyami Series Benelux title with Sam Balota, who'd been battling with Eddie Goldstein for so many years, and there was a changing with the guard. But we have got a yellow flag situation out on circuit, not quite a full course yellow. So yellow flags are out, so there will be a place where someone may have come to a stop. إذن العلم الأصفر بين المنعطف الرابع والمنعطف الخامس فقط، وليس على كامل المسار، وهي المنطقة التي يمنع بها تجاوز المتسابقين لمنافسيهم. كابن ما زال محافظا على المركز الأول، ناس في المركز الثاني، البسيوني ثالثا يتقدم، محمد الثاني في المركز الرابع، بن شكرون خامسا، اليوسفي سادسا، وحسيبة في المركز السابع، تشوبرا في المركز الثامن. إعادة ترتيب كانت للمتسابقين بعد ما رأيناها على المسار من تصادم بين السيارات، ولكن الحمد لله نسأل الله السلامة دائما للجميع المتسابقين. هذه هي المنافسة، ولن يتنازل أحد بسهولة عن مركزه، وإنما يطمح دائما للمركز الأفضل. Yeah, Miko Ari is at the back end of the field, unfortunately. Malik Mustafa's dropped all the way down to the penultimate position on the race field at the minute, but Nathan Kappen and a resurgent Nasser Nas, the 217, who's back fighting fit. It might have just been a slight bruise or something like that, but the medical team have to be very, very careful. And that is Malik Mustafa clutching his stomach. Oh dear. So I'm wondering if there has been a little bit of a secondary incident that's occurred. So Malik Mustafa might have been winded and has pulled into pit lane. So at the moment, Nathan Kappen is not getting away because Nasser Nas is about 4.5 tenths of a second behind. Roger El Figali Jr. down in 15th and has got past Faisal Al-Saharni from the Sultanate of Oman. So you can just see how competitive this is. Tamim Hasiba has got through on Riyad Yousfi from Morocco. That's the battle for 5th place. I think Yousfi was saying to me, watch me this weekend, I'm going to be top of the juniors. Well, at the moment, Nathan Kappen's doing that at the minute. But we all know that if you are in the right place, right time, in the final, and you're leading, and you cross that finish line first, like I said at the opening ceremony last night, you are going to be the winner. فعلا ناثان كابن ما زال محافظا على المركز الأول وهو يمثل الإمارات. ناصر بشار في المركز الثاني، ناصر، وفي المركز الثالث البسيوني، بن شكرون في المركز الرابع. بينما بالعودة إلى المركز 14 رجيف غالي ما زال يحافظ أو يحاول أن يتقدم في المراكز بعد الحادث الذي تعرض له وجعله يتراجع في المراكز. حسيبة في المركز الخامس. فارق التوقيت بين كابن وناصر حوالي 377 جزء من الثانية. ناصر يقترب من كابن، وها هو أو تشوبرا في المركز السابع، بينما يتراجع اليوسفي للمركز الثامن. جولة تنافسية حقيقة نتابعها الآن على هذا المسار. 10 متسابقين أو 11 متسابق في هذه الجولة، كل منهم يطمح في الوصول إلى المركز الأول. There's an interesting battle happening for 7th, 8th and 9th at the minute between Veer Chopra, Riyad Yousfi and also Daniil Aissa.
So that is the battle for 7th, 8th and 9th. They're very closely packed. Nasser Nas is still keeping within half a second of Nathan Kappen. We're now past half distance. We're on lap number 7 of this race. And still battles up and down the order. 2:05. Aissa trying to get through on 2:18 of Yusfi. That is the battle for P8. And more to the point, there is Nathan Kappen. There's the race leader coming through turn number 18. Now it's pedal to the metal. Try and lean to the left-hand side of the car. Try and come through turn number 19. Then straighten your body up. Try and lean back a little bit if you can. And try and pull away into the distance. New fastest lap by Kamil Benchekrun in 4th position. 48.368 for the 203 representing Morocco. And went purple in sectors 2 and 3. So things are closing up between 1st and 2nd, along with 2nd and 3rd. But Nasser Nas is now finding himself losing a little bit of time in the opening sector to Nathan Kappen. The gap now expands to just over 5 tenths. إذا ما زال الأبطال على المسار وما زال كابن يتصدر. يزيد فارق التوقيت بينه وبين ناصر ناس. وصل ل 676 جزء من الثانية. ها هو يقترب من إنهاء اللفة السابعة وما زال متصدرا كابن. نشاهده دخل الآن في اللفة الثامنة وهو متصدر. كابن ممثلا للإمارات يتبع مباشرة ناصر. وناصر يحاول تقليص فارق التوقيت. أعادوا إلى 469 جزء من الثانية. في المركز الثالث البسيوني يقترب ولكن ما زال فارق التوقيت كبير. ثانيتين فارق التوقيت بينه وبين من يسبقه. ناصر في المركز الثاني. كابن في المركز الأول. العيسى يتقدم للمركز الثامن فيما يتراجع طازي للمركز التاسع. أحمد جواد في المركز العاشر. تاركا اليوسفي في المركز 11. ومنافسة على كل المراكز. يعني عندما ننظر إلى قائمة المتسابقين ل 22 على المضمار هناك فوارق توقيت بسيطة بين المتسابقين والكل ينظر إلى لو بنشوف على الشاشة كل سيارتين في بينهم منافسة من سيتقدم على الآخر. ولكن حتى اللحظة ومنذ بداية السباق وكابن ما زال محافظا على الصدارة. أقل من نصف ثانية بينه وبين ناصر وما زال كابن في الصدارة. So still things very close between Al Bassioni and Benchekrun in the battle for second and for third and fourth respectively. But we see there on our screen Nathan Kappen versus Nasser Nas. Gap last time around was just under 4 tenths after the opening sector. Nas starting to respond. Purple sector by Nathan Kappen went over a tenth quicker and bridges that gap to just over half a second. And then you got the battle between Egypt's El Bassioni and then Benchekrun from Morocco. Hasiba closing in. Al-Thani closing in. Chopra a little bit further back. Roger El Fagali has been on a tear. The young man from Lebanon has now found his way back into the top 10. Unfortunately, after that early collision in the first lap of the race at around about turn 6. Oh, and we got one off, and there is one tyre completely askew on the rim. That is the 216. فيصل السرحاني فعلا الإطار خرج من مكانه. أطيب الأمنيات بالسلامة لفيصل السرحاني المتسابق العماني والذي يخرج من هذه الجولة بسبب ما تعرض له خروج الإطار من موقعه. إذا نقترب من نهاية السباق. لفة واحدة بقيت وكابن ما زال محافظا على الصدارة. روجيف غالي يحاول أن يتقدم هو الآن في المركز العاشر بعد الحادث الذي تعرض له في بداية السباق جعله يتراجع إلى النهاية ولكن ما زال يحاول. وها نحن باللفة الأخيرة. راية صفراء. Well, there's going to be a yellow flag out. We're on the last lap of this 11.3 kilometre race, and Nasser Nas is closing in on Nathan Kappen. Green flag continue. Green flag conditions continue circuit-wide, so they've quickly retracted that yellow flag. And there's a move up the inside of Hasiba on Al Bassioni. Benchekrun's got through for P3 and has started to pull away. We're heading into the final sector. Nathan Kappen is going to win, but it's going to be a lot closer than the last time. Out of turn number 18, pedal to the metal. Here comes the checkered. It's going to be 2 for 2 for Nathan Kappen. Nasser Nas, DNF, and a potential sidelining injury in race 1 comes back to take second. Benchekrun, and look at this. That sportsmanship
thumbs up to Nasser Nas, to Nathan Kappen saying, good race. I like that. That is what this competition personifies. فعلا أنت استمتع بالمنافسة حقيقة بين الأبطال. المتعة رأيناها قبل قليل بين المتسابقين المتصدرين لهذا السباق كابن وناصر، والإشارة بينهما بأنني استمتعت بمنافستك، استمتعت بال11 لفة التي أنهيناها ونحن في منافسة على المركز الأول. كابن أولا، ناصر ثانيا، بن شكرون ثالثا، حسيبة رابعا، البسيوني خامسا. So Nathan Kappen 2 for 2 so far this week. Nasser Nas comes back from a DNF to take P2 and was only 2 and a bit tenths behind. Kamil Benchekrun takes third place, and just some great racing all round. The 200 of Tamim Hasiba from Qatar ahead of Egypt's Adam El Bassioni. Then we've got Mohammed Al Thani in the 202, rounding out the top 6. Veer Chopra from the UAE in the 209 in 7th. Daniel Aissa from Algeria in the 205 in 8th, with Faris Tazi from Morocco 9th. Roger El Fagali Jr. takes 10th after what was a disastrous first lap, with the Lebanese driver found himself turned around, with Jawed Yusfi, Najar, Hilal Al-Qattani and Nujaiman. Unfortunately, she was turned around in the first lap as well, but she recovered to finish 16th, ahead of Palestine, Shon Al-Kunimal. Then we've got Qureshi, Al-Assad and Ariz being the last of the classified finishers. Unfortunately, Oman's Faisal Al-Saharni out on lap 8 and Malik Mustafa out on lap 2. Next up, we go back to senior road tax. إذا نعود معكم بعد قليل في الجولة الثانية من جولات السينيور ماكس لهذا اليوم، وتبدأ في تمام الساعة 3:35 بتوقيت الدوحة، وهي جولة السينيور ماكس التي ستضم 21 متنافس، 21 بطل من الجزائر، قطر، المغرب، وأيضا من الكويت، البحرين، إيران، من الأردن، المملكة العربية السعودية، لبنان، وتركيا، من الإمارات، عمان ومصر. سيلتقي كل من سامي بياني، عبد الناصر الخاطر، الشيخ ناصر آل ثاني، هشام عزيز، يانس مارتن، أنيس طازي، وجابر الصباح، ركان الفايز، وخشيار خليلي، مسعد البسام، سند الحموي، زيد الحمود، ليث مؤمنة، بيتر خاطر، وعمر فاروق، سعد الأحبابي، مناف البلوشي، خالد الفارسي، وبدر السلطاني، زين الحمصاني، وتميم محمود. سيلتقوا الآن في الجولة الثانية من جولات السينيور ماكس، والتي ستكون 11 لفة، أيضا 11 كيلومتر و300 متر لينطلق من خلالها الأبطال. هل سيحافظ أنيس طازي على الصدارة؟ هل سيقدم سند الحموي ما وعد به في الجولة الأولى بأنه كان بإمكانه التقدم على أنيس طازي، ولكنه تركها لهذه الجولة الثانية من سباقات اليوم؟ منافسة شرسة ستكون في هذه الجولة، ننتظر ونرى ونتمنى السلامة للجميع. So very shortly we'll be getting underway in the next couple of moments with our senior road tax division. And of course 11 laps, 11.3 kilometres for these drivers to circumnavigate 19 turns. And again, we are just seeing how much this event, this Mena Karting Championship Nations Cup, has evolved since February 2020. It really has showcased some of the brightest talents within the MENA zone of the FIA. Of course, the FIA celebrating its 120th anniversary courtesy of the FIA Awards last week in Rwanda. And what a pleasure it is for myself personally, for this being my third appearance as one of the MCs, and this is your second in a row. So let's talk English for a minute whilst we've got a chance. I mean, coming back here to come back to Qatar, of course you've had a lot more frequent visits than I have. To come back to this competition, what does it mean to you personally, Ahmad? Well, you know, it was my first time to commentate karting in the last year when we were together here in Qatar to commentate the first Mena karting in Qatar and the fourth for the championship. Actually, every time I learn more experience. You know, I do commentate drifting, rallies, and different motorsport. But for the karting, commentating on a big event like this one, and especially here in Qatar, seeing and learning the big efforts here
by the QMMF and the big team working behind the scenes in this event. This is all appreciated. If you want to be part of this event, you need to work hard. You have to be in the same level with everyone working here in this place. Exactly. We've got a lot of passionate individuals behind the scenes. We all love this sport. We all live and breathe this sport, and it doesn't matter what area of motorsport your expertise is, you can parlay that into an event like this, and that's why we have the pleasure of working alongside each other, and we've got to know each other really, really well since last year, and it's great to have that consistency and continuity in the commentary box. And obviously we're really enjoying being just a small part of the one small cog in the 8-speed Formula 1 gearbox, ready to help this propel this event forward. Let me tell you about something. One more thing. Other than having the honor to commentate this event, it was a special gift that I had last year. It was an official T-shirt for the Rotex given to me by a special friend who's Alex Goldsmith. Thank you, Alex. And as I told you, it's on my wall. Yes, you've got one to wear that you go to any Jordan karting events, and you've got one that's stuck in the wall in your office. And I've got another gift to provide him with this year, just to continue that familiarity of Rotax, being part of the Rotax family. I will complete my Rotax collection by Alex. Yes, indeed, you will. You will. But we are seconds away from our midway point, effectively, of the Mena RMC part of the Nations Cup for 2024. Senior Rotax set to go into battle for 11 minutes, 11 laps, 11.3 kilometres. It is going to be an absolute dogfight out on this 962 metre, 19-turn track. And when we've got the likes of Anastasi and Zain El Homosani on the front row, of course, El Homosani had to fight back from losing quite a few positions, as they will showcase their prowess. 21 drivers, all vying. Oh, we've had a bit of a bump in the pit lane. Peter Abukater had his front right wheel accidentally rolling over, and the driver that did it went, oh, sorry, my apologies. That can happen when you're all trying to squeeze into a single file pit lane exit. إذا نشاهد المتسابقين وقد انطلقوا في هذه الجولة من جولات السينيور ماكس، الجولة الثانية لليوم. هذه الجولة نتوقع أن تشهد منافسة كبيرة جدا بين الأبطال، فقد شهدت في الجولة الأولى وكل منهم يطمح ليقف في مكان متقدم مع جولات يوم غد، ليضمن أن يقترب أكثر وأكثر من خط النهاية ليحظى بفرصة الفوز والحصول على هذا اللقب. فالكل هنا ليمثل وطنه، الكل هنا ليحظى بلقب يضيف إلى مسيرته الرياضية، الكل هنا ليكون جزءا من هذا الحدث الأضخم، بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم. لن يتنازل أحد عن مركزه بسهولة، وإنما سيحارب ليتقدم خطوة إلى الأمام. ها هم الأبطال يصطفون قبيل الانطلاق وقبيل أن يسمح لهم بالانطلاق بسرعتهم القصوى. تتساوى هذه السيارات في التجهيزات والتعديلات، وهي معطيات ثابتة. ما يختلف هو فقط مهارة المتسابقين. I'm talking about that all the cars are typical. It's only about each competitor's skills. Right, let's go. Revs up, lights out. We're underway here in Heat 2 for seniors. Down the hill they go. 3 wide going into Turn 2 in the opening exchanges. Down at the bottom part of the top 12 as they filter through Turn 2. Couple of carts looking a little bit loose on the wreckage edge. Going sideways to the left-hand side on the rear axle, but through into Turn 3. Now into the first infield section. Now through into Turn 6 and 7. Drivers really having to be pressurised, and Anastasi starting to get a bit of a breakaway, but a little bit of a clash between Sanad Al-Hamawi and Al-Balushi in the 3-1-10 and the 3-1-6 battling over P3. They are really, really nearly tripping over each other. Shoelaces, one goes up and down into the air. That was Peter Abukater from Lebanon in the 3-1-3. He hit the back end of somebody else, front end, back up and down like a yo-yo, hitting the ground hard. But the two leaders starting to break away. إذا أنيستازي ما زال في المركز الأول متصدرا ومحافظا على المركز. زين الحمصاني من مصر في المركز الثاني. سند الحموي ثالثا. البلوشي رابعا. مارتن خامسا. الأحباب يتقدم للمركز السادس، وترك جابر الصباح في المركز الرابع. إذا ها هو حامل الرقم 311 إلى زيد الحمود
زيد الحمود من الأردن رأيناه وقد خرج عن المسار. زيد الحمود يعني تعرض لحادث بسيط في الجولات التأهيلية صباح اليوم. زيد الحمود مما أثر يمكن على منافسته. ها هم الأبطال نتابعهم الآن. أنيس طازي في المركز الأول، الحمصاني ثانيا بفارق توقيت 310 أجزاء من الثانية. سند الحموي بعيدا ثانية و70 Jabba al-Sabah. Jabba al-Sabah getting through. That was a great move by the 306 from Q8. Got through on Al-Balushi. Also noticed that with Al-Hamoud had the left side of his race overall rolled up to the knee, so I'm not too sure if he's feeling a bit of discomfort there for some reason. But it's getting very feisty at the front end of the field. Anastasi leading from Zain El Homossani at the moment, so that's Morocco and Egypt. Third place, Sanad Al-Hamawi rounding out the top three. Yanis Martin and Jabba Al-Sabah round out the top five. Al-Hababi and Mumina rounding out the top seven. Bayani now down to ninth, has had a couple of moments of his own. But Al-Bassam rounds out the top 10. Oh, he's taken the lead. Yeah, taking the lead. Well, زين الحمصاني تجاوز أنيس طازي وحل في المركز الأول. زين الحمصاني يستعيد الأمجاد، فهو حامل لقب فئة الجونيور في العام الماضي. زين الحمصاني، أيوة يا زين، هذا هو زين الذي طمعنا بأن نراه هذا اليوم منذ الصباح. لمن تركت المراكز الأولى يا زين الحمصاني؟ يستعيد المركز الأول زين الحمصاني تاركا أنيس طازي في المركز الثاني، وسند الحموي في المركز الثالث. 69 جزء من الثانية فقط كان بين الحمصاني وأنيس طازي. Al-Hamawi has got the fastest lap in the pocket right now, 48.654. Top three covered by 8/10. So it's between Al-Homosani, Tazi and Al-Hamawi. And there they are going through. So we really, really are going to be keeping our eyes on this battle here. They're coming through out of turn number 18. We're about to complete lap number 5 out of 11. So Zain El Homossani, last year's Junior Mena champion, leads the way, but Anastasi closes in the slipstream down the hill into turns 1 and 2. And the Egyptian holds on to the lead, but hold on to your hats because Jordan Sanad Al-Hamawi is very quickly closing. Another new fastest lap. Gap now down to 0.7 between the top three, and we're really heating up here at the front here in Senior Road Tax heat number 2. منافسة إذن قوية جدا في المراكز الثلاث الأولى، والتي يقودها زين الحمصاني حامل الرقم 319. يتبع مباشرة بفارق توقيت بسيط أنيس طازي وسند الحموي في المركز الثالث، 651 جزء من الثانية يتأخر فيها سند الحموي. أنيس طازي 314 جزء من الثانية. زين الحمصاني وصل إلى المركز الأول واستعاد الصدارة التي فقدها منذ العام الماضي، ولن يتنازل بسهولة زين الحمصاني. نشاهد التشجيع من المدربين وأيضا نسمع صوت الجماهير على المدرجات. ها هم الأبطال يتنافسون. الحمصاني يحافظ على المركز الأول، طازي ثانيا، الحموي ثالثا، مارتن رابعا. جابر الصباح تقدم إلى المركز الخامس ويسعى للتقدم والاقتراب أكثر من البوديوم. جابر الصباح الأحبابي سادسا، ومؤمنة في المركز السابع. بيتر أبو خاطر في المركز الثامن، بياني في المركز التاسع، وعزيز هشام عزيز في المركز العاشر. زين الحمصاني ويتابع مباشرة أنيس طازي، يحاول أي ثغرة سيتركها زين الحمصاني. Oh, we've got a change. Bumper to bumper. Anastasi has got through on El Homossani, and here comes Al-Hamawi. This is the battle we wanted at the front of seniors, and the battle resumes between the Jordanian and the Egyptian. They were battling it out for the junior crown last year. Now they're up in seniors, and they're both rapid as heck. And now we've got them line astern, bumper to bumper, between the top three as we go through turn 6 and into 7. Now it's the short shoot down the dip here into turn number 8. Is anyone going to dive through, try and look for the opportunity? All three drivers still stay line astern into the next left-hander. Through the Piff-Paff chicane they'll go. But Anastasi got back through on El Homossani. Now Al-Hamawi has an opportunity to say to these two, don't count me out of this one quite yet. فعلا إذا كنا نتحدث عن الثغرة التي يبحث عنها أنيس طازي ليتجاوز زين الحمصاني، وكانت فعلا هي ثغرة تركها زين الحمصاني ليتجاوز من خلالها أنيس طازي، متقدما ومستعيدا مركزه الأول الذي حافظ عليه منذ الجولة الأولى هذا الصباح. زين الحمصاني في المركز الثاني، سند الحموي ما زال في المركز الثالث، 334 جزء من الثانية بين زين الحمصاني، ونرى حامل الرقم 300 بياني وتعرض لسبن على المسار وعاد بياني إلى المسار. نتابع إذا ما زالت المنافسة وتقليص فوارق التوقيت
في المراكز الثلاث الأولى 218 جزء من الثانية. زين الحمصاني يقلص فارق التوقيت أكثر وأكثر، فيما سند الحموي ما زال في المركز الثالث ب 585 جزء من الثانية. أنيستازي, do you think he will lift the first place easily? Oh, he won't give that up without a fight, I can guarantee you that much. They come across the line, 3 to go, including this one, and the gap between the top 3 is just under 0.6 of a second. And the best lap so far now goes to Anastasi in the race lead, 48.357, without any slipstream, I might add. And he's having to respond to the pressure coming from behind, courtesy of El Homosani and Al Hamawi. And the top 3 were covered by 0.6. Yanis Martin, Jabba Al Sabal, they now round out the top 5. Al Hababi rounds out 6 ahead of Peter Abu Qatar, Mumina, Aziz and Al Bassam rounding out the top 10. But this battle at the front end of the field, we have got 3 fantastic young talents. إذن أفضل توقيت لغاية الآن هو لأنيس طازي 48 ثانية و357 جزء من الثانية. أفضل وأسرع جولة كانت لأنيستازي الذي ما زال محافظا على صدارته في المركز الأول، يتبعه زين الحمصاني وسند في المركز الثالث. فوارق التوقيت تزداد بين أصحاب المراكز الثلاث الأولى بعد أن تلاصقت السيارات قبل قليل، عادت لتترك مسافات بين كل منهم، مما يطمئن أنيستازي بأنه أكثر أمانا في مركزه الأول، ومما يزيد من الضغط على كل من زين الحمصاني وسند الحموي، لأن هذا سيرفع من المنافسة ويتطلب الحموي يتجاوز للمركز الثاني. He said, "Hello, Zayn, I'm back." Great exchange there between Sanad Al-Hamawi and Zain Al-Homosani there. And now they're going to go wheel to wheel. Al-Hamawi round the outside. What a move from the youngster from Jordan, just 15 years of age. Gets through on Zain Al-Homosani. And now we're on to the last lap. Through into the final few corners, into turn 5, now into 6 for the final time. And then it's, we've had a drama here for the 3-1-2 Mumina, and there are 3 wheels on the kart. Right rear has escaped from the back axle, and that is another retiree. That's at sector 2. So good work by the marshalling crew there. Driver is safe and walking unassisted. But the leaders now coming through into the final couple of corners. It's going to be Anastasi that is going to take the race win here out of the final corner. Anastasi does it again. Second goes to Sanad Al-Hamawi with Zain El-Homosani rounding out the top 3. What a great race-long battle between those 3 drivers. فعلا كانت منافسة جميلة جدا على المراكز الثلاثة الأولى بين أنيستازي وسند الحموي الذي أنهى ثانيا بعد أنيستازي، وفي المركز الثالث زين الحمصاني الذي وصل إلى المركز الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذه هي المنافسة الجميلة التي أتينا إلى هنا لنتابعها ونشاهدها هنا على مضمار حلبة لوسيل. Well, there you go. The gloves are off in Senior Rotax. The gloves are well and truly off, but that is just a sign of things to come. When they next race at 25 to 6 local time, you know what we're going to have, folks? We're going to have the added beauty of racing under the nighttime sky and under the floodlights. And, well, we've got one more race to go before we head to our first R390 session of the weekend, the endurance practice, which will effectively set the grid for the 2-hour endurance, which will be our last race of the day. And that will be the first time a Mena champion team will be decided this weekend. We'll go towards the Nations Cup, but one team out of 20 will take the R390 Endurance Crown in 2024. Next up, we have DD2 and DD2 Masters. They're coming up in about 8 minutes' time. فعلا سينطلق أبطال دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز بعد 8 دقائق من الآن في جولتهم الثانية. سيعود الأبطال إلى المضمار وهم الأبطال الأكبر سنا، وهذا لا يعني أن يكونوا الأكثر خبرة، فيعتمد على السن الذي بدأ به كل من الأبطال بالمنافسة في سباقات الكارتينج. وقت قصير يفصلنا قبل انطلاق الجولة الثانية لفئة دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز.
So we are about to get underway with our last of the second heats as the green flag waves for DD2 and DD2 Masters. 18 drivers comprising of the drivers that will compete with the 125cc Rotax Max Evo engines with power valves and with a 2-speed gearbox. They are some of the fastest karts that we have on the Rotax side of things, if not the fastest. And these drivers will be putting the pedal to the metal for a forthcoming 11 laps. Christopher Najim and Nadir Kabaj will once again line up on the front row. Row 2 is going to be Mouli El Alaoui from Morocco. He'll be joined on the second row of the grid by Sofiane Salhi from Algeria on row 2. Gali El Fehtali and Taha Hasiba will be on row number 3. Then we've got the 402 of Algeria's Souhil Katal, who's joined by the 410 from the Sultanate of Oman, Wahib Al-Karouchi. Then we have Hamza Hashisho and Omar Ben Hayoun rounding out the top 10. Abdo El Fagali and Faisal Al Yafai will be lining up on row number 6. Then we have the 406 from Bahrain, Abdullah Sajad, and then Salim Abdulatif rounding out row number 7. Then Al Zayed, Al Dafiri, Ghanimati, Fahmi, and no Mohammed Haroun taking part. He has withdrawn from the event, but we are seconds away from getting things going. The red lights are ignited on the starting gantry as we go. Revs up, lights are on, and we've got the green flag. We're underway, we're racing, and down the hill we go for the first time. Oh, moment there for Nadir Kabaj, and as he's got round the outside, that was El Alaoui, I think, trying to go round the outside. One of the drivers in the mid-pack getting a little bit touched on the right rear going into turn 3 for the first time, as it's a bit of a scramble. Line astern, side by side, a bit of bumper-to-bumper action on this opening few exchanges as they go down into sector 2 and turn 7 for the first time. Multiple overtakes happening. Oh, we've had a little bit of a coming together. 507, Abdul El Fagali has been hit, and I think that might have been the 403. Yes, Morocco's Omar Ben Hayoun. They have pulled to a stop, and that is really unfortunate coming out of turn number 7. شهدنا خروج عبدو فغالي عن المسار في اصطدام او ارتطام مع بن حيون، وكان خروجهم عن المسار فيما يحافظ كريستوفر نجيم على الصدارة. حسيبة في المركز الثاني على فئة الدي دي 2. نادر كباج ما زال في المركز الأول متصدرا لفئة الماسترز، وهو في المركز الثالث على الترتيب. العام العلوي في المركز الرابع تقدم وهو منافسا على الدي دي 2، وهو في المركز الثالث على فئة الدي دي 2. نتابع كريستوفر نجيم في المركز الأول، فارق التوقيت عن حسيبة 2 و730 جزء من الثانية أمام المتسابقين. 11 لفة في هذه الجولة. ما زلنا في الجولة أو في اللفة الثانية من أصل 11 لفة ضمن هذه الجولة. سرعات عالية يقدمها الأبطال ضمن هذه اللفة، تقترب السيارات من بعضها البعض، منافسة كبيرة، الكل يرغب بأن يحظى في المركز الأول. نادر كباج ثالثا حتى اللحظة. هل سيستعيد مركزه الثاني بفارق أكثر من ثانيتين بقليل عن صاحب المركز الأول، وحوالي ربع ثانية عن حسيبة الذي يسبقه محتلا المركز الثاني. So we're on lap 3 out of 11, and unfortunately Omar Ben Hayoun has come to a stop. I'm not too sure whether, yes, it is the fact that Abdul El Fagali is still running on the circuit, but quite a way back. So the man you normally associate with drifting, turning his hand to karting, just like his sons has done and his brother has done as well, Roger Fagali Sr. But at the moment, Christopher Najim has a lead of 1.7 seconds. He comes out of turn number 19 to complete this lap. We go on to lap 4, and he's got a big lead. That's now 1.7 seconds. But keep your eyes on the 400 from the state of Qatar, the host nation, Taha Hasiba, closing that gap now to just under 1.7 seconds and sets the fastest overall DD2 lap time with a 47.857. They head their way through in towards sector 2 here on this next lap, and then it's a short run down, a little bit of a dip heading into the right-hander here at turn 7 before they go into turns 8, 9, 10 and then into 11. You can just see how close they are. They do sometimes will have to downshift
going into certain corners. So the tighter technical sections, you're going to want to use first gear. Sometimes you might want to use second gear when you're accelerating out of a corner. So you quickly up the rev range and pull the second gear, and then that really gives you that momentum going forwards. But some great battles up and down the order. Hashisho versus Al-Karoushi. That is for the bottom part of the top 10, but also more importantly, 6th in DD2. But Christopher Najim is still finding that Taha Hasiba is closing that gap sector by sector. إذن تعامل المتسابقين مع السرعات على المسار هو نوع من أنواع الاستراتيجيات التي يتبعها كل منهم ليعرف أين بإمكانه التجاوز، أين بإمكانه أن يكسب الوقت. كما يتعامل مع المنعطفات، فكلما ضاق المنعطف كلما وفر المتسابق في التوقيت، وكلما قلل فرصة أن يكون هناك تجاوز من المتسابق الذي يليه ويساعد بالحفاظ على مركزه. طه حسيبة يتابع عن كثب كريستوفر نجيم وهو في المركز الثاني، يسعى للوصول إلى المركز الأول وهو يبعد عنه فقط ثانية ونصف. وطبعا طه حسيبة وكريستوفر نجيم كل منهم منافس على فئة الدي دي 2. نادر كباج في المركز الثالث وهو الأول على الدي دي 2 ماسترز بفارق توقيت أكثر من ثانيتين بقليل، ابتعد عن المركز الثاني والذي حافظ عليه منذ الصباح. نتابع إذن، ها هو حامل الرقم 507 كان عبدو فغالي والذي خرج عن المسار، ولكن يعود عبدو فغالي إلى المسار منافسا وهو في المركز 17. تأخر بعد الحادث الذي كان بينه وبين بن حيون الذي خرج من السباق. عاد عبدو فغالي ولكن تأخر في المركز، ولكن سيحاول ويحاول حتى يقترب أكثر وأكثر. One of the good things we're seeing from terms of a competitive spirit, Abdul Fagali is continuing. He's using this as a test session now. Of course, it's very difficult for him. Omar Ben Hayoun, unfortunately, has retired from the race. But this is an opportunity for Abdul to really get to understand the nuances of DD2 karting with a 2-speed gearbox. Very different from a 6-speed manual Nissan Z that he normally runs around in with a 6-speed manual gear shift, and also with regards to a e-brake in order to lock the differential, spool up the rear tyres and put it sideways. So, as he said earlier, it's just about training your mental conditioning into adapt to it. But Christopher Najim is still being closed in by Taha Hasiba, but has now pulled a gap a little bit. He's pulled a little bit more, over a tenth quicker. So the gap between Najim and Hasiba for the race lead in DD2 is now nearly 1.6 seconds. Then you've got the battle for the lead in DD2 Masters between Nadir Kabash from Morocco in the 502 and the 501 of Sofiane Salhi from Algeria. So that's getting to be an interesting battle. The battle between them is about 2 seconds apart, but Taha Hasiba has just taken over 2.5 tenths out of Christopher Najim. So we are coming down. You can now see, folks, there are more shadows showcasing on the track. We're about 45 minutes away from sunset. So a little bit of a reminder to our drivers. 16:49, 4:49, that's sunset. After then, you've got to wear clear visors. So that's from everybody. I think that's going to have to be for the Micromax drivers when they go into their third and final heat. But things are really heating up in this penultimate heat for DD2 and DD2 Masters. And I have to say, credit where credit is due. Abdul El Fagali's fastest lap has been a 48.470, and that's not that bad in comparison with Nadir Kabaj. It's less than 7 tenths apart. So it just goes to show you put someone in from another discipline, they can adapt to a point and then start to progress. فعلا اكتساب الخبرة مهم جدا، وهذا هو ما يعمل عليه عبدو فغالي في هذا السباق بالاختلاف الكبير بين سباقات الكارتينج وسباقات الدرافتينج. ومع ذلك عبدو فغالي يسجل توقيت لأسرع لفة، يعني توقيت ممتاز جدا بالنسبة لعبدو فغالي، 48 ثانية و470 جزء من الثانية، فيما يسجل الآن لحسيبة أسرع توقيت للفة في هذا السباق. عبدو فغالي الآن في منطقة البيتلين متوقفا خارج المسار عبدو فغالي، ويتابع بقية الأبطال. كريستوفر نجيم ما زال محافظا على صدارة هذا السباق. طه حسيبة يتابع عن كثب، يرغب في الحصول على المركز الأول وينافس لأجل ذلك. كريستوفر نجيم الذي يبتعد بمسافة ثانية و473 جزء من الثانية عن طه حسيبة.
يحاول الحفاظ على صدارة المركز الأول، وهو بالمناسبة وصيف هذه البطولة في العام الماضي خلف شقيقه ماثيوس نجيم، وهو أيضا سائق راليات كريستوفر نجيم. طه حسيبة في المركز الثاني يحمل الرقم 400 منافسا على فئة الدي دي 2، ويتبع نادر كباج الأول على دي دي 2 ماسترز، ويحمل لقبها أيضا نادر كباج هو في المركز الثالث على الترتيب العام ولكن أولا على الماسترز. We're now on the last lap as the leaders making their way through into the final part of sector number 2. As Christopher Najee makes his way through into turn number 13 in the number 407 entry. The younger brother, but not by much in comparison with the Matthias Najee. And through out of the final couple of corners will go the 407 from Lebanon, and it's 2 for 2 for Christopher Najim, the 407 from Lebanon. Great effort from Taha Hasiba from the host nation Qatar. Nadir Kabaj takes third place and again wins DD2 Masters, but not that well, a little bit further ahead than he might have thought it would have been, ahead of Sofian Salhi. Good work by Suhail Hatal for Algeria, finishing third in DD2, fifth overall in the classification, ahead of Gali El Feshtali for Morocco in sixth. Moulay Aloui makes it another Moroccan in the top five, taking seventh overall, fifth in class. Faisal Al Yafai continues a strong run of third place finishes, and he takes eighth overall, third in class, ahead of the 502 of Khalid Al Zayed from Saudi Arabia in the 503. Hashisho Al Karushi, Abdul Latif, Fahmi Sajad, Ganimati, and Al Dafiri being the last of the classified finishers, all making it to the end of the 11 laps. Unfortunately, Abdul El Fagali kept running, got some track time, and ended up pitting on lap 7. With Omar Ben Hayoun after colliding with Abdul El Fagali, retiring through Sector 2 on the opening lap. And that concludes the second set of heats for the Mena RMC for the Nations Cup for 2024. إذا طه حسيبة كان له أسرع لفة 47 ثانية و690 جزء من الثانية. طه حسيبة من قطر، وكان في المركز الثاني بعد كريستوفر نجيم الذي أنهى السباق أو أنهى الجولة في المركز الأول. نادر كباج كان في المركز الثالث، الصالحي رابعا، ختال خامسا، الفشتالي سادسا، والعلوي سابعا. اليافعي كان في المركز الثامن، الزايد في المركز التاسع، حشيشو في المركز العاشر. كانت هذه الجولة الثانية لفئة دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، وبعد قليل سنكون مع الجولة التدريبية لمدة 20 دقيقة لأبطال الار 390 إليت للتحمل. بعد هذه الجولة سيكون لزاما على كل المتسابقين باستخدام قناع الوجه الشفاف بسبب غروب الشمس. إذن clear visors only بعد الساعة 4:49.
Well, after a brief break, after the second phase of the Mena RNC component of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup, we return to trackside action for the R390 Endurance Practice stroke qualifying session. The R390 Endurance will conclude today's first day of racing action with the 2-hour endurance starting at around about 6:15 local time. We are around about half an hour away from sunset here in Lusail, and you can see the wonderful sun starting to set in the background here of the 962 metre circuit. And what we have is a tradition here for Mena, and now they have gone green flag for, now you're going to see and hear some slightly different karts. Obviously, some drivers don't have the opportunity to compete in owner-driver. So this is another component whereby they are all the same vehicles. They're all powered by a 390cc four-stroke engine. Brand spanking new karts. So the drivers are going to put these through the ringer. And, of course, this is going to set a qualifying side of things. That is the number 7 entry. Morocco 1, the team of Tarek Almou and Ilyes Fouquet. Tarek, 43 years of age. Ilyes, 24, but a very, very good combination. I first I've known Tarek Almou since my days at Daytona D-Max in 2017. And we got to know each other quite well as friends. But, of course, a lot of the drivers moving out onto the track. So this is a combined practice and qualifying session, which will then determine how things will go in the R390 2-hour endurance race. Of course, there will be pit stops for the drivers. So we'll refer to them as the team names on this one. It's going to be a little bit easier than trying to go through all the names on the list. Of course, some of the drivers that are running in the RMC, such as Faisal Al Yafai and Christopher Najane, they will also be taking part in this. And you can already see the bump drafting going down the stop, finish straight into the hill into turn number 1. That is Syria, one of the 16 nations joining us. So Syria 1. So the lap times are going to be a considerable difference. Of course, in previous years we've had the RD1 Elites, where they are effectively a Rotax Max Evo engine from a DD2 kart that is put into one gear and one gear only. Whereas we're running with the 390cc four-stroke engines on this particular occasion. Very different kart powertrain that the drivers need to get their heads around. But then, of course, you have to look at the previous Roll of Honour. Well, last year in the sprint, it was a Team Qatar lockout, and Team Qatar actually won the endurance on their home circuit last year. Morocco won, was second, and Team Saudi Arabia rounded out the podium. So at the moment, it is team number 18 that leads the way. UAE 1. And they have just put in a 1 minute 2.007. You can see there's going to be a lot of bumper-to-bumper action. And quite literally, you've got bumpers all around the wheels and the front and the rear of the karts. So call it like Dodgems, but a little bit more progressive, let's say. But they do say that karting is a non-contact sport. So at the minute, well, Lebanon 1 are running in second position. Third, it is going to be Lebanon 2. And then we've got Algeria 1 rounding out the top 4. Team 91, Oman 1 are running in 5th place at the moment, ahead of Qatar 1, the defending champions. So 16.5 minutes. You can see now the sun is starting to fade. The track temperature reflects it. We had at its hottest 43 degrees centigrade. We are now down to 28 degrees. As Algeria 2 did move up to 10th. They've now dropped down the order because the times are changing all the while. Of course, this gives an opportunity to those drivers that want to represent the nations, but also have also an equal opportunity to compete and support their nations and also have national pride in such an event. And some drivers had a good chat with Thomas Estevez, one of the drivers for Team Qatar. He's running with
Judd Abul Dahar in the number 13 kart, which is Qatar 4. That is currently running 14th. So the fastest time still being held by Team UAE, 1 minute 2.007. So hopefully, as we change drivers around at points during this session, there'll be an opportunity to put their fastest drivers in and see if they can improve. There are improvements across the board at the moment, up and down the order. A couple of teams have come into pit lane. Saudi Arabia 2 and Qatar 5. And Qatar 1 have just moved up into 6th place. And their best effort so far is a 1 minute 2.740. Top 9 teams under 63 seconds. Now rounded out by Team 6, which is Lebanon 3. The brotherly pairing of Matthias and Christopher Najim. So I'm sure that Christopher might be getting a little bit of a rest, whilst Matthias might be doing the wheel work this time. But they'll still get an opportunity, hopefully, for Christopher to get back out there. I know Matthias has not had as much track time. He's been helping a few drivers behind the scenes here as well in terms of driver coaching. And as you can see, the shadows continue to fall here at the circuit in Losail, and it's great to have these karts with us. They'll be running their 2-hour race under the nighttime sky here around this 962 metre 19-turn circuit. So Qatar 4 have also come into the pit lane, as have Syria. And again, the slipstreaming still as prevalent in this class, along with the drivers competing in the Mena RMC for this event. So slipstreaming still quite a big part of it, but you've also got to make sure that you don't go a bit too overzealous into the braking zone and outbrake yourself and accidentally hit the back end of somebody else. So, new fastest time has just been set, and it's Morocco 1. 1 minute 1.968. They've gone 39 thousandths quicker than the team that was for the first 5 minutes and change at the head of it. UAE, and then running at the top 3, Morocco 2. With Ahmed Erquizi, one of the drivers who's made his move from the world of sim racing to start competing in karting, and has really enjoyed. I've had plenty of good chats with him over the course of the week since I met up with him for the first time in the paddock on Monday. A few more teams. Oh, just be careful on that pit lane speed limit, please. Teams 19 and 20 coming into the pits. That's both the Oman teams. They've just got to be very, very careful. And all drivers will have been instructed on the briefing a little bit earlier on today at 2 o'clock local time. There's Team 13, Qatar 4, going through into turn 3. Again, some wonderful drone shots. There's the two Moroccan teams, Morocco 1 and Morocco 2, line astern. And we, from the commentary and broadcast position, we can hear we can hear these 4-strokes being revved up. Unfortunately, that's part and parcel of this, of where our locality is. At least it's a bit more comfortable than last year, right, Omar? Omar, who's doing a great job with his camera team here this weekend. A big thank you to them for providing the live stream coverage. So don't forget, if you are watching on the Losail Circuit Sports Club YouTube channel, please don't forget to like, share and subscribe, and also follow the QMMF and Mena Karting Championship Nations Cup social media platforms on Instagram, and let us know who you're supporting this weekend. It really is great to see the amount of camaraderie, the wonderful atmosphere we have here. We're coming up to the midway point. There you see some of the drivers and also some of the other members of the teams
hopefully giving their input. A few more drivers will get their chance to go into the karts. But at the moment, it looks like it's Morocco 3 that is leading the way on a 1 minute 1.864. Morocco 1 in second position. There's kart 3, which is the Bahrain team. Currently sitting 8th in the time sheets as things stand. There's Team 4, Lebanon 1, making its way through in towards turn 4 and into 5. Big wallop of curb there through the left side of the kart. And this is an interesting tactic you'll see. Notice the position briefly on Oman 1, the driver behind the wheel of that car, and you can see it with Team 5 at Lebanon 2. They're employing the same tactic. Now, this was a tactic I first saw happen at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman, whereby the driver would hunch forward and grip the back of the steering wheel to get as much speed as possible. So it is a tactic that will be used. I can guarantee you that much. There we go again, through out of turn number 19 by Lebanon 1. Driver hunched forward as far as possible, interlocking their grip. And then as soon as they are going into a corner, it sits upright, hands on the traditional position. So some teams may use it, others might decide not to. 9 minutes to go, and well, Team 9, Morocco 3, have come through into pit lane. They still hold the fastest time. They've just gone out, so a driver change will have been affected. Morocco 1 have come into the pit lane, as have Team UAE. So a few more pit stops will happen in the next 8 minutes and 50. And there you see Team 2 and Team 5, Algeria 2 and Lebanon 2, line astern as they head into turns 8, 9 and 10. And a hive of activity in the pit lane at the moment. There's Sami Bayani, who's doing double duty. There are multiple drivers that we will have in the Mena RMC, Sami Bayani being one of them. Christopher Najaim and also Faisal Al-Yafai. Those are three drivers that always tend to do double duty when it comes to Mena. They love the thrill of competition. They love the thrill of adrenaline flowing through their veins. And you know what? I can't blame them one iota at all. But we still have a time of a 1 minute 1.864 to beat. Just under 8 minutes in the session remain. And also, in the background, we also have a couple of screens just behind the far part of the circuit. So, gives an opportunity for other people, if they're on the VIP side of things, if they want to keep an eye on the action, they can also not just look at the track, but also look at the screens that we got, the Trinitrons in the background. But 7 minutes and 20 seconds still to go. The top 18 covered by just under 2 seconds on their best lap times so far. Team 6, Lebanon 3 have just come out of the pit lane, as have Morocco 1. And so the same can be said for Team 16, which is, well, number 16, which will be Saudi Arabia 2. There are blue flags being shown at the end of the pit straight, or the pit exit thereof. Some of the other faster drivers making their way down into turns 1 and 2. And there you see by the drone shot, just an idea of the scale of the circuit we have here in Losail. Gives you real sort of a bit of a good depth perception, if you will. And from that aspect, you've got to make sure that you have this opportunity. And now the sun is really getting low. You can see a lot of the drivers have actually opted to go for the clear visors early. And that has... So those drivers using tinted or iridium visors now might be... Well, will have to compromise their race strategy, possibly. But they may say, well, actually, doing it now is probably going to be the best thing. And they will be finishing this session about 15 minutes before sunset is due. The floodlights are already starting to ignite in the background, as you can see overhead, and we will have one heck of a spectacle
in the last heats, the third and final set of heats for Mena RMC for day one of racing action. And then, of course, the Mena R390 2-hour enduro brings us to a close here on day one. And then we'll have our first set of winners declared once the dust has settled. So, a quarter of the session remaining, and we still have Morocco 3 leading the way on a 1 minute 8.64. Then it's Morocco 1 in second position. Team UAE rounds out the top 3 ahead of Morocco 2. Algeria 1 rounds out the top 5 ahead of Lebanon 1. Then Bahrain. Then Lebanon 3 in 8th, ahead of Algeria 2, with Qatar 1 rounding out the top 10. And they are only just under 7/10 of a second off of the fastest lap in this practice stroke qualifying session. And the track temperature has dropped down to 27 degrees Celsius. Air temperature now dropping closer and closer to 20 degrees. I think I've noticed over the course of this week since I landed here on Sunday evening that the coldest the air temperature has been about 13 degrees. And you can see that number 9 is, well, that's Morocco 3 trying to get through on Algeria 1. Now this is a qualifying stroke practice session. You can see the amount of curbs being used significantly. But only Morocco 3 and Morocco 1 are the only two teams that have gone underneath the 62-second bracket. Qatar 2 now exits pit lane, as we still have Saudi 1 in the pits. Change a little bit further back. Saudi Arabia 2 have moved up into 18th position. And that's ahead of Qatar 3. Personal best first sector for Bahrain in 7th. They put in a 22.8 on the opening sector. And Team 15, Saudi 1, now exit out of pit lane as we have 2.5 minutes to go in this practice stroke qualifying session for Mena R390 Endurance. And once the checkered flag flies, we will then have a provisional grid pretty much decided for the endurance race later on. That'll close off the action. And you can see that drivers already starting to use trying to get through on the opposition. And sometimes in these R390 karts, that is easier said than done. But of course, an endurance race is not just based out on flat-out pace. It's also it's mainly based. There you see the 2-minute board coming out with 2 minutes to go on the session. Well, we're coming down to the last minute and a half in this practice stroke qualifying session for R390 endurance. And at the moment, well, it is the Moroccans leading the way. Morocco 3 leading Morocco 1. And some drivers getting a bit audacious with the elbows being out. Team UAE are also rounding out the top 3. So there is still an opportunity, maybe in the last 60 seconds, to improve lap times. But this may be just a case of getting all the drivers out and taking part in the session.
And this is quite important because obviously now we're getting into those colder temperatures whereby the drivers will have to find their way around this circuit as consistently as possible without having to possibly compromise their strategy. So we're into the final 30 seconds or so of this session, and there has been a change a little bit further back. Lebanon 3 have just moved up to 7th ahead of Bahrain, but it is the Moroccans. It is the efforts of the two Moroccan teams at the sharp end of the field. Looks like Morocco 3 on the checkered could provisionally be the pole sitters for later on. I'll give you a roundup of the full results in just a few moments' time. But 3, 2, 1, that is it. Time expires. Checkered flag is out for the session. And we'll wait for all our 20 teams to cross the line before we give you a rundown of the practice stroke qualifying efforts of all 20 teams, over 40 plus drivers taking part. And there's a nice little bit of a train, a quintet of karts coming across the line as we speak. So it looks like Team Morocco 3 have taken the top time ahead of sister team Morocco 1, with Team UAE rounding out the top 3 in the number 18. Morocco 2 will have 3 karts in the top 4. It looks like they took 4th place, did the number 8. Algeria 1 in 5th, ahead of Lebanon 1, then Lebanon 3. Bahrain rounds out the top 8 ahead of Algeria 2, with Qatar 1 rounding out the top 10. Oman 1 in 11th ahead of team number 5, which will be Lebanon 2, round out the top 12. Qatar 2 in 13th ahead of team Saudi 1, with Team Qatar 4 rounding out the top 15 positions, covered by just over 1.2 seconds. Then it's Team 20 Oman 2 in 16th, ahead of Team 17, which is Syria. Qatar 3 rounds out 18th, with Saudi 2 and Qatar 5 completing the running order. And that concludes with it the Mena R390 endurance practice. They will close the action here tonight under the nighttime sky here in the state of Qatar at the Losail International Karting Circuit, and their race begins at 6:15. Look at this wonderful view that we have right now. The sun beginning to set and the local atmosphere here in this wonderful Qatari sunshine. And very soon we will be getting back underway with our next few set of races. And it's the third and final set of heats for all 6 classes for the Mena RMC stages of the 2024 Mena Karting Championship. Coming up next with Micromax up first. أسعد الله المساء، كل التحية وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا مباشرة عبر قناة اليوتيوب التابعة لنادي حلبة لوسيل الرياضي، وكل من يتابعنا من هنا من داخل الحلبة
على المدرجات. أجواء جميلة جدا مع مشهد غروب الشمس الرائع هنا في حلبة لوسيل. 21 درجة مئوية درجة الحرارة، و درجة حرارة المسار 27 درجة، ومع ساعة المغيب وفي تمام الساعة 4:49 لابد لجميع المتسابقين ارتداء أقنعة الخوذ الشفافة. Clear visors only after sunset. وبالتالي الآن متسابقي فئة المايكروماكس وجولتهم الثالثة لهذا اليوم، والتي تنطلق في تمام الساعة 4:45، وبالتالي ستغيب الشمس تماما خلال جولتهم. لابد أن يكونوا قد استعدوا بارتداء الأقنعة الشفافة قبل الدخول إلى الجولة. يستعد أبطال فئة المايكروماكس لدخول جولتهم الثالثة، وينافس في هذه الجولة كل من نهيل الجهودي من المغرب، عبد العزيز الصراف من الكويت، طارق الصوفي من البحرين، سمر تشوبرا من الإمارات، محمد الجهرمي من قطر، آفا لورنس ممثلة للإمارات، ولوكا الفغالي من لبنان، عيسى قاسم من سلطنة عمان، منصور العريان من مصر، وعتيقة عاصف من الإمارات. منافسة ستكون بين هؤلاء الأبطال في الجولة الثالثة لهذا اليوم، تنطلق بعد وقت قصير أقل من 5 دقائق، وتعلن شارة الانطلاق. شاهدنا منافسة كبيرة اليوم بين نهيل الجهودي حامل لقب هذه الفئة، بين عتيقة عاصف والتي حلت في المركز الأول وتراجعت وعادت إلى المركز الأول ثم تراجعت، وأيضا كان هناك منافسة كبيرة من سمر تشوبرا وآفا لورنس حقيقة التي نافست بشدة أيضا على المراكز الأولى. نرى إشارة 4 دقائق للانطلاق، والتي تعني ضرورة سرعة الاستعداد من قبل المتسابقين ومدربيهم. يقفون على بداية المسار وبانتظار إشارة الانطلاق أو بانتظار الراية الخضراء للانطلاق في هذه الجولة. طبعا يعني تابعنا جولتين منذ الصباح لفئة المايكروماكس، ويعني استعداد الانطلاق الآن سيتصدر محمد الجهرمي وعبد العزيز الصراف، سمر تشوبرا، نهيل الجهودي، وعتيقة. عتيقة ستكون في بداية الصف وإلى جانبها آفا لورنس. في الصف الثاني سيكون نهيل الجهودي ولوكا الفغالي. في الصف الثالث سيكون كل من سمر تشوبرا وطارق صوفي. في الصف الرابع سيكون عبد العزيز الصراف وإلى جانبه عيسى قاسم، بينما سيكون بالصف الأخير محمد الجهرمي ومنصور العريان. أطيب الأمنيات بالسلامة لجميع المتسابقين. 3 دقائق على انطلاق هذه الجولة. نشاهد الكلير فايزرز أو الأقنعة الشفافة التي يلتزم بها المتسابقين قبيل الانطلاق، وذلك مع مغيب الشمس يصبح إلزاميا. 10 دقائق من الآن ويلتزم، أو أقل من 10 دقائق، 7 دقائق ويلتزم الجميع بالفايزرز، وبالتالي يستعدوا باستخدامها قبل الدخول إلى الجولة. في هذه النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم، بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج، هناك أسماء جديدة في عالم رياضة الكارتينج، هناك أسماء متمرسة، وهناك عودة لأبطال شاهدناها حقيقة من رياضات مختلفة في رياضة المحركات، وهذا يدل حقيقة على الاهتمام برياضة الكارتينج وأهمية هذه الرياضة وما تضيفه من خبرات للتعامل مع كل معطيات المسار. ونشاهد أن الكثير من أبطال رياضة الكارتينج أيضا هم أبطال في رياضات مختلفة من رياضات السيارات. تابعنا عبد الفغالي اليوم، تابعنا كريستوفر نجيم، وهم أبطال راليات، وفي حالة عبده هو بطل درافتينج، وها هم أبطال المايكروماكس، الأبطال في أولى خطواتهم على طريق البطولة والنجومية في رياضة السيارات. نحفظ أسمائهم فالقادم سيكون أجمل. سنراهم على الحلبات العربية والعالمية، سنراهم أبطالا بالفورمولا 1، بالراليات، وبرياضات السيارات
المختلفة. الصورة كانت تتوجه لآفا لورنس حاملة الرقم 7، ونشاهد الآن نهيل الجهودي حامل اللقب، حامل الرقم 1، خلفه مباشرة سمر تشوبرا، وحامل الرقم 3 عبد العزيز الصراف من الكويت. تعليمات أخيرة تقدم لنهيل الجهودي: التأكد من سلامة الخوذة، القفازات، وتجهيزات السلامة. ها هم الأبطال يستعدون لآخر الجولات لهذا اليوم، وهو اليوم الأول من فعاليات هذه البطولة. غدا سيكون الأبطال على موعد مع الانطلاق مرة جديدة مع الجولات النهائية وجولات ما قبل النهائية، البري فاينلز والفاينلز، ومن قبلها جولات الإحماء. سيكون هناك اجتماع للمتسابقين في تمام 9، وتنطلق جولات الإحماء في تمام 9:20 يوم غد. الراية الخضراء كانت وبداية الحركة على المسار، 9 لفات أمام المتسابقين لإنهاء هيت 3 أو الجولة الثالثة، آخر جولات هذا اليوم، والتي ستكون تنافسية لأنه بناء على نتائجها سنعلم كيف سيقف الأبطال وما هي ترتيب الوقوف أو ترتيب الانطلاق يوم غد في الجولات ما قبل النهائية، وهو ما سيوفر للأبطال فرص أفضل في الاقتراب أولا من خط النهاية. عتيقة تتقدم، آفا والجهودي ولوكا فغالي، سمر تشوبرا، طارق صوفي، ويعيد المتسابقين ترتيب أنفسهم بحسب ترتيب الانطلاق قبيل أخذ الإشارة، وترتفع أصوات المحركات وينطلق الأبطال في جولتهم الثالثة لهذا اليوم من جولات المايكروماكس، وهي الفئة التي تضم الأبطال الأصغر سنا في سباقات الكارتينج، متسابقين من عمر 8 سنوات إلى 11 سنة. إذن آفا تتقدم في المركز الأول أمام عتيقة. آفا تحمل الرقم 7، أو عادت عتيقة لتقدمها. عتيقة في المركز الأول تحمل الرقم 11، نراها بهذه الخوذة اللامعة، الخوذة الفضية، ومن خلفها مباشرة مواطنتها آفا لورنس. لوكا فغالي في المركز الثالث، نهيل في المركز الرابع، تشوبرا في المركز الخامس، الصوفي في المركز السادس، الصراف السابع، قاسم في المركز الثامن، الجهرمي في المركز التاسع، والعريان يكمل هذه القائمة في المركز العاشر. عتيقة ستحاول قدر المستطاع أن تحافظ على المركز الأول الذي حافظت عليه لوقت طويل هذا اليوم، ولكن كان لآفا لورنس رأي آخر لتتقدمها. ها هي تعود آفا للتقدم على عتيقة. آفا تحمل الرقم 7، آفا لورنس، ربع ثانية تفصل بينها وبين عتيقة المر، وما زلنا في اللفة الثانية من أصل 9 لفات. ربع ثانية بين عتيقة وآفا. لوكا فغالي في المركز الثالث بنصف ثانية متأخرا عن آفا لورنس. نشاهد تعامل المتسابقين مع منعطفات المضمار. يتعامل المتسابقين بحنكة مع هذه المنعطفات، بخبرة مع هذه المنعطفات، فأجزاء الثواني تكمن هنا. ها هي على منعطف تستعيد عتيقة مركزها الأول متقدمة على آفا لورنس التي تلتصق بها محاولة اقتناص أي ثغرة وأي فجوة لتجاوز عتيقة. هنا عندما تتساوى المحركات وعندما تتساوى السيارات
تتساوى المعطيات ويبقى الفارق دائما فقط في خبرة وتعامل المتسابقين. عتيقة تنحني أمام الرياح لتجاوز المقاومة من الهواء الايروداينامكس، وهي دائما ما تؤثر على صاحب المركز الأول. آفا استغلت هذه المقاومة لتنطلق متقدمة على عتيقة المر. المركز الأول عليه منافسة شديدة في هذه الجولة، ولوكا فغالي في المركز الثالث. تراجعت عتيقة، تقدمت آفا، وما زلنا في اللفة الرابعة، وحتى الآن نتحدث عن تقدم آفا تراجع عتيقة، تقدم عتيقة تراجع آفا. لوكا في المركز الثالث ينتظر اللحظة المناسبة ليتقدم ويضمن لنفسه المركز الأول أو الثاني، فهو يراقب عن كثب ما يحدث بين آفا لورنس وعتيقة. آفا في المركز الأول متصدرة حتى هذه اللحظة، عتيقة تتبعها مباشرة 184 جزء من الثانية، أقل من ربع ثانية تتأخر في عتيقة عن آفا لورنس. حقيقة هذا السباق لا يمكن التوقع بنتائجه، لا يمكن أن تتوقع، فكما نرى النتائج ستتغير بسرعة شديدة وبسرعة كبيرة بين المنعطفات. أي خطأ، أي تأخير يقوم به متسابق يقتنص هذه الفرصة مباشرة المتسابق التالي. عتيقة تسجل لغاية اللحظة أسرع توقيت لأسرع لفة ب53 ثانية و140 جزء من الثانية، وكذلك أسرع توقيت في المقطع الأول من المسار 19 ثانية و290 جزء من الثانية. آفا في المركز الأول تتقدم عن عتيقة، يزداد الفارق 228 جزء من الثانية. لوكا فغالي على مسافة أقل من نصف ثانية عن آفا صاحبة المركز الأول. يحلق المتسابقين الثلاث مبتعدين عن المركز الرابع لسمر تشوبرا، والتي تبتعد بثانيتين أو أكثر من ثانيتين بقليل عن المركز الأول، فارق توقيت كبير، ولكن في المراكز الثلاث الأولى ما بين الأول والثالث أقل من نصف ثانية هو فرق التوقيت. آفا لورنس في المركز الأول، عتيقة مباشرة في المركز الثاني، لوكا فغالي في المركز الثالث، ومنافسة شديدة ومتابعة بين المتسابقين الثلاث على فئة المايكروماكس. والجولة الثالثة لهذا اليوم، من سيضمن المركز المتقدم في الجولات ما قبل النهائية يوم غد السبت آخر أيام هذه البطولة؟ هل ستتنازل عتيقة لآفا كما تنازلت سابقا اليوم؟ هل ستحافظ آفا على التقدم كما حافظت سابقا اليوم، أم تستعيد عتيقة ألقها وتعود للمركز الأول، أم لوكا فغالي سيفجر المفاجأة متقدما في المركز الأول؟ ما زلنا نستمر في تغطية ومتابعة هذه الجولة الثالثة من سباقات اليوم، وهي الجولة التي قد تكون الأهم، لأنها ستصنف ترتيب وقوف المتسابقين وترتيب انطلاقهم ليوم غد السبت في الجولات ما قبل النهائية. آفا لورنس في المركز الأول، عتيقة عاصف في المركز الثاني 297 جزء من الثانية فارق التوقيت. لوكا فغالي في المركز الثالث، ما زال الترتيب ثابتا للجولات أو لللفات الأربعة الأخيرة، أصبحنا في اللفة الثامنة قبل الأخيرة، والفرص تتضاءل أمام المتسابقين لتغيير المراكز. آفا، عتيقة، لوكا يتصدر هذا الترتيب في تبادل واضح للمراكز وفي منافسة شديدة، ولكن لا واضح أنه آفا تحافظ على مسافة أكبر بينها وبين عتيقة في المركز الثاني برفع فارق التوقيت إلى 334 جزء من الثانية لتضمن لنفسها الأمان في هذا السباق ولتبقى في المركز الأول. دخلنا في اللفة الأخيرة من هذا السباق، لاست لاب. آفا لورنس ما زالت متصدرة، تتبعها مباشرة عتيقة عاصف. لوكا فغالي في المركز الثالث. يقترب الأبطال من نهاية هذا السباق في منتصف اللفة الأخيرة. لوكا يبحث عن مخرج واحد فقط
ليدخل بين أصحاب المركز الأول والثاني. آفا تحافظ على المركز الأول تحمل الرقم 7. عتيقة تبتعد عن آفا في مركزها الثاني، وهذا الفراغ ما سيستغل لوكا إن سنحت له الفرصة. يقترب من خط النهاية وتقترب كل من آفا في المركز الأول، وعتيقة في المركز الثاني، لوكا فغالي في المركز الثالث، سبر تشوبرا في المركز الرابع، الجهودي خامسا، والصوفي سادسا، الصراف سابعا. قاسم سيصل في المركز الثامن. إذا كانت منافسة شديدة وحقيقية بين كل من آفا لورنس وعتيقة عاصف من الإمارات ولوكا فغالي من لبنان الذي حل في المركز الثالث بحسب النتائج المبدئية لهذه الجولة الثالثة لفئة المايكروماكس، والتي كانت ثالث جولات وآخر جولات هذا اليوم لهؤلاء الأبطال. إذا قاسم أنهى في المركز الثامن، العريان أنهى في المركز التاسع، والجهرمي كان متما لهذه القائمة في المركز العاشر. آفا حافظت على مركزها الأول، وعتيقة حاولت وتقدمت ولكن عادت وبقيت في المركز الثاني. لوكا فغالي بحث عن الفرصة المناسبة ولكن لم تكن سانحة ليتقدم إلى المركز الثاني على الأقل. إذا هذه كانت نهاية هذه الجولة، جولة المايكروماكس. بعد قليل وفي تمام الساعة 5 سنكون بتوقيت الدوحة، سنكون مباشرة مع جولة الميني ماكس الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، تتبعها جولة الجونيور ماكس والسينيور ماكس والدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، ومن ثم في تمام الساعة 6:15 ستنطلق جولة التحمل، جولة الار 390 انديورنس، والتي تنطلق في تمام الساعة 6:15 وتستمر لساعتين من التحمل والتبادل بين الأبطال. انتهت جولة المايكروماكس الثالثة، وبعد قليل سنكون مع جولة الميني ماكس. I have to say, admirable effort there, Ahmad. Well done, my friend. Ava Lawrence taking a second win in a row. Provisionally puts herself on pole position for the pre-final tomorrow morning. But folks, as you can see, what a wonderful red sunset we have in the background here of not only the Lusail International Circuit, the main circuit that hosts Formula 1, MotoGP and the World Endurance Championship, but also the circuit here at the karting location just on the off the main road leading into Lusail City Central. And of course now we head into our next race, which will be Minimax, and they'll be going around the circuit for 10 laps. Of course, the drivers now having to use clear visors only. They will, if anyone's found to have a non-clear visor, they may be incurring the wrath of the relevant authorities that preside over this event. But we have a lot of racing still to go here at the Lusail International Circuit, and a big thank you that have been for everyone that have been watching on the Lusail Circuit Sports Club YouTube channel. Also, you can look at the current timetable on the official QMMF Instagram channel, along with the Mena Karting Championship Instagram channel as well. There's a lot of content still to come. Great team behind the scenes that we've got doing a lot of content to really give you a true flavour of what this event has been about. And more to the point, very shortly we'll be getting underway at 5 o'clock in just a couple of minutes time. There's Fares Harun exercising his ankles, just loosening them up a little bit, getting himself ready. And there we go, he's just pointed to the camera, number one. Well, he has at the moment won the opening 2 heats of this event, and he's looking to make it 3 in a row, but there are a lot of other drivers that will want to try and get close to him. Joe Murad was the closest so far this weekend, the driver in the 107 representing Lebanon. It's now the last few bits of advice, last few good luck wishes for our drivers, and there you see everyone wearing a clear visor, and it's going to be an interesting dynamic race. The air temperature still at 21 degrees Celsius, track temperature now 26 degrees here in Lusail. So very shortly the 1 minute board will go out.
And the drivers will have to get themselves into their karts very shortly if they haven't done so already, and then get themselves ready to go. 1 minute board will now be out, and then once that is relinquished, we'll then have the green flag being waved at the end of the dummy grid. Still, as I said, plenty of racing left to go. If you are watching on the LaSalle Circuit Sports Club YouTube channel, thank you so much for joining us all the way through the day when we started around about just around about 25 past with our live coverage, 25 past 10 this morning with myself and Ahmad in front of the camera. We'll make sure that we do the same to talk about how exciting the racing has been today, and then obviously wish you all a very good evening before we all have a bit of respite and get ourselves recharged and ready for finals day tomorrow. Finals day is where the anticipation, the adrenaline, the nervousness goes up another notch. فعلا يعني كما بدأنا هذا اليوم في هذا البث المباشر في تمام الساعة 10:15 وكنا معكم مباشرة. ها هي ترتفع أصوات المحركات في جولة الميني ماكس، هذه الجولة التي تجمع أبطال من قطر، فلسطين، البحرين، المغرب، المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، لبنان وقطر والجزائر. ينطلق الأبطال، 10 أبطال في فئة الميني ماكس يتنافسون في هذه الجولة، 10 لفات أمامهم للوصول إلى خط النهاية وإعلان من سيكون الفائز في هذه الجولة. So let's take you through the grid for the final Mini Max heat of the Mena Karting Championship Nations Cup. Heat 3 out of 3. And it's going to be Fares Haroun starting from pole position. And we'll have Ahmed Al Khalifa alongside representing Bahrain on the front row. Then it's Qatar's Austin Ian Gray, joined by Lebanon's Joe Murad on row 2. Tamim Mustafa from Palestine will be on the inside of row number 3, joined by the Omani driver Ayman Maki on that same row. Saif Al Obeidli from the host nation Qatar will be joined on row number 4. That will be by Saudi Arabia's Abdurazak Al Qureshi. Then, last but by certainly no means least, Omar Bouyakub and Roslan Aissa. So the drivers will make their way out of the final corner very shortly. They'll be in the 2x2, side by side, rolling start formation as we go into the tram lines under the nighttime sky for the first time here tonight. And across the line they go. I did not see any green flag being waved. It's going to be a restart here, so full course yellow employed. And Mark Halsley, our race director, has opted to send them round again. Very spread out on the formation. They have to be very, very close, as you like to say, also bumper to bumper, so to speak. But they've got to keep a consistent speed, and before they all go into the tram lines, they can then accelerate, and then when the lights go out, they can start breaking formation and try to overtake. فعلا إذا يتابع الحكام وإدارة السباق آلية الانطلاق. كان انطلاق المتسابقين قبيل رفع العلم الأخضر، وبالتالي تم رفع الراية الصفراء لإعادة الانطلاقة. لابد أن يلتزم كل المتسابقين بتعليمات السباق، ولكن الحماس والاندفاع لديهم لابد أنه الدافع الذي يجعلهم ينطلقون. فمن الصعب دائما كبح الجماح عندما يكون المتسابق في أعلى درجات الأدرينالين للمنافسة. فها هي الجولة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، جولة الميني ماكس التي يجتمع بها الأبطال هنا في الدوحة ضمن بطولة ومجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم. فمن سيحصل على اللقب سيمثل الوطن، ومن سيحصل على اللقب سيضيف إلى تاريخه الذي سيكون حافل بإذن الله بالبطولات. وها هم الأبطال، أصوات المحركات ترتفع. Bumper to bumper again. There we go, green flag, and we are underway. And, well, there you go. It just goes to show that somebody will take full advantage of things happening. And, well, we have got a slow-moving cart. That is the 109 of Aissa from Algeria. Double waved yellows going down the hill. And there's yellow flags at... oh, right, that is the 106. And that is Ayman Maki that has ended up... is now... had the marshals touch the cart, which means you are unfortunately out of the race. So down to 9 runners and riders we go. And it is the 102 of Ahmed Al Khalifa from Bahrain who's got the lead. Second, it's Joe Murad. Third, it's Fares Haroun. Then we've got Tamim Mustafa from Palestine.
And then add to that Saudi Arabia's Abdurazak Al-Qureshi, who rounds out the top 5 as they go down the hill for the second of 2 laps. Great work by the Bahraini driver with the Lebanese and the Emirati rounding out the top 3. But Al-Khalifa doing a standout job, getting through, taking the early lead, just like Murad did in heat number 2 earlier on. إذن الخليفة يتصدر الآن، الخليفة من مملكة البحرين في المركز الأول، يتبع مباشرة اللبناني جو مراد وفارس هارون صاحب الصدارة وصاحب اللقب في المركز الثالث، بينما تميم مصطفى من فلسطين في المركز الرابع، القريشي خامسا والعبيدلي في المركز السادس. منافسة شديدة ومتابعة شديدة، ومكي الآن توقف عن السباق كما تحدثنا قبل قليل بسبب خروجه عن المسار وتدخل المارشلز لإزالة سيارته. This is the 106 مكي. Yep. Yeah, this car again. It's out of the track. وما زال يحاول جو مراد إذن في المركز الأول، تقدم على الخليفة ليتركه في المركز الثاني بفارق 146 جزء من الثانية. منافسة شديدة. Well, that was a send and a half from Faris Haroun getting through on Al-Khalifa for P2. And now again is going to start to try and close in on and pass Lebanon's Joe Murad, who leads the race. So it's Murad from Haroun, Al-Khalifa, Mustafa from Palestine holding on to the coattails of the Bahraini driver just in front. Al-Qureshi in 5th, Al-Obeidli 6th, Aisa Gray and Bouyakub rounding out the 9 runners. We are now going to complete lap number 4 out of 10. And as you can see, we're now into the nighttime sky. Red sunlight, red sunset in the background of the main paddock area. But what a fantastic event we've got going on here, and they are really putting on a show. Faris Haroun trying to put the frighteners on Joe Murad, and Murad is soaking up that pressure like the proverbial sponge. جولة بدأت مع الشمس الأصيل وتختتم تحت الأضواء الكاشفة. يتقدمها الآن جو مراد متصدرا في المركز الأول. في المركز الثاني فارس هارون الذي تجاوز وتقدم بطريقة جميلة جدا. الخليفة أصبح في المركز الثالث متراجعا بعد أن قاد الصدارة. وتميم مصطفى في المركز الرابع، القريشي خامسا والعبيدلي في المركز السادس. جو مراد يبتعد بفارق بسيط جدا 124 جزء من الثانية عن فارس هارون الذي يظهر بشدة عينه على المركز الأول وتقدمه السريع ليقترب من المركز الأول. يتبع مباشرة في المركز الثالث الخليفة الذي يبتعد ب 372 جزء من الثانية. فارس هارون لن يتركها بسهولة لجو مراد، وجو مراد لم يصل إلى هنا ليتنازل. يا فارس هارون، ها هي المنافسة وها هي المراكز وها هو المسار، ها هي خبراتكم ومهاراتكم. قدموا ما لديكم في آخر جولات هذا اليوم، قدموا ما لديكم، فالمنافسة لا تنتظر أحد والمراكز لا تنتظر أحد، إما أن تقتنصها أو تتركها لمن يستحقها. ها هو يتقدم حامل الرقم 105 فارس هارون ليستعيد المركز الأول متقدما على جو مراد. شوف التقدم ما أجمله كان على المنعطف، شوف استغلال الفرصة واستغلال المساحة، شوف توفير الأوقات، بامبر تو بامبر، وهناك تلامس في السيارات يشتكي منه فارس هارون، يشير بيده لجو مراد الذي عاد إلى المركز الثاني. إذن فارس هارون يعود إلى مركزه الذي سعى للحفاظ عليه منذ ساعات الصباح، متقدما في المركز الأول، جو مراد في المركز الثاني، والخليفة في المركز الثالث. Well, the main thing is at the moment we have a battle on our hands. Faris Haroun managing to get through on Joe Murad. And then we have got Al-Khalifa, Ahmed Al-Khalifa in 3rd place representing Bahrain. And what's more, Mustafa from Palestine, Tamim Mustafa, rounds out the top 4. Faroun looking to make it 3 for 3 as we're under the nighttime sky here in Lusail in Qatar. They come out of the final corner to complete lap number 7, and we still have time to go where an opportunity might present itself. Faris Haroun wants the clean sweep. You can bet your bottom dollar that the drivers right behind them at the minute are wanting to go for glory and take a heat win here on Friday evening here in Qatar. But more to the point, Faris Haroun has a lead of just over 0.4 of a second ahead of Joe Murad. We've had 3 different race leaders in this competition so far in terms of the final heat. Al-Khalifa, the initial leader. Then it was Murad. Then
it was Haroun, and Mustafa is getting very racy behind the Bahraini driver in third position, as next time around we'll go on to completing lap number 8. We'll have 2 to go, and Haroun holds on to the race lead for 2 more laps. He's got to keep it calm and concise. إذا نتابع الجولة أو اللفة الثامنة من أصل 10 لفات يتبارز بها الأبطال. ما زال فارس هارون متصدرا، جو مراد في المركز الثاني، الخليفة في المركز الثالث، وتميم مصطفى في المركز الرابع. أفضل توقيت وأسرع لفة كانت لفارس هارون 50 ثانية 719 جزء من الثانية، وكان أسرع توقيت له أيضا في المقطع الأول من هذه اللفة، فيما كان أسرع مقطع للقريشي ب 18 ثانية و703 أجزاء من الثانية. إذا ما زال فارس هارون متصدرا محافظا بفارق توقيت 881 جزء من الثانية، يتقدم به على جو مراد من لبنان الذي يتبع مباشرة الخليفة من مملكة البحرين بفارق توقيت ثانية و74 جزء من الثانية، ولكن هناك تقدم وهناك اقتراب تقليص للفوارق. 874 جزء من الثانية يبتعد بها جو مراد عن صاحب المركز الأول فارس هارون الذي لن يسمح له بالاقتراب من هذا المركز، ولكن جو مراد يسعى ويحاول حتى الرمق الأخير. الخليفة في داخل المنافسة أيضا في المراكز الثلاث الأولى، فالكل يسعى للوصول أولا إلى رقعة الشطرنج، إلى خط النهاية، إلى ذلك الخط الملون بالأسود والأبيض، فهناك يلتقي الأبطال وهناك يتحدد من سيحتفل ومن سيراجع الأخطاء. So effectively it's more the case of, more to the point, it's going to be the final lap. So more to the point, what can we do? What can happen? Well, with a lead of over 1 second, Haroun is pulling away. Murad second, Al Khalifa and Mustafa round out the top 4. They're going into the last couple of corners here in sector number 1 for the final time here on lap number 10 out of 10. Now down the short chute, down the dip into turn 7. Then turn 8. Haroun might have this pretty much in the bag, but who's going to finish in second position? Aisa's dropped down to 8th place behind Al Obeidli and Austin Gray, but Faris Haroun is on course to take 3 from 3 and make sure he's on pole for the pre-final tomorrow morning. And out of the final corner, checkered flag waves. It's 3 for 3. The clean sweep on heat stay for the UAE's Faris Haroun. Great work by Lebanon's Joe Mora to take second once again in 2 successive heats, with Al Khalifa, Mustafa, Al Qureshi and Al Obeidli rounding out the top 6. Austin Gray finishes in 7th position. But what a result. Faris Haroun has one more day to go, and he might call himself a 3-time MENA champion. فعلا لم يتنازل فارس هارون بسهولة عن المركز الأول بالرغم من محاولة جو مراد الحثيثة للمتابعة، والذي حل في المركز الثاني. الخليفة كان في المركز الثالث، تميم مصطفى في المركز الرابع، القريشي في المركز الخامس، العبيدلي سادسا، وجري ممثلا لقطر في المركز السابع، بو يعقوب في المركز الثامن، ورسلان عيسى في المركز التاسع، بينما مكي الذي خرج مبكرا من هذا السباق. إذن ها هي ثالث وآخر الجولات لهذا اليوم، والتي جمعت أبطال الميني ماكس. بعد قليل سنكون مع أبطال الجونيور ماكس في تمام الساعة 5:15 ليلتقوا في 11 لفة على ذات الحلبة بطول 11 كيلو و300 متر. سيكون هناك التحدي الأخير لأبطال الجونيور لهذا اليوم. تحية لكل من يتابعنا في البث المباشر على قناة اليوتيوب لنادي حلبة لوسيل الرياضي. تحية لكل من يتابعنا ونشاهد هنا مشاركة الأعلام وتشجيع الأبطال
وأيضا تحية لكل من يتابعنا من هنا من المدرجات في حلبة لوسيل مضمار الكارتينج. هذه تحية من أمام الميكروفون معلقا باللغة العربية أحمد دعموس، وإلى جانبي زميلي المعلق باللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. وها نحن هنا نتابع وإياكم، ها هي المدرجات والجماهير تتابع أبطالها على المضمار. أجواء جميلة جدا حقيقة هنا اليوم، بالرغم من أجواء باردة كانت في الأيام الماضية، إلا أن الأجواء اليوم جميلة جدا. 21 درجة مئوية درجة الحرارة الآن في حلبة لوسيل، ولكن لابد أن حرارة المنافسة بين المتسابقين هي أعلى من ذلك بكثير. بعد دقائق قليلة سنتابع وإياكم انطلاقة الجونيور ماكس. دقيقة واحدة أو أقل من ذلك هي التي تفصلنا عن انطلاق أبطال الجونيور ماكس من قطر، المغرب، الجزائر، فلسطين، البحرين، الإمارات، لبنان، مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، البحرين، وسلطنة عمان والمغرب. 22 متسابق سيلتقوا في هذه الجولة، ونرى الراية الخضراء لبدء حركة المتسابقين يدخلوا إلى المضمار، وهي لحظات قبل أن ترتفع أصوات المحركات أكثر وأكثر لتبدأ المنافسة والتحدي. So next up will be our junior road tax drivers, and 22 of them set to go into battle. They exit out of the pit lane amidst a cloud of smoke from the exit of the pit lane, and that just brings a different kind of atmosphere. We've got noise, we've got smoke from the exhausts, and we've got very, very competitive drivers here this evening at Losail. And more to the point, it's going to be a case of who wants to put it on the line, who wants it the most, and who is going to make sure we have a real fantastic grandstand finale for tomorrow afternoon when we crown a new Mena Junior Road Tax champion. So Kapan and Mustafa are going to again dictate the pace. That's Nathan Kapan and Malik Mustafa from the UAE and Palestine rounding out the front row. 22 drivers set to go in. Keep your eyes on Nasser Nuss. Came back from a DNF in race 1 to finish second behind Nathan Kapan. And Nathan Kapan did not have it all his own way in heat number 2. So the drivers being told to slow. And we are set and under starters' orders for the final time for these drivers. 11 laps, 11.3 kilometres of racing to dictate who will be on pole position for the pre-final. And look at the surrounding area. Red sunset in the background under the nighttime sky here in Qatar at Losail. Under the floodlights, into the tram lines we go, and wait for it, revs rise. Let's get ready to go racing. Are we underway? Yes, we are. And the field makes its way down the hill into turns 1 and 2. And this just goes to show how quickly these drivers are putting the pedal to the metal on the start phase. Now heading in towards turn 6 for the first time. Nathan Kapan leads. Look at the swarm of drivers making their way through to break the opening timing beam at the end of sector number 1 coming out of turn number 6. But it's a 3-car train at the front end of the field. And what a dive from Al-Thani up the inside of Nas. That was a great move by the Qatari driver on the Bahraini racer to get through for second position. A little bit further back, you've got the likes of Najjar and Aisa battling away over 13th and 14th. Al-Nujayman and Tazi have both dropped down towards the back end of the field as we complete the opening lap out of 11. And Nathan Kapan trying to stretch an early lead, but it's not going to be easy with the 2 youngsters closing in from behind. And there you can see the VIP grandstand area with many people here to watch the action under the nighttime sky. It's a completely different aura, completely different atmosphere.
in the Middle East. When you go under nighttime skies, you can see the glint of the light off of the tarmac at this 19-turn, 962-metre circuit. And from these wonderful drone shots, also another opportunity to just say the expanse of the paddock from the main stage where we hosted the opening ceremony last night, and where we'll also host the closing ceremony tomorrow evening. But Nathan Kappen at the moment has a lead, and it is half a second ahead of the 2:02 representing the host nation, Mohammed Al Thani, with Nasser Nas from Bahrain rounding out a closely packed top three. إذا كابن ناثان كابن في المركز الأول متصدرا هذه الجولة، وأيضا يسجل توقيت أسرع لفة لغاية الآن ب 49 ثانية من 46 جزء من الثانية. في المركز الثاني محمد آل ثاني، وناصر في المركز الثالث، البسيوني رابعا، وحسيبة في المركز الخامس، بن شكرون سادسا، ومالك مصطفى في المركز السابع. والمنافسة ما زالت مستمرة. نتابع وإياكم هذه المنافسة، نتابع وإياكم هذا التحدي في آخر جولات الجونيور ماكس لهذه الليلة، لهذا اليوم. حامل الرقم 208 ناثان كابن، الذي يحافظ ويدافع عن المركز الأول منذ صباح اليوم كما دافع عنه خلال التدريبات في الأيام الماضية. كابن ما زال متصدرا بفارق توقيت 772 جزء من الثانية عن المركز الثاني، والذي ينافس من خلاله حامل الرقم 202 القطري محمد آل ثاني في هذه الفئة، والذي يتابع بفارق توقيت أقل من ثانية يقترب فيه عن ناثان كابن الذي يحافظ على مركزه. ناثان كابن ويحمل الرقم 208 وهو ممثل لدولة الإمارات في هذه الفئة. نتابع فارق التوقيت يصل إلى ثانية بالتمام بين كابن وآل ثاني، وهناك منافسة مستمرة أيضا. النجار يتقدم هلال في المركز الثالث عشر، البسيوني في المركز الرابع، ناصر في المركز الثالث، وتقترب النتائج من أن تكون ثابتة في المراكز الثلاث الأولى. فارق التوقيت يزداد بين المركز الأول والثاني، ثانية و166 جزء من الثانية فارق التوقيت. ناثان كابن يضمن أنه بمأمن أكثر، يرفع من قيمة الأمان في الحفاظ على مركزه، يبقى مطمئنا بأنه لا يستمع إلى صوت المحرك الذي تصدر سيارة محمد آل ثاني، فهو أقرب المتابعين له. ولكن هناك صاحب الرقم 217 ناصر الذي يقترب كثيرا من محمد آل ثاني، وبالتالي يعني يسبب له الضغط. فبين عينه التي تثبت على صاحب المركز الأول أم تتابع من خلف ومن فوق الكتف ناصر الذي يقترب ويحاول أن يحصد المركز الثاني. منافسة شديدة هنا على المركز الثاني بين ناصر وآل ثاني الذي يحافظ عليه حتى اللحظة، بينما ناثان كابن يتقدم بفارق توقيت ثانية و396 جزء من الثانية، ويرتفع إلى 587 جزء من الثانية ليشعر بالأمان في مركزه الأول. Mohammed Al Thani has become the proverbial cork in the bottle at the moment as Adam El Bassioni tries to get through on Nasser Nas for third place. Right behind them they've got Tamim Hasiba in the number 200. Kamil Benchekrun has the fastest overall lap of anybody in this race so far, 48.343. And now Al Thani has started to pull away, and now will start to chase Nathan Kappen, who's got a lead of the best part of 2 seconds, as now it's 1.8 after 7 out of 11 laps. We've got this. And maybe there might have been an overtake, just a K, I think might have just happened. Might have been that Hasiba might have got through on El Bassioni. We'll find out as they go and break the timing beam for sector number 2, which Kappen does now, breaks sector 1. And it was Hasiba. Great send by the Qatari driver through on the Egyptian. And this just means there is so much potential under the nighttime sky. And more to the point, it is about who wants it the most. And in these nighttime conditions, we're now down to 20 degrees air, 25 degrees track temperature. And now the engines are going to breathe a bit more cooler air. It's going to help them perform a little bit better. But also it's going to help the drivers. The drivers have been battling with a track temperature of north of 35 to 40 degrees Celsius most of the day. And this will also help the tyres a little bit. But they've got to be very careful with these curbings. And now Nasser Nas has now got Tamim Hasiba not too far behind. Hasiba looking for the move to make it a Qatari 2-3. Yellow flag is out. Aisa has stopped on the final sector.
So there is a yellow flag out at the moment. Oh, and the cart has been pulled out of harm's way by the marshals. Oh, we've got another driver. Oh, that is the 204 of Faris Tazi from Morocco. Big disaster. And also involved is Miko Ariz from Qatar. And the oh my goodness. So Miko Ariz and Faris Tazi are out of the final heat. Nathan Kappen in the meantime is still leading, but he's bolted. He's up the road by about 2.8 seconds. And we've also had Hasiba has dropped down the order down to 9th, which means we have a change for 2nd, 3rd and 4th. And also Altani has stopped. Altani has stopped coming out of turn number 6. So big dramas here in the final heats for juniors. إذا يعني توقف للمتسابقين محمد الثاني وأريس وفارس طازي والعيسى توقف وخروج عن المسار، بينما ما زال ناثان كابن محافظا على المركز الأول، يتبع مباشرة كميل بن شكرون والبسيوني في المركز الثالث، مالك مصطفى في المركز الرابع. أسرع توقيت جولة لغاية الآن هو لبن شكرون 48 ثانية و343 جزء من الثانية، والمنافسة الشديدة جعلت محمد آل ثاني يتراجع من المركز الثاني وصولا للخروج من السباق. هارد لك لمحمد آل ثاني، وفعلا يعني المنافسة قد تصل بالمتسابق إلى المركز الأول وقد تصل به إلى الخروج من السباق. Last lap underway. We're down to 18 drivers, but Nathan Kappen has been the talk of the town here. The UAE driver backed by Mumbai Falcons, helping to progress talent within motorsport these days. Also, you have to look at quite a few drivers that have come through their ranks. We've got a couple of drivers that are proudly sporting the Mumbai Falcon colours. Kamil Benchekrun and Malik Mustafa rounding out the top 3. And our leader is now making his way through turn 14 into 15, now into 16. And now for the final time, out of the final corner, it's going to be the 208. Nathan Kappen takes the win here under the floodlights in Qatar. Second, Kamil Benchekrun. Malik Mustafa from Palestine rounds out the top 3. Egypt's Adam El Bassioni and Bahrain's Nasser Nas rounds out the top 5. And well, Roger El Fagali Jr., welcome back to the top 10, my friend. 6th place for the Lebanese driver, finishing ahead of Riyad Yousfi from Morocco. And we've got Veer Chopra, Tamim Hasiba from Qatar, Shonal Kunimal from Palestine rounds out the top 10. Then Najar Jawid, Hilal Al-Nujayman, Qureshi, Al-Saharni, Al-Qattani and Al-Assad, the last classified finishers, with Al-Thani out on lap 8, Ariz and Tazi coming together on lap 7, and Aisa out on lap 6. But Kappen does the business under the nighttime sky. إذا كابن في المركز الأول، بن شكرون ثانيا، مالك مصطفى في المركز الثالث، البسيوني في المركز الرابع، ناصر في المركز الخامس، رجيف غالي عاد إلى التوب 10 وأنهى بالمركز السادس. في المركز السابع أنهى اليوسفي وتشوبرا في المركز الثامن، طه حسيبة في المركز التاسع، وكوني مال في المركز العاشر. ها هي ترتيب نتائج الأبطال المبدئية، وطبعا دائما تبقى نتائج النهائية بحسب ما يعتمدها الحكام، ويتم نشرها تباعا من خلال تطبيق سبورتيتي. تحية لكل من يتابعنا مباشرة من خلال البث المباشر على قناة نادي حلبة لوسيل الرياضي، ومن يتابعنا أيضا من هنا من داخل حلبة لوسيل. السينيور ماكس سباقهم الأخير لهذا اليوم سينطلق في تمام الساعة 5:35، حوالي 7 دقائق من الآن، ومن بعدها سنكون مع الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز في جولتهم الثالثة، وفي تمام 6:15 ستنطلق جولة التحمل لمدة 2 ساعتين حتى الساعة 8:15. وها هي فعاليات البطولة لهذا اليوم
الجمعة 20 ديسمبر 24، فيما سيكون غدا السبت هو آخر أيام البطولة، ويبدأ في تمام 9 صباحا باجتماع مع أبطال السبرنت الار 390، وتنطلق أول جولات الإحماء للمايكرو ماكس في تمام الساعة 9:20، فيما سيكون حفل التتويج غدا في تمام الساعة 5:30. فنحن هنا من حلبة لوسيل معكم مباشرة، أجواء جميلة، ومن هنا من غرفة التعليق أطيب التحية لكل من يتابعنا معكم مباشرة في البث المباشر. أهلا وسهلا بالجميع.
So the 1 minute board has gone out for the penultimate time for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup Heat Stay for Mena RMC. And we have 20 drivers in senior road tax ready to go into battle for the next 11 laps, 11.3 kilometres, and then we'll curtail heat stay for the RMC component of this fantastic event with DD2 and DD2 Masters, and then we'll head into endurance racing for the last 2 hours of on-track action today. And thank you so much for those people that have been liking and sharing all the content on the QMMF Instagram channel, along with the Mena Karting Championship Nations Cup Instagram channel, along with watching the action on the LaSalle Circuit Sports Club YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. So everyone makes their way single file down the pit lane exit, which brings them onto this 962 metre circuit comprising of 19 different corners. Once again, the plumes of smoke from the Rotax Max Evo engines. And these engines have recently been homologated by CIK FIA. So it is going to be a very frantic 11 laps for these drivers. And now they start to bunch up into the customary 2x2 rolling start formation, customary in Rotax racing circles. So Anastazi and Zain El Homassani will control proceedings from the front row of the grid. 20 drivers, 10 rows of competitors, 11 laps, totaling 11.3 kilometres are ahead of us underneath the nighttime sky as darkness has fully encompassed the state of Qatar. And with the floodlights ablaze, sounds like we've got someone that might be starting from the end of the pit entrance. So Tazi and El Homassani will control the pace. Look how tightly packed they are. So they slowly crawl into the tram lines. Here we go. Hold on to the roller coaster ride that is just ahead of us. Revs rise. Here we go. Are we lights out and underway? Yes, we are. And it's the run down to turns 1 and 2 on the opening tour here out of 11. And everyone's scrabbling for a little bit of traction, a little bit of colder temperatures in comparison with heat number 2 earlier on today. Into turn 3, now into 4, into 5. You're going to see how quickly these drivers are going to get through and try and move up the order. And it's the 3:03 that looks to be leading early doors, and that is Hisham Aziz for Algeria, who's bolted to the front end of the field, with Anastazi from Morocco in second place. Third, occupied by, well, it was until we just had a couple of developments maybe in the meantime. Aziz showing down all the way down at the bottom, but we complete the opening lap out of 11. Anastazi. Then it is Al-Balushi that rounds it, and big dramas there. Mumina is out of the kart, and the kart is to one side. The good thing is Mumina is on foot and unassisted. That is a very, very good sign. But in the meantime, Anastazi leads. Second now, well, it's the 3:16 of Oman's Manaf Al-Balushi, followed by Zain El Homassani. Rounding out the top 4, Sanad Al-Hamawi, the Jordanian. And a very close top 4 at the moment, 7.5 tenths of a second. Tazi gets his head down. Al-Balushi does the same. And now they come across the line to complete onto lap 3. So a big drama for the 3-1-2 of Saudi Arabia's Leith Mumina. There's a few trains happening up and down the order here in this final heat. Great to see people watching in the VIP grandstand off of the start-finish straight. But things are getting very, very close at the sharp end of the field.
And Manaf Al-Balushi closing in on Anis Stazi for the race lead. And in the meantime, there has been a change for third. Sanad Al-Hamawi from Jordan is through on Egypt's Zain El Homosani. 3 can't scrabble for fifth. Just behind, that'll be Jabba Al-Sabah, Yanis Martin, and Peter Abu Qatar. Rounding out the top 7. Down the hill we go on lap 4. And the top 4 are really not separated that much. Sanad Al-Hamawi, new fastest lap of the race. 48.416. Now they go bumping over the curbs. Now into the right-hander at turn 6. The short run down to T7, down the dip. Brake, turn it, rotate the kart in. Now through into the next left-hander at 8. And then this quick change of direction section at turns 8, 9, 10 and 11. So it looks like I think it was Zaid Al-Ahmoud from Jordan. The 311 did not take the start. We're down to 18 runners and riders. And still Anastasi is leading the way. New fastest lap by the 305 representing Morocco. 48.356. And he's got a lead of just over 0.3 of a second ahead of Al-Balushi. Al-Hamawi waiting like a tiger in the reeds to strike, but might have just been passed by Zain El Homosani. It's getting very, very close. This could give the opportunity at near the half point of this 11-lap race for Anastasi to pull away. A quintet squabbling in the mid-pack. Bayani has been passed by Al-Hababi, and then Al-Bassam has moved up to 10th place in the meantime, but it is Anastasi that is leading the way and now has a little bit of a gap. It was 6 and a bit tenths after 6 of 11 laps. We're on to lap 7, so still an opportunity for the trio behind to start working together. So you've got Al-Balushi, Al-Hamawi and Al-Homosani. Now Al-Hamawi was moving to the right hand side of the short run down into turn 7 to cover off El Homosani to not allow the Egyptian an opportunity to get through back into third place. إذن ها هو التحدي مستمر وها هي المنافسة تزداد وتزداد. أنيستازي ما زال في المركز الأول، بلوشي ثانيا، الحموي ثالثا والحمصاني رابعا، مارتن خامسا وجابر الصباح في المركز السادس. أنيستازي ما زال نشاهد هنا منافسة كبيرة تجمع أبطال المنافسة على المركز الأول. أنيستازي صاحب أسرع لفة ب 48 ثانية و356 جزء من الثانية، يبتعد عن البلوشي ب 932 جزء من الثانية، فيما يبتعد سند الحموي في المركز الثالث بثانية كاملة و414 جزء من الثانية. هكذا سيحافظ أنيستازي على مركزه الأول ليبتعد عن المنافسة بين البلوشي وسند الحموي. نشاهد أيضا على الشاشة كيف يحاول سند الحموي أن يتجاوز، ولكن البلوشي يستعيد ويحافظ على مركزه الثاني، فيما أنيستازي يحلق مبتعدا لحماية مركزه الأول ولحماية الصدارة في اللفة الثامنة من 11 لفة. 11 كيلو و300 متر طول هذا السباق وطول هذه الجولة الثالثة والأخيرة لأبطال السينيور ماكس هذا المساء. من سيحافظ على اللقب؟ من سيتقدم؟ من سيقترب؟ من سيصل أولا؟ كل هذه الأسئلة سيجيبها الأبطال خلال وقت قصير جدا. إذا نشاهد ها هو صاحب الرقم 316 البلوشي، يتبع مباشرة سند الحموي ومباشرة زين الحمصاني. هناك منافسة كبيرة في المركز الثاني وتهديد أكبر للبلوشي من التهديد الذي يهدد أنيستازي في المركز الأول. نتابع هذه التفاصيل، فمن هنا يكون تغيير المراكز ومن هنا يكون تغيير الترتيب. اللفة التاسعة وها هم الأبطال ما زالوا مستمرين. 48 ثانية و354 جزء من الثانية هو أفضل توقيت وأسرع لفة قام بها أنيس طازي وما زال محافظا على الصدارة.
Well, Sanad Al-Hamawi was trying to get through on Al-Balushi for second place on the run down the start-finish rate. These three do not need to keep on fighting, because what that is allowing is Anastasi to claw now a 2.1 second advantage, and that is climbing sector by sector. Anastasi, as Al-Hamawi has got through, and I think El Homosani has just pulled the trigger on Al-Balushi. Has the Egyptian got through? Going to find out very shortly. In second place now. Yes, Al-Hamawi's got through, and now he's 2.435 seconds. So he pulled the trigger, got past Al-Balushi. El Homosani started to try the same trick, but he's behind the Omani driver. So this could this is going to compromise El Homosani, but it's given an opportunity for Sanad Al-Hamawi to pull away. And look who's closing in. Yanis Martin, the 304. They really are getting a bit. There's quite a lot going on at the moment. And now up the inside goes El Homosani on Al-Balushi at that point. He got through to the Egyptian. But next time around, we're going to go on to the final lap. And Algeria, they had Adam Rahali last year as their talisman. This year, at the moment, it's the 3:05 of Anastasi. Last lap underway, and the Algerian is clearing off into the distance. He's got a 2.5 second advantage ahead of Jordan Sanad Al-Hamawi, with Egypt Zain El Homosani rounding out the top three. إذا أنيس طازي ما زال محافظا على الصدارة. السند الحماوي ثانيا، والحمصاني تقدم إلى المركز الثالث، تاركا البلوشي في المركز الرابع. منافسة قوية جدا كانت على المراكز الثاني والثالث والرابع، ولكن أنيس طازي يبتعد بمقدار 2.5 تقريبا عن سند الحماوي في المركز الثاني. أعتقد أن الفرصة ضئيلة لسند للمتابعة والاقتراب، ونحن في الجولة الأخيرة إلى خط النهاية. يا أنيس طازي تقترب وتقترب أنيس طازي إلى خط النهاية، وينهي أولا أنيس طازي، فيما ينهي ثانيا سند الحماوي، الحمصاني ثالثا، والبلوشي رابعا، يانس مارتن في المركز الخامس، جابر الصباح سادسا، وبيتر أبو خاطر في المركز السابع، بياني ثامنا، والأحبابي في المركز التاسع. That was aggressive. That was very aggressive, and elbows out and sharpened there, Ahmad. Anastasi does a great job for Morocco, takes the win by nearly 2.6 seconds. You've got to factor this. He protected his leadership. Well, no, it wasn't the fact he protected his leadership. He got away early. Yeah. Built a lead of about 0.8 of a second. So you had Al-Balushi, Al-Hamawi, El Homosani, and Martin. They were all battling. Because they did that, if you're the leader, you know what that means? Right. Clean pair of heels shown to everybody behind me. And that's exactly what the Moroccan did. My apologies there about Adam Rahali. You know, it's been a very, very long day in the office. So apologies to Massi and the team at Algeria. But, of course, Anastasi has showcased that, okay, Al-Hamawi and El Homosani are around the same age, about 15. But Anastasi is going to showcase that it's not just the young upstarts that come and move up a class from doing juniors last year, but there is going to be, I can see so many competitive drivers within at least the top 8. Bayani, Abu Keter, Al-Sabah, Martin, Al-Balushi, Al-Homosani, Al-Hamawi and Tazi. None of them can be counted out. But folks, one more race for Mena RMC. Coming up next, we have DD2 and DD2 Masters, the final heat, before we conclude the action and crown our first champions of 2024 with the R390 2-hour endurance race starting at 6:15 tonight. That'll take us through to about 8:15, and we'll wave goodbye to you just before 8:30 tonight, before we get ready and ready to rock and roll tomorrow morning after morning warm-up with the pre-finals and the finals. And of course, we'll go from R390 Endurance today to R390 Sprint tomorrow. إذا أنيستازي الذي حلق مبكرا ومبتعدا عن المنافسة في المراكز الثاني والثالث حافظ على صدارته ووصل في المركز الأول. سند الحموي استطاع
أن يتجاوز الحمصاني في الوقت الصحيح ليحتل المركز الثاني. الحمصاني أنهى ثالثا والبلوشي أنهى رابعا. في هذا الوقت يستعد أبطال الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز لخوض غمار جولتهم الأخيرة، والتي تبدأ في تمام الساعة 5:55 وتستمر ل 11 لفة على هذا المضمار، أي 11 كيلو و300 متر ستكون أمام الأبطال لتحديد أصحاب المراكز. في الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز سيكون هناك 11 بطل يتنافسوا على فئة الدي دي 2، فيما سيتنافس 8 أبطال على فئة دي دي 2 ماسترز. وطبعا هذه المنافسة الأخيرة ضمن الجولة الثالثة أو هي 3 لهذه الليلة. من بعدها سنكون وإياكم في ساعتين من القدرة والتحمل، سباق الانديورنس لأبطال الفئة R390، والتي ستبدأ في تمام الساعة 6:15، وهي خاتمة فعاليات هذا اليوم. ها نحن الآن بانتظار انطلاق الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز، والتي ستكون في تمام 5:55، أي بعد 6 دقائق من الآن. أربع دقائق قبيل انطلاق متسابقي فئة الدي دي 2 ودي دي 2 ماسترز هنا على مضمار حلبة لوسيل الدولية. وها نحن نرى الأبطال يمارسوا تمارين الإحماء إلى جانب سياراتهم. طبعا سباقات الكارتينج تتطلب لياقة عالية من المتسابقين، والتي تساعدهم على تحمل مقاومة الرياح، وأيضا المنعطفات والتعامل مع وزن السيارة. يعني هذه من خصائص الكارتينج، ولذلك يتدخل دائما الوزن والعمر بتحديد فئات المتسابقين. دي دي 2 ودي دي 2 ماسترز يستعدون للانطلاق في تمام 5:55.
So the 1 minute board is out for our last heat on Heats Day for the Mena RMC component of the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup here in Lusail in the state of Qatar. And thank you so much to everyone watching on the Lusail Circuit Sports Club YouTube channel who have been with us pretty much all day since we went live just before 10:30 this morning. But we still have this and the R390 Endurance left to go. DD2 and DD2 Masters lined up on the dummy grid, and in about 15 seconds time we will show them the green flag and send them on their way for their 11 lap race. The engines fire up in the dummy grid and the drivers are primed and ready. Plumes of exhaust smoke filling the dummy grid. Green flag waves, and here is your starting grid for the last qualifying heat for the Mena Karting Championship Nations Cup for DD2 and DD2 Masters. The front row, it's pole position for both classes. Christopher Najem, the pride of Lebanon, leading the field. He'll be joined by Nadir Kabaj, looking to make it 3 successive titles in a row alongside. He'll be leading the Masters field from position number 2. Mouli El Alawi and Sofian Salhi, also respectively, being part of DD2 and DD2 Masters. They round out row number 2. Next up will be the 404 of Morocco's Gali El Feshtali, joined by the number 400 from the host nation, Taha Hasiba. Then the 402 of Algeria's Souhil Katal will be joined by the number 410 representing the Sultanate of Oman, Wahib Al-Karoushi. Then Hamza Hashisho and Omar Ben Hayoun will round out the top 10. Abdo El Figali and Faisal Al Yafai will line up on row 6 and they complete 3rd and 4th on the grid for DD2 Masters. Next up will be Bahrain's Abdullah Sajad in the 406 with Salim Abdulatif from Oman rounding out row 7. Row number 8 will be comprised of the 503 of Masters driver from Saudi Arabia, Khalid Al-Zayed. And then in DD2, we'll have the 409 of Saudi Arabia's Fahad Al-Daferi. Then Ahmad Fahmi being the last driver set to start. 9 rows, 18 competitors. 11 laps of racing ahead of us. The revs rise. Lights are on. Lights are out. We're underway. And it's the run down to turn number 1. Christopher Najem again gets the whole shot he needed and leads the field down into turn 1. Someone running very wide coming out of turn 2. Big off-track excursion, but to keep it out of harm's way. 3 wide on the infield going through into turn 5. They're bumping over the curbs. Oh, we got one backwards and around. And that is the 406. Sajad from Bahrain, I believe. Yes, and it was the 406 getting an unfortunate turnaround. One small touch on the rear axle can pirouette a DD2 or Masters kart 180 degrees the wrong way, pointing in the opposite direction of the layout of the circuit. So the field makes its way across the line to complete the opening lap out of 11. Najem leads. Sofian Salhi has now taken the lead in DD2 Masters ahead of Nadir Kabaj, the 2-time champion from Morocco, looking to make it 3 in a row. And Najem isn't quite getting away. You can see how hard they're bumping over these curbs. And look at the atmosphere the night time in the floodlight brings in. Someone's going to send it up the inside through into turn number 7. That was around about the bottom part of the top 10. Everyone scrabbling for traction. Everyone jockeying for position. There's Al Yafai getting squeezed a little bit on the infield. I do say that rubbing's racing, but karting is a non-contact sport. Drivers are getting very close in proximity, but they come out of the final corner again. Someone's gone off track coming out of turn number 18 and into 19. Christopher Najem, however, has bolted. He's 1.36 seconds up the road after the opening 3 laps, and it is Taha Siba from the host nation Qatar that is holding on to second. And in the meantime, Zalhi versus Kabaj for DD2 Masters with a victory in this 3rd and final heat. It's going the way of Salhi from Algeria. The Moroccan running in the 502
is about half a second behind. But what an opening, exciting 3 laps out of 11 as we run very much here on the conclusion of lap number 4. And there you can see the gap between Christopher Najim via the drone shot ahead of Taha Hasiba. And then Salhi and Kabaj could be line astern, bumper to bumper across the line. And they are 0.3 of a second apart in terms of the lead for DD2 Masters. And I think Kabaj was a little bit sideways. Back end stepping out to the left-hand side, coming out of turn number 2. But Najim leads. Hasiba in second. Salhi, Kabaj and Alawi round out the top 5 overall. إذن ما زال كريستوفر نجيم يحافظ على صدارته والتي بدأها منذ منافسات هذا الصباح. كريستوفر نجيم وصيف لقب هذه البطولة من العام الماضي، في حين تصدرها شقيقه ماتياس نجيم الذي تغيب عن البطولة في هذا العام. كريستوفر نجيم الذي يبلغ من العمر 25 عام ينافس بشدة، يتابع عن كثب طه حسيبة القطري الذي ينافس هنا ويقترب بثانية و128 جزء من الثانية من كريستوفر نجيم. طه حسيبة يبلغ من العمر 16 عام وينافس في فئة الدي دي 2، بينما نادر كباج حامل لقب الدي دي 2 ماسترز في المركز الثالث وهو الأول على دي دي 2 ماسترز ويبتعد بثانيتين و462 جزء من الثانية. كل من طه حسيبة ونادر كباج يمتلك أسرع لفة في فئته، فطه حسيبة لفته الأسرع كانت ب 47 ثانية 690 جزء من الثانية، في حين سجل نادر كباج أسرع لفة للدي دي 2 ماسترز 47 ثانية و931 جزء من الثانية، وهو الآن في المركز الثالث. يتبع مباشرة الصالحي والفشتالي في المركز الخامس. يعني تتابع الأبطال هنا ما بين الفئتين الدي دي 2 ماسترز والدي دي 2، وهي المنافسة التي قد تكون الأكثر شدة والأكثر قوة بين الفئات التي تنافست اليوم. 961 جزء من الثانية بين حسيبة وكريستوفر نجيم، متنافسين على ذات الفئة، متنافسين على المركز الأول. كريستوفر سيحافظ على الصدارة أم سيتنازل لطه حسيبة الذي سيستغل أي ثغرة قد يقدمها كريستوفر نجيم لقلب الموازين وإعادة ترتيب المراكز. From 1st to 14th at the moment they are covered from Christopher Najim all the way down to 14th. Salim Abdulatif covered by 10 seconds. But Najim is being closed in on. My goodness, I just seen the rate of closure from Taha Hasiba in second place. The race for the final victory in the last qualifying heat is on. Hasiba closes the gap to just under 8/10 and puts in the fastest overall lap in this race so far. 47.546 by the number 400 representing the host race Qatar. Some drivers will use a little bit of strategy, reference their race tyres. Some might decide, well, you know what, I'll use the ones from qualifying right up until the end of the heats and I'll bolt them on for the pre-final to give me the best purchase possible. And with that, as you understand the track evolution and the degradation of the tyres accordingly, especially if your name is Abdul El Fagali, for instance, it's a case of learning on the fly, adapting, overcoming, and making sure you can put yourself the best way forward. Hasiba, with, get this, 3 laps to go, is within striking distance of Lebanon's Christopher Najim for the race lead. It's coming down sector by sector. مع اللفة الثامنة هناك تقريبا 5 أمتار تفصل بين حسيبة وكريستوفر نجيم. يراها كريستوفر وكأنها 5 سنتيمترات فقط، بينما يراها طه حسيبة وكأنها 5 كيلومترات، فكل منهم يحاول أن يكون في المركز الأول. كريستوفر ليحافظ عليه وطه حسيبة ليقتنصه. يا الله ما أصعب هذه، لا نقول الثواني بل أجزاء من الثواني. 629 جزء من الثانية يتقدم بها كريستوفر نجيم عن طه حسيبة. هل سيتبع طه حسيبة كريستوفر إلى المركز الأول في اللفة التاسعة الآن؟ لفتين على نهاية هذا السباق والمنافسة تحتدم وتحتدم، حتى الصالحي يقترب من نادر كباج للمنافسة على المركز الثالث والأول على دي دي 2 ماسترز. تابع كريستوفر نجيم، تابع طه حسيبة، المسافة تقل، فارق التوقيت 416 جزء من الثانية فقط. إذا طه حسيبة فعلا يقترب من كريستوفر نجيم، ولكن هل ستسعف اللفات المتبقية ليقترب أكثر من المركز الأول؟ Right, so we've had a mechanical black flag, the meatball flag. So it's a black flag with an orange circle in it, which means one of the drivers has just been told your kart is not safe, you need to pit.
But the meantime, Christopher Najim is still defending against Taha Hasiba. Hasiba now is starting to lose the traction. We've got this and 2 laps to go. So a little bit of pace now going in the favour of Christopher Najim. He might have saved a little bit of his tyres over the last 2 to 3 laps to keep them within the operating window, and more to the point, to keep Hasiba at bay. But Hasiba is closing in. It's this plus 1 more lap to go. Around about 1.5 kilometres of racing for these DD2 and DD2 Masters drivers. And it's the point of Christopher Najim was battling with brother Matthias last year, but now he's running solo. He's got no wingman. He's got to do it all on his own. إذا كيلو ونصف أمام المتسابقين حتى يصلوا إلى خط النهاية، حتى نرى الراية ذات الألوان الأبيض والأسود، الراية التي يطمح كل المتسابقين ليراها أولا، الراية التي ستعلن من هو الفائز في هذه الجولة. كريستوفر نجيم يحاول الحفاظ على المركز الأول، طه حسيبة ينظر إلى هذا المركز بعين المتمكن، يرغب بالوصول قبل كريستوفر نجيم. 688 جزء من الثانية فقط هو الفاصل. نادر كباج ثالثا، الصالحي رابعا، الفشتالي خامسا، وختال في المركز السادس. هذه هي المنافسة وهذا هو السباق. الآن في اللفة الأخيرة يقترب الأبطال من خط النهاية لإعلان من سيكون الفائز. ما زال كريستوفر متصدرا، المنعطف السادس عشر، ونحن في القسم الأحمر من هذا السباق. كريستوفر وطه حسيبة 616 جزء من الثانية، ولكن الأمور أكثر وضوحا، وراية النهاية ترتفع لكريستوفر نجيم معلنة وصوله أولا، يتبعه طه حسيبة ونادر كباج في المركز الثالث، الصالحي رابعا، الفشتالي خامسا، ختال في المركز السادس، ويتابع وصول الأبطال. What a dynamic final race for qualifying heat stay. Christopher Najim from Lebanon does 3 out of 3 in the qualifying heats, but he came under fire from Taha Hasiba from the host nation Qatar. The gap at the end of 11 laps, 0.6 of a second. And Nadir Kabaj has done exactly the same in the 3 heats. He takes the win in DD2 Masters, 2.1 seconds off the lead, ahead of Sofian Salhi, who got close, took the lead in the class, but had to settle for second best. Gali El Feshtali takes third. So another Moroccan does the business. Feshtali could be one to watch. Qatal El Alawi Al Karoushi. فعلا المغرب هي التي تحمل لقب هذه البطولة، وهي التي تحمل الكأس منذ النسخة الماضية، النسخة الرابعة التي أقيمت هنا في قطر. واليوم يحاول كل منهم الوصول إلى خط النهاية للحفاظ على هذا اللقب والحفاظ على هذا المركز، ولكن الفرصة سانحة أمام الأبطال، الفرص متكافئة، فحتى السيارات التي يتنافس عليها الأبطال هي سيارات متماثلة في كل شيء، ولكن تبقى الأفضلية لمن يمتلك التكتيك، لمن يمتلك المهارات، ولمن يمتلك الخبرات، ولمن يستغل الثغرات. وقت قصير يفصلنا عن انطلاقة السباق الأطول، السباق الأكثر حدية، والسباق الذي يفوز فيه من يستطيع التحمل. R390 إليت سباق التحمل 2 ساعة، والذي يبدأ في تمام الساعة 6:15 وينتهي في تمام الساعة 8:15. آخر سباقات هذا اليوم، آخر سباقات أول أيام البطولة، بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم. هذا السباق الذي ستختتم به فعاليات اليوم، لنكون وإياكم في صباح يوم غد مع مجريات اليوم الأخير وجولات ما قبل النهائية والجولات النهائية وحفل التتويج في نهاية اليوم. نبدأ غدا مع جولات الإحماء لجميع الفئات، ومن بعدها تنطلق الجولات والتحديات. نحن هنا يفصلنا وقت قصير جدا، حوالي 8 دقائق تفصلنا عن بدء جولة التحمل لهذا اليوم. So, folks, that's it for qualifying heat stay for Mena RMC, for Mena Karting Championship Nations Cup 2024. Join us in just a few minutes' time as we get underway with our first opportunity to crown Mena champions here in Lusail in Qatar in 2024. Up next at 6:15 local time, we go racing for 2 hours
for the Endurance R390 in a moment.
Okay, ladies and gentlemen, we are just very shortly about to get underway with our final race of day one of competition. And it is the R390 Endurance. It's set to take place over the next 2 hours. I've also been given some information from race director Mark Horsley that they will be notifying the endurance teams of any penalties to be served during the race. And it is the responsibility of the team manager to make sure the driver comes into pit lane to serve it. So we have a fantastic race on our hands. This will be the first title decided here this week in the state of Qatar. And we have got a whole host of drivers ready to go. The timer starts now as we let them go. And starting from the lead will be Morocco 3. Then it will be Morocco 2, followed by Lebanon 1. There were quite a few fastest laps disallowed post the practice qualifying session earlier on today before we got underway with the final set of heats. Then it is going to be UAE rounding out the top 4. Algeria 1 will start 5th, ahead of Morocco 1. Then next up it will be Lebanon 3 in 7th position. Algeria 2 rounds out the top 8, followed by Qatar 1, who starts 9th. And just behind them will be Bahrain in the number 3. Saudi Arabia 1 will start in 11th. They're team 15, ahead of team 5, which is Lebanon 2. Oman 1 will start in 13th, ahead of Qatar 2 in 14th position. Rounding out the top 15 will be Qatar 4, ahead of Oman 2. Saudi Arabia 2 will start 17th. They'll be joined by Syria. And bringing up the last 2 positions on the grid will be Qatar 3 and 5, respectively. Karts 12 and 14. So they have now reset the timer to 2 hours. It's going to be a run to the first corner. Who's going to get there first? As the drivers head into the tram lines, we go. Revs up. Are we underway? Yes, the green lights out, underway, down into turn 1, and there's already some bumper-to-bumper boring going through. 3 wide as one of the carts goes wide coming out of turn 2. A couple of other carts going off the circuit out of the first couple of corners. And leading the way, it is the number 9 of Morocco 3 as we go through and break the first sector time. The first sector beam for the first time in this 2-hour event. We are nearly 4 wide at the back end of the field early doors. But mamma mia, it was a big old concertina going into turns 1 and 2 as everyone went down the hill for the first time. And more to the point, at the minute, Morocco 3 have gotten away early. They have a 1.4 second lead by the end of Sector 2 on the opening lap as we come through the final couple of corners. And leading the way, it's going to be Team 9, Morocco 3, that lead the way. You can see Team 7, Morocco 1, having made their way up to what is now 3rd position. Lead is now 1.7 seconds between Morocco 3. Morocco 2 rounds out 2nd, and it's a Morocco 1, 2, 3 with cart number 7 rounding out that trio. My goodness me, the Moroccans have stolen a march on the opposition early. إذن في هذا السباق يتقدم المتسابقين فريق المغرب الأول والثاني والثالث، يتبعه مباشرة فريق لبنان الأول والثاني. في المركز السادس فريق الإمارات. ويتتابع الأبطال في هذا السباق الذي يستمر لساعتين، سباق القدرة، سباق التحمل، والذي يستمر حتى الساعة 8:15. ها هو يبدأ الآن، وها هم المتسابقين على المسار في أول اللفات. So it is still early in this race. The first couple of moments have elapsed. We now complete lap number 2. And the lead by Morocco 3 is expansive. It's 2.1 seconds. Fastest lap of the race has now gone to Team UAE in 6th in the number 18. 1 minute 1.808. I think that was faster than the overall fastest lap time set in the practice qualifying session.
But you can just see drivers getting their head down, trying to make sure. There are a couple of drivers that have... Well, there's one team that's gone a little bit wide coming out of turn number 6 and onto the back stretch, down into towards the dip, towards the right-hander at turn number 7. But my goodness me, everyone is going to find its elbows sharpened and out. There's a lot more bumper coverage around these karts, powered by... Oh, and we've had a spinner. That's Team 4, 11 and 1. Oh! And they've just had the front end hit twice. And you can understand the gesticulation is saying, what was that? إذا شاهدنا ما حدث لفريق لبنان الأول كارتينج أو السيارة التي تحمل الرقم 4. هو حامل الرقم 9 فريق المغرب الثالث، وهو المتصدر لغاية الآن، الذي أنهى بأفضل توقيت له اللفة بدقيقة وثانية و883 جزء من الثانية. صاحب أسرع لفة كان فريق الإمارات بدقيقة وثانية واحدة و800 جزء من الثانية. ما زالت المغرب بفريقها الذي يحمل الرقم 9 موروكو 3. فريق المغرب الثالث ما زال في الصدارة، يتبع مباشرة فريق المغرب الثاني، وتقدم للمركز الثالث فريق الإمارات الذي يحمل الرقم 18، في حين الفريق اللبناني الذي يحمل الرقم 6 لبنان 3 في المركز الرابع. ها هو أيضا تغيير في المراكز، تراجع حامل الرقم 3 فريق بحرين 1 إلى المركز التاسع، في حين تقدم حامل الرقم 19 فريق عمان 1 إلى المركز العاشر. بدأت المنافسات وبدأ التقدم. حل الآن في المركز السادس حامل الرقم 6 فريق لبنان الثالث، عفوا في المركز السادس فريق الجزائر الأول، وفي المركز العاشر حامل الرقم 3 فريق البحرين الأول. So, very, very frantic first 5 minutes here in the R390 2-hour Enduro. New fastest lap still held in the arms of Team UAE in now third position with a 1 minute 1.497. There's been a change for, looks to be 9th place, as Bahrain have now moved up ahead of Oman 1. Of course, a lot of history with the endurance event. It's one of the events that really does make it a great way to end under the nighttime skies, and you can see some teams doing the old hook the fingers into the back of the steering wheel. They have some drivers will just go on pure feel, but they also need to help with regards to the maximization of the aerodynamics on these 390cc 4-stroke powered karts. Very different rumble from the exhaust that you hear in comparison with the 125cc Rotax Max Evo engines. Oh, we've got a yellow flag out. Very briefly, I did see one kart go off. Now, was that possibly Lebanon 1? Lebanon 1 has been, unfortunately, scuppered a little bit with a couple of incidents. And, well, that has now meant that Lebanon 1 has dropped all the way towards the back end of the field, down in 20th position. But so that means we have another change. So, still leading, it is Morocco 3. Oh, dramas for Qatar 5 in the number 14 kart. They're running in 19th at the moment now after that drama. And another change again. So, Qatar 5 go down to 20th. Another change for 16th place as Qatar 3 have got through, and that was on Saudi Arabia 2 for 16th position. And it's all about strategy, but of course penalties can come in, and then it will be down to the team managers to inform their drivers to serve that penalty, and they will be done in race, which means we have more of an opportunity that when penalties are issued, the drivers will then look at this. Is this after you? No, after you, sir. That's 11 on 19 going through. So that was 19. That was Oman 1 on. That was Qatar 2 who have gone through, and then you got the number 3 just behind, which is Bahrain. And there looks to be a very feisty kart at the back end of this quartet. It's number 15 of Saudi Arabia 1. But some really, really good racing. Good also to now see that UAE are closing in on the race leaders, Morocco 3 at the moment. You see this quartet coming down the start-finish straight. You can see a hive of activity
just on the gantry, just by the start-finish straight where people have the boards. Now, one of the things that has been introduced for this year is that along with the team flags that we were showing at the opening ceremony last night, for the respective teams for the endurance, they actually have a board for each of their numbered teams within the endurance race. So that can be used as a pit board, as if to say, come in. And they can't, and they won't be able to say why, but it's just like, come in. نعم، إذا سيكون رفع الأعلام واللوحات التعريفية في منطقة البتلين للمتسابقين لمعرفة أين بإمكانهم الوقوف لتبديل المتسابقين. هنا في سباق التحمل في العام الماضي تصدرت قطر البطولة وحملت اللقب من خلال فريقها الأول، في حين كان فريق المغرب الأول في المركز الثاني، وكان فريق المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، في حين تفوق في سباق السبرنت خالد البراغي من قطر في المركز الأول، أحمد فخرو من قطر في المركز الثاني، وكان عمر أصوات من قطر أيضا في المركز الثالث. ها نحن هنا اليوم في النسخة الخامسة من هذه البطولة، وفي العام 2024 وفي اليوم الأول من أيام هذه البطولة يلتقي الأبطال هنا على المسار وعلى المضمار. يتصدر الآن الفريق المغربي وهو الذي يحمل الرقم 9، في الفريق المغربي الثالث في المركز الأول، يتبع مباشرة حامل الرقم 18 وهو الفريق الإماراتي الأول، في حين يحل في المركز الثالث حامل الرقم 8 وهو الفريق المغربي الثاني. رابعا الفريق اللبناني حامل الرقم 6 وهو الفريق اللبناني الثالث. يتابع الأبطال تقدمهم. أفضل توقيت حتى اللحظة للفريق الإماراتي بأسرع لفة دقيقة وثانية 1 و497 جزء من الثانية. يتبع القائد أو يتبع صاحب المركز الأول وهو الفريق المغربي الثالث بثانيتين و95 جزء من الثانية. يتبعهم مباشرة الفريق المغربي الأول في المركز الثالث. نتابع الأبطال ونتابعهم في سباق التحمل، سباق سيستمر لمدة ساعتين يتم فيه تبديل المتسابقين. يحمل كل فريق متسابقين على الأقل، وبعض الفرق التي تحمل 3 متسابقين سيتم التبديل فيما بينهم خلال الساعتين القادمتين لمعرفة من سيكون البطل في هذه الجولة، وهي أول نزالات التحمل في هذه البطولة، ويختتم بها اليوم الأول من هذه البطولة، في حين سيعود الأبطال للقاء يوم غد في جولتهم الأخيرة. نشاهد كيف يتعامل المتسابقين مع مقاومة الرياح. مسافات كبيرة بين المتسابقين تجعل كل منهم عرضة لمقاومة الهواء. Been interesting to see the gaps between Morocco 3 and Team UAE. Now, looking back at endurance history for the Mena Karting Championship Nations Cup, the first 2 victories were taken by Team Oman 1. Team Lebanon 2 took the top honours back at the last hosting at the Sultanate of Oman for Mena back in 2022, but Team Qatar took the win on home soil. Now, Morocco, that's an interesting proposition because they have taken a 3rd and 2 seconds in endurance history. Oman have also taken a couple of other podiums. Team Saudi took a podium last year. Also, Team UAE, who are 2nd and are trying to close that gap, which at one point was as low as 1.5 seconds, has now moved up to around about 2.6 seconds. We've hit, this is the coldest the track has been all day, 23 degrees centigrade, and now we've gone sub 20 degrees on the air temperature, even though most of this week, with the wind chill factor we've had here in Lusail, it hasn't quite felt like that. But you can see how Morocco 3 have really got their first driver has definitely gotten into a really, really good rhythm. I did have a chat with, I think it was Paddock Almu, who's part of Morocco 1. He said, I was gunning for pole position. They placed 2nd, but of course, as I said earlier, there were quite a multitude of post-session penalties where teams were having their fastest lap taken away, and then there were teams that were having multiple fastest laps taken away. So just because you might end up 2nd on the road, you may not necessarily end up 2nd on the assembled grid post-session.
And we're coming towards the end of the first 15 minutes. The gap now between Morocco 3 and Team UAE strides towards nearly 3 seconds after our opening 12 laps. And there is the number 7, Morocco 1, currently sitting in 6th position and is closing on Algeria 1. There you see, I think that is Tarek Almu behind the wheel. I recognise that race helmet anywhere. Did wish Idris Fouquier, his teammate, the very best of luck. So bon chance, bon course, which is the traditional French greeting of good luck, have a great race. So it's going to be interesting to see as the race develops, and obviously endurance racing is one of my favourite things. You know, if anyone wants to talk to me about sports cars, I could talk about it all day long. And this is one of the nice parts where we get to take a breath, calm down. But the adrenaline, to an extent, is still there. We've got a nice little battle here down the start-finish straight. I think that might be... نعم، نشاهد اللبناني حامل الرقم 6 الفريق اللبناني الثالث والذي يحمل كريستوفر انجيم وماتياس انجيم يقترب ويلتصق بحامل الرقم 8 الفريق المغربي الثاني والذي يحمل أحمد ركيزي ومهدي القادري في منافسة شديدة حيث يتابع اللبناني من المركز الرابع الفريق المغربي الذي يحتل المركز الثالث. وبالحديث كما تحدث أليكس قبل قليل عن تاريخ هذه البطولة في نسختها الأولى في العام 2020 فاز الفريق العماني الأول والفريق العماني الثالث، حيث كان الأول في المركز الأول والثالث في المركز الثاني، وكان الفريق الإماراتي في المركز الثالث. بينما في العام التالي في 2021 كان الفريق العماني في المركز الأول والمغربي في المركز الثاني والإماراتي في المركز الثالث. في العام 22 كان الفريق اللبناني في المركز الأول والعماني في المركز الثاني والفريق المغربي في المركز الثالث. نلاحظ أن المغرب لم تغيب عن البوديوم في هذا السباق إلا في العام الأول، حيث عادت في العام الماضي في المركز الثاني بعد الفريق القطري الذي تصدر وحمل لقب هذه البطولة، في حين كان الفريق السعودي في المركز الثالث في النسخة الماضية من هذا السباق. في هذا السباق عادة لا يكون تبادل المراكز بسرعة كما يكون في الفئات الأخرى، وإنما يكون من خلال بناء استراتيجية طويلة الأمد، فهو سباق يمتد لساعتين يحاول فيه المتسابقين دائما الحفاظ على لياقتهم، للحفاظ على طاقتهم، للحفاظ على إطاراتهم، وللحفاظ على سياراتهم قدر المستطاع. فهو سباق تحمل من سيصمد حتى النهاية ومن سيصل أولا بعد أن صمد حتى النهاية. ما زال التحدي بين الفريق اللبناني الثالث والفريق المغربي الثاني نشاهده، ومتابعة حثيثة من حامل الرقم 8 وهو الفريق المغربي الثاني يتابع الفريق اللبناني الثالث يحاول أن يتقدم للمركز الثالث من خلال هذا التجاوز. يعني لاحظ حتى الشورت كاتس بصير على نفس الريسنج لاين، بحاول يقترب منه بشكل كبير، وهناك تصادمات بين الفينة والأخرى بين الفريقين. وأعتقد أنه هذا الضغط اللي بحاول يصنعه المتسابق المغربي، الضغط على المتسابق اللبناني، وممكن أن يكون ضغط نفسي أو ضغط تنافسي لغايات إنهاكه ولغايات يعني سلبه الطاقة التي سيستمر بها إلى نهاية هذا السباق. وهذه من تكتيكات واستراتيجيات سباق القدرة وسباق التحمل. لذلك نتابع شوف المتابعة كبيرة والله بين المغرب واللبناني، ويعني بنشوف كمان إشارات ما بين المتسابقين بيقول له أعطيني مجال أتنفس. You're really getting into your flow there, aren't you, my friend? It's great to have that opportunity to sort of take a step back, isn't it? Yeah. You know, commentating on the endurance race, you need just to relax. You need to watch. I could do with a pillow and a sleeping blanket right about junior now. and senior, yeah, where there is a lot of motivation, there is a lot of speed, there is changing in positions, fast changing in positions. Mm-hmm. It's different.
it is completely different. It's a completely different style of commentary. And for those people that love their endurance racing, of course, FIA World Endurance Championship will be returning here to the LaSalle International Circuit early next year. Of course, MotoGP, new logo now for their future. Of course, Formula One, always wonderful to see it back here at LaSalle every single year. But again, it's just seeing these other drivers. You know, we've got the great young talents, and we've got the drivers that love to go flat out. But these drivers also want to experience that adrenaline thrill and buzz. And, well, we are coming up towards 20 minutes being completed. Can you tell us about the yellow and red boxes, the weights? Yeah, well, the thing is the minimum weight for every driver has to be 55 kilos. And then, of course, you have to have a total weight. You know what I'm going to do? I'm going to do something I'm going to have a look at YouTube now for the first time. Let's have a look at YouTube. This we've had Imran Kalathingal saying this race is going to be really interesting. Anatik has said, is there a South African team? Unfortunately, Mena stands for Middle East and North Africa, I'm afraid. But yeah, I mean, with regards to the regulations for Mena R390, I've got the sporting regulations up as we speak. So, R390 drivers must be a minimum of 50. Now, this is as per Article 3.7 in the sporting regulations for Mena Nations Cup 2024. For both Mena R390 endurance and sprint categories, drivers must be a minimum of 15 years of age and have a minimum weight of 55 kilos. But there is another interesting dynamic to this, because I have to look at another section. That we have to add weight to the carts. Carts. But the thing is that, folks, if the carts is considered underweight, there are penalty laps. Which means if you are a couple of kilos underweight, you could lose a couple of laps, depending on how far underweight you might be. So let's just have a look. في هذه الأثناء يتصدر الفريق المغربي الثالث في المركز الأول، يتبع مباشرة الفريق الإماراتي، وفي المركز الثالث الفريق اللبناني حامل الرقم 6 وهو الفريق اللبناني الثالث، في حين الفريقين المغربيين الأول والثاني في المراكز الرابع والخامس. أسرع جولة لغاية الآن دقيقة وثانية 1:497 جزء من الثانية للفريق الإماراتي على المضمار. Okay, on the endurance, drivers, and now this is as per section 15.2.5, endurance, drivers failing to meet the prescribed minimum weight will be subject to penalties according to the following scale. Up to 5 kilos underweight, 1 lap deduction. Between 5 and 10 kilos, 2 laps. 10 to 15 kilos, 3 lap deduction, and 15 kilos and above, 4 laps. So you could be leading by 3 laps with a lap to go, and if your driver's found underweight on the weight bridge for the final time, you could lose the victory. Exactly. إذن سيكون هناك محاسبة بحسب وزن السائقين. إذا كان وزن السائق أقل من الوزن الأدنى أو الحد الأدنى من الوزن المسموح به، وهو 55 كيلو جرام لكل متسابق، وطبعا العمر في الحد الأدنى 15 عام، سيكون هناك بينالتي بخصم لفة واحدة من مجموع اللفات التي يحرزها خلال الساعتين. أما إذا كان فرق الوزن من 5 إلى 10 كيلو فسيكون هناك حسم للفتين من مجموع اللفات، من 10 إلى 15 ستحسم 3 لفات، وإذا كان هناك فرق وزن أكثر من 15 كيلو سيكون هناك حسم ل4 لفات من مجموع اللفات التي أحرزها الفريق، وبالتالي قد يكون أحدهم متصدرا في المركز الأول، ولكن بحسم عدد من اللفات يصبح خارج المنافسة أو حتى خارج البوديوم. فها هي القوانين الواضحة لهذا السباق، سباق القدرة والتحمل في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأس الأمم. Well, approximately, drivers were advised that a full stint in one of these carts can lose 7 kilos. But then also, when you have to consider
we're in a hot climate. Even at this point, you're exerting yourself mentally and physically. So you can lose weight through loss of hydration. So electrolyte drinks are quite important. Sports hydration drinks are quite important. And especially excessive fluid loss could lead to penalties through sickness, nausea. So if you're under the weather, you've got to overhydrate to compensate for it. So there are some drivers that will have the yellow and the red weights in the kart. There are drivers who are a little bit lighter who will have both red and yellow weights in there. So you've also got to consider another factor, folks. Once you go through tyres, they wear out, which means there's deposits on the circuit, means your kart gets lighter, and that's quite crucial. We've already had, I think it's Team 17, Syria have been in the pits. We've also had Sad Abkari. How many stops are mandatory? Well, that's dependent on the strategy of the teams. James McGinn. Greetings. Thank you very much for joining us. How do we know which driver is in the kart? We don't know which driver is in the kart because there is a transponder mounted to the number plate on the Nassau panel of the kart. So that's how we know when they're going through sectors 1, 2 and 3. And nice little battle here. We've got, I think at the back of that was team number 15. That's the battle for 8th, 9th and 10th, I believe. So we've got Lebanon 2 in 8th, Lebanon 1 in 9th, Team 11, that's Qatar 2, and Team 15 is Saudi 1. So, again, it's just strategizing, and some drivers will do quite an elongated stint, but when they know one of the things that you don't want to have happen in one of these karts is the following. You feel like you're on fumes because the engine starts to splutter, and when that happens you will have no waft, no power, and the kart will judder backwards and forwards. It's a bit like when you have a misfire in a petrol combustion engine when one of the spark plugs go. فعلا. إذا بالسؤال الذي طرح قبل قليل من خلال قناة اليوتيوب، ما هو الوقت المناسب للتوقف وتبديل المتسابقين على المسار، فوصلت الإجابة ونعيدها. James McGinn, he's thanking you and shouting for yes, James, thank you very much, because you've just reminded me that you're one of his colleagues, because Tariq Almu works and resides in Switzerland. So greetings to the Swiss who are cheering on for Team Morocco. So James, thank you so much for that. You reminded me. I said to Tariq, tried to give me information about the company he works for, and I went, don't give me too much information because I won't always remember. I can remember so much stuff, but when we have a very, very busy schedule, you know, we've been on the mic since about 25 past 10 this morning. We have had breaks, but the thing is that even we have limits, just like these drivers do. But what a wonderful sight this is under the nighttime sky. You could see a little bit in the shot we just saw just a moment ago with the cars going down the main road heading into Lusail city centre. You've got the main Al Khor highway not too far away. And it's quite a straightforward, you know, from here to, let's say, the Century Marina Hotel where we're both residing this week. That's a 15-minute drive, and mostly it's highway. And it was quite funny when I got in the hire car on Monday morning and I remembered how to drive over here in Qatar in comparison with the UK and Europe. إذن يتابع الأبطال المسير على هذا المضمار، وكنا نتحدث قبل قليل عن الاستراتيجية التي قد يتبعها كل فريق لتبديل المتسابقين خلال السباق التحمل، وفعلا يتابع كل فريق بحسب استراتيجيته. ففي بعض الأحيان قد تكون ارتفاع درجات حرارة المحرك، ارتفاع درجة حرارة الإطارات، وارتفاع درجة حرارة المحرك حقيقة تصيب سيارة الكارتينج بالضعف وتدني سرعتها، وبالتالي هي فرصة للوصول إلى منطقة الصيانة وتبديل المتسابقين، وستكون فرصة أيضا لانخفاض درجة حرارة المحرك، وهذا ما يسعى كل المتسابقين لعدم حصوله. نشاهد المنافسة ما زالت مستمرة بين الرقم 6 والرقم 8 على المركز الثالث بين اللبناني والمغربي الثاني.
والفريق اللبناني الثالث والفريق المغربي الثاني. الفريق اللبناني في المركز الرابع يحاول الوصول إلى المركز الثالث متجاوزا المغربي في المركز الثاني فريق الإمارات، وفي المركز الأول حامل الرقم 9 الفريق المغربي الثالث. So we're not too far away before we actually start a bit of a stint of our own here in the commentary position. So we're coming up towards 1/4 distance, or 1/4 of the time elapsed here at the Losail International Karting Circuit for the R390 endurance race, which means that we will have one title decided today. The rest will go to tomorrow afternoon. And more to the point, for those wondering about the schedule, well, we kickstart things with practice stroke qualifyings 1 and 2 for Mena R390 Sprint. And then we go to the pre-finals for Micro, Mini, Junior, Senior, DD2 and DD2 Masters. Then we'll have the Mena R390 Sprint Quali Group 1 at 12:45. A lunch break at 1 o'clock for about 45 minutes. Then we go back into the business end. So R390 Sprint Quali Group 2, the finals for the Mena RMC, and the Mena R390 Sprint Final at 4:45 will then conclude the action. And don't worry, Maisa, we will go through the driver lists and names during the broadcast. We don't want to go all the way through it at points, but if we have to, we shall. I think Maisa, she's looking for Jad Al-Awar from Lebanon too. Ah, there we go. Yeah, okay. they are on the cart number 5. ولكن لا نعرف من هو المتسابق في هذه السيارة في هذه اللحظة. شكرا ميساء، وكل التحية لكل من يتابعنا مباشرة من خلال البث المباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بنادي حلبة لوسيل الرياضي. نتابع إذن هذا السباق، سباق التحمل، سباق يستمر لمدة 2 ساعتين، وقد قطعنا تقريبا ربع الوقت، مضت نصف ساعة تقريبا من عمر هذا السباق، وما زال المتسابقين على المسار ينافس كل منهم للوصول إلى خط النهاية. 20 فريق يتنافس في هذا السباق من الجزائر، البحرين، لبنان، المغرب، قطر، وأيضا من المملكة العربية السعودية، من سوريا، ومن سلطنة عمان، ومن الإمارات. سلطنة عمان كانت هي المستضيف لهذه البطولة ل3 أعوام منذ انطلاقها في العام 2020، وتصدرت في العام الأول والثاني سباق التحمل، في حين حلت في المركز الثاني في النسخة الثالثة، وغابت عن البوديوم في العام الماضي في أول النسخ التي أقيمت هنا في قطر. So, just to give you a top 5 roundup as we now start our first shift. I'll step away for the next 15 minutes with Ahmad taking on commentary, then I'll be back. But the top 5 at the moment, leading the way, it is team number 9 that leads the way. That is Othman Ben Hayoun and Reda Benedi for Morocco number 3. Then we've got team UAE, Humaid Al-Kebti, Ahmad Mohammed and Hussein Mohammed, rounding out that 3 driver crew. Then it's Ahmed Arquizi and Mahdi Kadiri in Morocco Morocco 3, the Morocco 2, that rounds out 3rd position in the number 8. Then cart number 6, rounding out the top 4, Matthias and Christopher Najaim. And then rounding out the top 5 will be Morocco 1, the team of Morocco, Ilis Fouquet and Tariq Almu. And Ahmad, I'll leave it in your capable hands for the next 15 minutes. I'll be back in a few. شكرا أليكس، معكم ما زلنا مستمرين من هنا من غرفة التعليق في حلبة لوسيل الدولية في مضمار الكارتينج. نتابع مجريات سباق التحمل والذي يشارك به الآن 20 فريق. هذه الفرق من الجزائر، البحرين، لبنان، المغرب، ومن قطر البلد المستضيف، أيضا من المملكة العربية السعودية، ومن سوريا، الإمارات، وسلطنة عمان. ما زال في الصدارة حتى اللحظة الفريق المغربي حامل الرقم 9، وهو الفريق المغربي الثالث، هذا الفريق الذي يضم كل من عثمان بن حيون ورضا بن عايدي
بينما في المركز الثاني الفريق الإماراتي وهو حامل الرقم 18 يحمل كل من حميد الكتبي وأحمد محمد وحسين محمد. في المركز الثالث الفريق المغربي حامل الرقم 8 وهو الفريق المغربي الثاني يحمل كل من أحمد رزيقي ومهدي القادري. بينما يحل الفريق اللبناني حامل الرقم 6 في المركز الرابع يحمل الشقيقين ماتياس نجيم وكريستوفر نجيم. يتابع الفريق المغربي حامل الرقم 7 وهو الفريق المغربي الأول يحمل الياس فقيط وطارق المو في المركز الخامس. بينما يحل في المركز السادس الفريق الجزائري الأول والذي يحمل كل من محمد عزيز وإسحاق على متن سيارة هذا الفريق. مجريات هذا السباق تستمر لمدة ساعتين، انقضى منها حتى اللحظة أكثر من نصف ساعة بقليل، وهي ربع المدة. مثل ما تحدثنا قبل قليل أن العمر الأدنى للمشاركة في هذا السباق هو 15 عام، وقد يكون الأكبر سنا في هذا السباق اليوم يشارك بعمر 43 سنة، وهم متسابقين طارق المو وفيصل الرئيسي هم الأكبر سنا قد يكون في هذا السباق، ولكن لا يعني كبر السن إلا الخبرة في السباقات الرياضية ولا سيما في سباقات السيارات. يعني الخبرة، يعني القرارات الأكثر حكمة عادة، فهي ثواني وأجزاء من الثواني يتخذ بها القرار لأجل تسجيل مركز أفضل أو لأجل التقدم. أفضل توقيت لفة لغاية الآن هو دقيقة وثانية واحدة و497 جزء من الثانية، مسجل للفريق الإماراتي الذي يحل حتى اللحظة في المركز الثاني. وكما كنا نتحدث قبل قليل عن الصناديق الملونة التي تشاهدوها في السيارات، هي أوزان إضافية تضاف في حالة كان وزن المتسابق أقل من الوزن المسموح به، وهناك أيضا مخالفة تضاف على المتسابقين بحسب عدد من اللفات بحسب فارق الوزن بحسب التعليمات لهذه البطولة. مع مغيب الشمس الأجواء جميلة جدا. هنا تسجل 19 درجة مئوية درجة الحرارة في حلبة لوسيل، 22 درجة مئوية هي درجة حرارة المسار، 55% هي معدل الرطوبة، ورياح هادئة جدا 4 كيلومترات في الساعة. وصلت إلى أكثر من ذلك في هذا اليوم، ولكن الآن الأجواء حقيقة جميلة هنا، ويؤكد على هذا الكلام كل من يتابعنا من داخل المدرجات في حلبة لوسيل الدولية، وأيضا من يعيش معنا الأجواء من خلال البث المباشر عبر قناة اليوتيوب الخاصة بنادي حلبة لوسيل الرياضي، والبث المباشر المستمر منذ ساعات الصباح. بدأنا في تمام الساعة 10:15 ومستمرين معكم لغاية الآن في تغطية مباشرة لمجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم. هذه البطولة حقيقة التي انطلقت رسميا مساء أمس في حفل انطلاق مميز يستضيفها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية. هذا الحدث المميز الذي يتيح للعائلات وعشاق سباقات السيارات بشكل عام والكارتينج بشكل خاص قضاء أوقات حافلة بالأنشطة الممتعة، ولا سيما وجود منطقة المشجعين التي تضم فيها العديد من الأنشطة الجميلة حقيقة للمشجعين في الفانزون. كان حديث رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أنه شرف لا يضاهى أن يمثل المتسابق وطنه في الرياضة التي يعشقها، وهو يود أن يرى ويشاهد المهارات والروح التنافسية التي يقدمها السائقين الشباب في المضمار. في هذا العام النسخة الخامسة من هذه البطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل حقيقة مدى القوة التي تتمتع بها رياضة المحركات في هذه المنطقة، وازدهارها المستمر وتطورها وتطور السائقين، وهو حقيقة ما لمسناه في هذا اليوم. فالأسماء أسماء المتسابقين التي تابعناها العام الماضي في بطولة كأس الأمم هنا في قطر لاحظنا تقدم وتطور مهارات الكثير منهم.
ما زال اللبناني والمغربي في منافسة شديدة على المركز الثالث. اللبناني يحافظ على المركز والمغربي يتابع عن كثب، يبحث على أي ثغرة ليتقدم على الفريق اللبناني. هذا التلاصق وهذه المسافة القريبة منذ بداية السباق ما زالت، وكأنهم يعني متسابق وظله بين المنعطفات. ما زالت هذه المنافسة مستمرة. طبعا رياضة المحركات بشكل عام متجذرة هنا في ثقافة الشعب القطري، ومحببة ومرغوبة دائما، وهذا ما يضيف لهذه البطولات عندما تقام هنا في الدوحة. الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية يشرف على هذه البطولة وينظمها، وهو في قلب هذه الثقافة الشعبية هنا. وتبرز هذه البطولة التزام الاتحاد في رعاية وتطوير مواهب رياضة المحركات، وتحفيز الأجيال القادمة أيضا لمتابعة شغفهم في عالم السباقات. يعني هذه البطولة حقيقة هي بطولة مميزة تستضيفها قطر للعام الثاني على التوالي بعد النسخة الرابعة التي أقيمت في العام الماضي. وتشرفنا حقيقة أنا وأليكس أن كنا جزءا من هذه البطولة من غرفة التعليق، ونعود في هذا العام لنكون معكم أيضا. أحمد دعموس معلقا باللغة العربية، وأليكس جولدشميت معلقا باللغة الإنجليزية. نتابع مجريات هذا السباق، وما زال حامل الرقم 8 المغربي وحامل الرقم 6 اللبناني، وكأنهم يعني في هذا السباق هناك اتفاق بأن نبقى سوا مع بعض حتى نصل إلى خط النهاية، ولكن لابد في النهاية أن يتقدم أحدهم على الآخر وصولا إلى خط النهاية. نتابع تفاصيل هذا السباق، والوقت يمضي 2 من التحمل. هناك من توقف للتبديل، الفريق البحريني، أيضا الفريق القطري حامل الرقم 14 وهو الفريق القطري الخامس، وهو فريق نسوي تشارك فيه ماريا يزبك ونهى الخوجلي في الفريق القطري الخامس حامل الرقم 14، والذي وقف الآن في منطقة البتلين لتبديل المتسابقين. أيضا كان هناك تبديل لحامل الرقم 3 وهو الفريق البحريني. الأول يحمل كل من راشد خليفة المعمري ومحمد هلال. كان هناك وقوف وتبديل أيضا لحامل الرقم 17 وهو الفريق السوري، والذي يحمل كل من فراس دعبول وإناس عبطيني وإبراهيم الباشا. بقية المتسابقين ما زالوا مستمرين بذات المتسابقين الذين بدأوا السباق. ما زال هناك استمرارية لذات المتسابقين على كل فريق. في المركز الأول ما زال الفريق المغربي حامل الرقم 9 وهو الفريق المغربي الثالث يحمل كل من عثمان بن حيون ورضا البنيدي. في المركز الثاني الفريق الإماراتي حامل الرقم 18 وهو يحمل كل من حميد الكتبي وأحمد محمد وحسين محمد. في المركز الثالث الآن الفريق اللبناني حامل الرقم 6 الفريق اللبناني الثالث الذي يحمل كل من الأبطال ماتياس نجيم وكريستوفر نجيم. ماتياس الذي توج أولا لفئة الدي دي 2 في العام الماضي، وكريستوفر توج ثانيا لذات الفئة في ذات العام أيضا. ها هم الأبطال مستمرين. في المركز الرابع الفريق المغربي الثاني يحمل كل من أحمد رزيقي ومهدي القادري. في المركز الخامس الفريق الجزائري يحمل محمد عزيز وإسحاق للحيني. في المركز السابع هناك الفريق الجزائري الثاني يحمل هشام عزيز، سامي بياني وأمين الليبي. نتابع وإياكم مجريات هذا السباق، سباق التحمل الذي يستمر حتى الساعة 8:15 لنرى من سيصل أولا، من سيستطيع وسيحتمل كل هذا الضغط لمدة 2 ساعة. يعود أليكس جولدشميت إلى غرفة التعليق. Welcome back, Alex. And glad to be back. Of course, we're getting towards the 3/4 of an hour point, so in a couple of minutes it'll be your time to, you know what, off you go, have a little break, and I'll see you in a few minutes, so I'll take over for the meantime. So big thank you, shukran jazira, Ahmed Damus.
Great to be alongside this man again. This is too much Arabic for you, Alex. Hey, don't get me started. Don't get me started. But no, it's a real pleasure to share a commentary box with this man for the second year in a row. But the main thing is that this is a very different pace to what we had with the Mena RMCs earlier on. And, well, the good thing is that Team Morocco 3 are still leading. There you see the activity in the pit lane. They'll have their pit boards ready to show the drivers when they do need to change over. And there will be some drivers maybe looking up at the top, possibly because there will be in-race penalties being issued over the course of this particular race. So we should have a bona fide winner come the end of 2 hours. So a big thank you to everyone continuing to watch on the LaSalle Circuit Sports Club YouTube channel. Great to see the love for all of our respective nations for the MENA zone of the Fédération Internationale de l'Automobile, the FIA, and 16 nations, over 160 drivers. But then you look at how many people we've actually got. We've got a lot more than that when it comes to family members who have come along. Of course, with the MENA RMC drivers, you've got the mechanics that are also involved, the support crew behind the scenes from scrutineering, timekeeping, race control, stewarding, also the many other different departments that make part and parcel. The team that we've assembled here as part of an international team that work and love and breathe this sport every single day. We truly find this an honour and a pleasure to be here in the state of Qatar at the LaSalle International Circuit. And, well, you can see that one of the pit boards is being used, so someone will be coming in very, very shortly. So we are, bit of a moment there, and a slam of frustration on the steering wheel. That is for that's team number 17 down in 18th. And that is Sidia, with the 3-driver crew, Fares Tabul, Anis Abtini, and Ibrahim El-Basha. And you can see drivers with their race suits fully done up and also with race helmets on, waiting to have their opportunity to shine under the floodlights. And what a wonderful sight it is here at the circuit. The colours on the banners showing very radiant underneath the floodlights. And you can see how bright these floodlights are. Quite a few 1,000 lumen illuminating the circuit here. A lot of finger pointing, a lot of like saying, okay, right, get yourself ready. The cart's coming in. So now in is Team Saudi Arabia 1. Along with that, Saudi Arabia 2 have also come into pit lane. And we have already exceeded 43 laps so far. Fastest lap of the race still held by the 3-driver crew of the UAE. So Humed Al-Kebti, Ahmed Mohammed and Hussein Mohammed rounding out that 3-strong crew. There's a lot of shouting and commotion in the pit lane. Say, "Come on, get in the car! Go, 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 go!" You know, this is one of the beautiful things about this endurance race, that you, from the commentary position and where we've also got our broadcasting coming from, we can hear every single noise in that paddock to a point. But it just goes to show the passion and commitment from these teams, and they're all striving to really having that chance to get up the order. So about 13 minutes away from the halfway point of the R390 endurance race here. This will decide the first winners within the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup here in LaSalle.
Now, of course, also there's a support crew headed up by Guy Sheffield from Alain Raceway. Big thanks to Guy and his team. They're helping to facilitate running this part of the competition. But also he's got a crack team on standby. Great crew. And also fuel will also be administered by the support team in the pit lane. So when you might think that a team might go 2-3 laps down, they will actually fill the tanks up and get them back out on there. But of course that's got to be without a driver in it. This is mainly due to safety. You also see that there are some other carts being left there just in case we do have any technical difficulties. There's cart number 10, and that is Qatar 1. And now we've had a change of the lead because Morocco 3, with an hour and 12 minutes to go, have gone into pit lane, which means Team UAE in the number 18 now take the race lead. So Morocco 3, the pairing of Othman Ben Hayoun and Reda Benedi, now drop to what will be 6th at the minute, but that could be probably a little bit further down in towards the bottom part of the top 10 very, very shortly, depending on how long the pit stop takes and if they need to take on fuel. That's now dropped the team to 8th position. Make that 9th, now 10th. But of course, when we have the pit stop cycles, when they're decided to be served and facilitated, that's when the complexity and the dynamic of this race really does change. So Team Saudi 2 have just gone out. So we're very close to getting towards 50 laps of this 960 plus meter circuit. 962 if I remember correctly. So it'll probably be the best of over 50 kilometers of racing. There's team number 8. And that is the pairing of Madi Kadiri and Ahmed Erkouizi in Morocco 2. They are closing. That is I think they're just behind. That's team. That's the battle for P2. So number 20 comes in. That's Oman 2 with Nofel Al Balouchi and Faisal Al Rezi. They will be coming into pit lane now. So battle for 2nd and 3rd is very, very closely contested. They're just about to come through out of turn number 17 here on lap 48. And lap 49 has just been started by Team UAE. There's 2nd and 3rd coming out of the final corner. So Morocco 2 looking to get the slipstream on Lebanon 3. So more cycles of pit stops happening as we speak. And that's a nice little move there by cart number 9. That is Morocco 3 on cart 14 of Qatar 5. Qatar 5 being run by Maria Yazbek and Nuha Kogali. And you can see a swarm of activity down the start-finish straight. Heading down the hill into the right-hander here at turn number 2 as one of the carts goes a little bit off track. And I think that might have been cart number 19 of Oman 1. I'm not too sure which team was behind him. Might have been cart number 16. Possibly. Which would have been Saudi Arabia 2. But didn't really quite catch the second number. Again, one of the other things is when teams go a lap down, the other teams have to contend with back marker traffic. There again is the battle for 2nd and 3rd. Just quickly going into shot with Lebanon 3 versus Morocco 2. And a swarm of activity here coming out of the final corner. Team number that's Syria, number 17, closing in on
Qatar 5, I believe, going down into turns 1 and 2. Just in front of them, they've got Oman 1 in the number 19 ahead of them. This is going into the right-hander at turn 3. So Oman 2 have now exited the pit lane. They rejoin in 17th position. Meantime, Morocco 2 have pitted. The number 8, who was running 3rd place behind Lebanon 3. So Morocco 2 will tumble a little bit before they get back out onto the circuit. Move up the inside. Oh, that was that was Qatar 1 trying to get through. And they made the move stick. Then they get through the sister team of Qatar 5. Oh, that was very close between the two Qatar teams going through into the final couple of corners. Switch back from number 10. And right behind them is cart number 17, which is Syria. They are line astern, nearly bumper to bumper, coming across the start-finish line, down the dip into turn 1, now into the right-hander, the 90 right here at turn 2. A very slight incline into the right-hander here at 3, before they go into the double left at 4 and 5, before the right-hander at 6. That then means that they complete sector number 1. Bit of robustness over the curbing there for Qatar 3, the pairing of Zaid Albani and Omar Aswat. Omar was one of the drivers actually that finished 3rd in the sprint last year. And Team Qatar swept the board in sprint last year with Khalid Al-Maraji, Ahmed Fakru and Omar Aswat. So this is a very different side of the coin. Right, more teams still in the pit lane. So Oman 1 have just pitted and have come out. Qatar 3 now makes their way into the pit lane from what is 9th on the road. And with just over an hour and 5 minutes to go, we have exceeded 50 laps. We're now on lap number 53. Courtesy of our race leaders, Team UAE. Then it is Lebanon 3 in second. Algeria 1 with Ishaq Lalalin and Mohamed Aziz. Rounding out that pairing. And I think Cart 9 was looking for a move. That was Morocco 3. So more teams coming into the pits. Cart 12 is in the pits. So Qatar 3. Morocco 2 still in pit lane. Might be having a fuel stop at the moment as we speak before the next driver gets in. But Team UAE, with nearly 60 minutes of this 2-hour race completed, have a lead of nearly 17.2 seconds. But in the meantime, the battle for P2 is really heating up. It's between Lebanon 3 and Algeria 1. We have got a yellow flag situation. And that is heading... Oh, now there is a car. That's Qatar 5. Qatar 5, and that is off of, I think, turn number 14. And the driver's pressing the accelerator. The rear wheels were spinning because the back bumper was beached on the curbing. And good spatial awareness there by Qatar 5 to watch the rejoin. So back to full course. Green flag conditions we go. A very nasty scare there for Qatar 5 in number 14. But they managed to get things going again. Great, thank you to the marshals. Now Qatar 3 returns to the track. That is team number 12. That's number 12. Rejoins in, well, funny enough, 12th position. So, they've just... So, just to inform my good friend Ahmad, when they come in, it's a P for meaning that they come into pit lane. The O signifies that they're moving out of pit lane. So we are 3 minutes and 20 seconds away from hitting half-time. And Team UAE have a big lead. But, as I said earlier, Lebanon 3 and Algeria 1 battling away for second and third position.
And they are currently going through in towards turns 9 and 10. So midway point of the circuit through at sector number 2. So Team UAE complete lap number 55. And just with a couple of minutes to go before we hit the half-time point, welcome back to the booth, Ahmed Dammous. Thank you, Alex. عدنا وإياكم من هنا من غرفة التعليق لمتابعة مجريات سباق التحمل بعد انقضاء دقيقتين بعد الساعة الأولى من هذا السباق. تغيرت المراكز وتقدم الفريق الإماراتي ليحل في المركز الأول، يتبع مباشرة حامل الرقم 6 الفريق اللبناني رقم 3 والذي يحمل علامة ماتياس نجيم وكريستوفر نجيم، في حين يحل في المركز الثالث الآن الفريق الجزائري الأول محمد عزيز وإسحاق للحيني. في المركز الرابع حامل الرقم 7 وهو الفريق المغربي الأول الياس فقيط وطارق المو. في المركز الخامس حامل الرقم 4 الفريق اللبناني الأول والذي يحمل مازن الأعور وكريم رزق الله، بينما في المركز السادس حامل الرقم 2 وهو الفريق الجزائري الثاني هشام عزيز سامي بياني وأمين العيبي. في منطقة البيتلين هناك حامل الرقم 11 وهو الفريق القطري الثاني، وتبادل بين حسين حسين وفهد معيديد. ها هو حامل الرقم 6 الفريق اللبناني الثالث. نراه. I just saw Algeria 1 getting frustrated at Lebanon 3. Lebanon 3 have just pitted from second place. They were nip and tuck between the pairs. So Algeria 1 gave the old that kind of sign, which is basically, what are you doing? As if to say, don't cut across me. But we got bumper-to-bumper action here as we're a minute. Oh, that's a dive and a half there from taking off and flying. It's like asking, this is Tango Yankee 19er. Permission to take off, please. هو تجاوز للفريق الإماراتي الأول ليحل مباشرة بعد الفريق المغربي الثالث. نتابع هذا السباق، وعاد الفريق الإماراتي للمركز الأول و57 لفة لغاية الآن، 56 لفة للفريق الجزائري. الفريق المغربي 56 لفة لغاية الآن، وأسرع لفة هي بدقيقة وثانية واحدة سجلت للفريق الإماراتي. Well, as we are about to hit the turn of the hour, I'm going to leave you all in the capable hands of Ahmed Dammous for the next 15 minutes. I'll be back for a further 15 minutes, then we'll both be back in the booth for the final half an hour as the race to become the R390 Endurance Champions for 2024 continues under the floodlights here at Lusail in Qatar. معكم ما زلنا مستمرين. Thank you, James Maggan. You guys are doing great job. This is by James. Thank you. شكرا أيضا لكريم وميساء وكيدق وكل من يتابعنا مباشرة من خلال البث المباشر على قناة نادي حلبة لوسيل الرياضي. نتابع هذا البث المباشر لمجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقام للمرة الثانية بنسختها الخامسة هنا في الدوحة في قطر وعلى مضمار حلبة لوسيل الدولية. إذن في المراكز ما زال الفريق الإماراتي في المركز الأول، الفريق الجزائري في المركز الثاني، والمغربي في المركز الثالث. 58 لفة لكل من الإماراتي والفريق الجزائري. فارق التوقيت 18 ثانية ما بين الفريقين في المركز الأول والثاني. ونتابع على الشاشة هذه المنافسة المستمرة لسباق التحمل. كان هناك تبديل لأكثر من فريق، ولكن ما زال الفريق الإماراتي بدون أي وقوف وأي تبديلات، كذلك الفريق الجزائري والفريق المغربي الفريقين اللبنانيين. إذن لم يقوم كل الفرق بالتبديل، ما زال هناك 5 فرق بدون أي تبديل بين المتسابقين لغاية اللحظة. نتابع مجريات هذا السباق من هنا مباشرة من غرفة التعليق في حلبة لوسيل الدولية مضمار الكارتينج. مجريات هذا السباق الذي يستمر لساعتين، تبقى منها 58 دقيقة حتى نهاية السباق في تمام الساعة 8:15، وهو سباق
التحمل. وفي سباق التحمل يشكل كل فريق مجموعة من المتسابقين، للجزائر فريقين، للبحرين فريق، للبنان 3 أفرقة، وكذلك للمغرب، بينما تشارك قطر ب5 أفرقة، المملكة العربية السعودية بفريقين، سوريا بفريق، والإمارات بفريق، وعمان بفريقين. يتصدر هذه الفرق حتى اللحظة الفريق الإماراتي، وقد قطع 59 لفة لغاية الآن. يحمل هذا الفريق كل من حميد الكتبي وأحمد محمد وحسين محمد، فيما يحمل الفريق الجزائري في المركز الثاني، وهو الفريق الجزائري الأول، كل من محمد عزيز وإسحاق لالحيني. في المركز الثالث الفريق المغربي الأول يحمل الياس فقيط وطارق المو. يتبع مباشرة في المركز الرابع الفريق اللبناني الأول مازن الأعور وكريم رزق الله. في المركز الخامس الفريق اللبناني الثالث ماثيو سنجيم وكريستوفر نجيم. ويتبع في المركز السادس الفريق الجزائري الثاني هشام عزيز، سامي بياني، وأمين ليبي. نتابع إذن مجريات هذا السباق، ونوجه حقيقة شكر كبير لزملائنا الفريق العامل على البث المباشر وعلى الإخراج المباشر لمجريات هذا السباق. يتابع أولا بأول، يعني نتحدث عن أي رقم سيارة وبنلاقيهم مباشرة. تابعوا هذه السيارة لتغطية ماذا يحدث معها. شكرا لجهودكم الكبيرة المبذولة هون، وشكرا لكل الجهود المبذولة خلف الكواليس من فريق الاتحاد القطري لرياضة السيارات والدراجات النارية وفريق حلبة لوسيل. حقيقة جهود كبيرة جدا تبذل لتظهر لنا هذه البطولة. بنشوف هون في محاولة لتجاوز وتجاوز حقيقة بين حامل الرقم 12 وهو الفريق القطري الثالث. حامل الرقم 12 الفريق القطري الثالث تجاوز حامل الرقم 9 وهو الفريق المغربي الثالث، وتقدم كان وتجاوز واستغلال ثغرة على المنعطف لتجاوز سيارة الكارت أمامه. زي ما تحدثنا عن سيارات الروتكس هذه منذ الصباح بأنه جميعها متماثلة في القوة، في التجهيزات، في الاستعدادات. كل ما يختلف هي مهارات السائقين وهي خبرات السائقين في التعامل مع المسار، مع المضمار، مع المنعطفات، وأيضا تقدير القوة في المنعطفات، اختيار السرعات المناسبة، كيف يمكن تضييق المنعطف قدر المستطاع لكسب الثواني وأجزاء من الثواني. 62 لفة يقود فيها الفريق الإماراتي هذا السباق، يتبع مباشرة ب61 لفة حتى الآن الفريق الجزائري الأول. أسرع توقيت لفة هو بدقيقة وثانية واحدة و497 جزء من الثانية مسجل للفريق الإماراتي متصدر هذا السباق حتى اللحظة. إذن كان الفريق المغربي في صدارة هذا السباق، ولكن تراجع الآن للمركز الثالث. أيضا الفريقين اللبنانيين يحملوا الرقم 4 و6، الفريق اللبناني الأول والثالث في المراكز الرابع والخامس. من هنا من حلبة لوسيل نتابع هذه المجريات. وبالحديث عن حلبة لوسيل الدولية، هي حلبة السباق التي تقام بها سباقات المحركات بشكل عام. طبعا هي في دوحة العرب في العاصمة القطرية. افتتحت هذه الحلبة في العام 2004 وبدأت منذ اليوم الأول بتطوير نفسها، وفازت بلقب أفضل حلبة في العالم، وحصلت على جائزة في حفل فالنسيا. وطبعا تخصص لقطر جولة من جولات الجائزة الكبرى في سباقات الموتو جي بي. طبعا تستضيف عدة أحداث دولية سواء من خلال مسار الفورمولا 1 وحتى مضمار الكارتينج، وواحد منها ما نشهده اليوم سباق هذا السباق ضمن بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج كأس الأمم في هذه النسخة الخامسة. هذا السباق الذي يجمع الأبطال اليوم من 16 دولة للمنافسة، أكثر من 150 متسابق من 16 دولة تنافس هنا ليحظى كل منهم باللقب الذي يستحقه، والجميع يسعى لأن يكون هو حامل اللقب وبطل المنطقة. وهذا النوع من السباقات لطالما فتح المجال أمام المتسابقين لخوض غمار البطولات العالمية، وأيضا يفتح الأبواب دائما
ليصبح هذا البطل محط أنظار لكل المتسابقين. نتابع على الشاشة حامل الرقم 20 وهو الفريق العماني الثاني الذي يحمل كل من نوفل البلوشي وفيصل الرئيسي. فيصل الرئيسي الذي يبلغ من العمر 43 عام، ونوفل البلوشي يبلغ من العمر 27 عام. يتنافسان ضمن ذات الفريق في سباق التحمل. الفريق العماني الثاني يحمل الرقم 20 وهو الآن في المركز الرابع عشر. قام بتبديل واحد بالوقوف في منطقة البيتلين، وها هو ما زال مستمرا على المسار. إذن الفريق الإماراتي ب 63 لفة بعد أن أجرى تبديله الأول تراجع إلى المركز السادس مع الوقت الذي قضاه في وقوف في منطقة البيتلين. وأيضا خرج من البيتلين الفريق السعودي يحمل الرقم 15 وهو في المركز السادس عشر. يتصدر الترتيب الآن الفريق الجزائري الأول حامل الرقم 1، وفي المركز الثاني الفريق المغربي الأول حامل الرقم 7، وفي المركز الثالث الفريق اللبناني حامل الرقم 6 وهو الفريق اللبناني الثالث ماثيوس نجيم وكريستوفر نجيم. وماثيوس الذي وقف على بوديوم الدي دي 2 في العام الماضي، وكان كريستوفر نجيم شريكه في الفريق إلى جانبه في المركز الثاني لذات الفئة، وكان خلفه مباشرة العماني عبد الله الرواحي بطل الراليات، وكان بطلا للدي دي 2 في العام الماضي في بطولة المينا كارتينج في المركز الثالث. نشاهد ونتابع حامل الرقم 3 الفريق البحريني، وكم الضغط الذي يولده حامل الرقم 20 الفريق العماني في محاولة لتجاوزه إذن والتقدم بعد أن تقدم صاحب الرقم 3 البحريني متجاوزا العماني. الضغوطات كبيرة بين المتسابقين، تحديات، منافسات، يوم طويل، عدد منهم تنافس في سباقات هذا اليوم بين الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، وأيضا في الفئات الأخرى. واليوم في نهاية اليوم سباق تحمل لمدة ساعتين، يعني بنتحدث عن مجهود بدني كبير، بنتحدث عن متطلبات لياقة عالية، بنتحدث عن يعني استنفاذ لكل قدرات التركيز على امتداد هذا اليوم. وما زلنا في اليوم الأول من أيام البطولة. هذا هو السباق وهذا هو القانون وهذه هي المعطيات التي تنطبق على الجميع. إذن توقف في البيتلين حامل الرقم 1 وهو الفريق الجزائري الأول وهو أول وقوف. تبقى الفريق المغربي الأول الذي لم يقف حتى اللحظة ولا مرة، لم يدخل إلى منطقة البيتلين ولا أي مرة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يجري تبديل حتى اللحظة. تقدم الفريق الثاني للفريق اللبناني حامل الرقم 6 الفريق اللبناني الثالث ماثيوس نجيم وكريستوفر نجيم، تقدموا للمركز الثاني متقدمين على الفريق الجزائري الثاني. المغربي في المركز الأول متصدرا حتى اللحظة الفريق المغربي الأول ياسف قيد وطارق المو، يتبعه مباشرة الفريق اللبناني حامل الرقم 6 الفريق اللبناني الثالث، وفي المركز الثالث الفريق الجزائري الثاني. مجريات هذا السباق مختلفة عن مجريات كل الجولات التي شاهدناها منذ الصباح، فكلها كانت جولات سريعة، جولات معتمدة على السرعة بشكل مباشر، على التجاوز، على الوصول إلى خط النهاية ضمن 11 جولة كحد أقصى في الفئات. ولكن الآن نتحدث عن 67 لفة لغاية الآن قام بها الفريق المغربي الأول حامل الرقم 7، في حين أقل عدد من اللفات قام به الفريق حامل الرقم 14 وهو القطري الخامس ب60 لفة. يعني حتى الفارق 7 لفات ليس بالفارق الكبير. هناك خطة وهناك استراتيجية لكل فريق كيف سيصل إلى خط النهاية، ودائما المثل بيقول الخيل الأصيلة بتشد بالآخر، وهذا نوع من أنواع الاستراتيجيات، عدم استنفاذ الطاقة من بداية السباق ووضع خطة واستراتيجية للاستمرار حتى النهاية. إذا مضى من الوقت ساعة وربع تقريبا من وقت هذا السباق.
أو أقل من ساعة وربع. 48 دقيقة متبقية من وقت هذا السباق، وما زال الأبطال على المسار في منافسة مستمرة ضمن مجريات سباق التحمل اليوم على مضمار حلبة لوسيل الدولية ضمن مجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج. تحية لكل من يتابعنا من المدرجات، لكل من يتابعنا في البث المباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بنادي حلبة لوسيل الرياضي. كل التحية وأهلا وسهلا بالجميع. معكم ما زلنا مستمرين، تحياتنا لكل من يتابع أيضا المجريات والأحداث من خلال القنوات الرسمية ومنصات السوشيال ميديا الخاصة بالاتحاد القطري لرياضة السيارات QMMF، وأيضا من خلال مواقع حلبة لوسيل على السوشيال ميديا، على الانستغرام لوسيل سيركت، والأخبار هناك أولا بأول من خلال خاصية الستوري، وأيضا مع صور المتسابقين. كما نشر اليوم برنامج يوم غد للسباقات والجولات، بإمكانكم متابعته ومعرفة أوقات كل جولة لنكون معكم بدءا من صباح الغد مع جولات الإحماء التي تبدأ في تمام الساعة 9:20، وأول الجولات البري فاينل أو ما قبل النهائية ستكون جولة المايكرو ماكس في تمام الساعة 11، في حين ستكون السباقات النهائية بدءا من الساعة 2:15 أيضا مع المايكرو ماكس، وصولا إلى حفل التتويج في تمام الساعة 5:30 هنا في حلبة لوسيل، لنرى غدا من سيكون حامل اللقب، من سيحتفظ بهذا اللقب لعام آخر ولعام جديد، حتى نعود ونلتقي بإذن الله هنا في حلبة لوسيل الدولية في العام القادم وبنسخة جديدة ونسخة مطورة كما اعتدنا دائما. ففي كل عام تكون النسخة أجمل من النسخة السابقة، وفي كل عام نرى المنافسة أكبر وأشد والتنظيم أعلى وأرقى. ها هي المنافسة مستمرة، يعود الفريق الإماراتي للمركز الثاني متقدما ليتبع الفريق الجزائري الأول الذي حل في المركز الأول، وها هو الفريق الإماراتي في المركز الثاني يقترب ويقترب. 69 لفة لكل منهم، ولكن الفارق فارق توقيت وفارق مراكز، والفريق الإماراتي ما زال مستمرا في المتابعة وفي المحاولة. أليكس جولدشميت, welcome back to the commentary room. Thank you very much, Ahmad. Of course, we've got just over 45 minutes of this R390 endurance race where we will find out who will provisionally become our first title winners within the Mena Karting Championship Nations Cup for 2024, being hosted underneath the Qatari nighttime sky here at the Lusail International Circuit. So, as things have progressed over the course of the race, we're into the final 3/4 of an hour. And at the moment, leading the way, it is Hisham Aziz, Sami Bayani and Amin Elaibi that lead the way in Algeria number 2. Second place at the moment, well, they have been in the hunt from the very beginning. Team UAE in the number 18 still hold the fastest lap of the race, and we have completed so far 70 laps, soon to complete 71. Then it is the number 1 kart of Algeria 1 that rounds out the top 3. Team Oman 1 have moved up into possible podium positions at this moment in time. The Omani team, Team 1, now up into what is 4th place on the road. Having some pit stops happening at the moment. And more to the point, well, out of the pit lane comes kart number 7, Morocco 1, along with Team Qatar 1. They're both respectively rejoining in round 6th and 15th position, respectively. Qatar 3 are in pit lane as we speak. But still, Team UAE holds the overall fastest lap of this race, 1:01.497. So when you look at it from that perspective, the fastest lap times we're seeing on the R390s is around about a 14-second differential between that and, say, a DD2 and DD2 Masters kart, give or take. But it is going to be now up to the strategy calls made by the respective teams. So there'll be some hand signals being shown, probably sort of codes that the drivers use between themselves, and also they'll have their respective pit boards that they were given just yesterday
head of R390 endurance racing. Of course, we go to the sprint side of things tomorrow, where we'll have two 10-minute practice stroke qualifying sessions for R390 sprints. Then we'll have sprint quali group 1 at 12:45. Sprint quali 2 after the lunch break at 1:45 p.m. and then R390 sprint concludes the on-track action for the Mena Karting Championship Nations Cup at 4:45 local time tomorrow afternoon. But with Algeria 2 having a lead of the best part of 25 seconds in their pockets at the moment, there is still opportunity for drivers and teams to make moves forward in the running order. And now at the moment, well, the track temperature has dropped all the way down to 21 degrees Celsius here in Losail. And with the floodlights bathing the circuits, you can see all the amounts of not just rubber on the racing line, but you can also see the rubber marbles on the outside of the racing line. So if you're going too wide into a corner, you've got to be very, very careful you don't have the pickup. But in some respects, that could be a cursing and a blessing at the same time. Mainly because of the fact that if you pick up the marbles, as one driver goes up the inside, that was through at turn number 7, coming into the first part of sector number 2 here at the track. You might add an additional 0.1 or 0.2 of a kilo if you're lucky, depending on how much pickup you get. So Qatar 4 have now pitted from 17th position. Oman 1 have pitted from 4th place. So the dynamics are changing all the while. And I'm looking at the sector times. And in comparison between Algeria 2 and Team UAE, Team UAE seems to be quicker by the best part of a 10th and a half of a second in the opening sector, but lose a fraction in sector number 2. So Team UAE come across the line, 20.1 in sector 3. Qatar 4 look to be moving out of the pit lane. They're currently residing in 17th position, but all 20 teams are running on the circuit as we speak. So Team Oman 1 now drop towards the bottom part of the top 10 through their current pit stop. Whether it might be their last one is anyone's guess, especially ours in the commentary box, because we don't know the strategies that the team are employing. So Team Oman 1 now hit P10. They're currently having completed, by the time they come out of the pit lane, will be 72 laps. Run to lap 76, effectively. As Algeria 2, Hisham Aziz, Sami Bayani and Amin Laibi still lead the way. But of course, for those people wondering in YouTube chat, well, Oman is getting a lot of flags courtesy of Lulu in the YouTube channel at the moment. And a big thank you to everyone that has subscribed to the Losail Circuit Sports Club YouTube channel. We're now over 900 subscribers. Can we hit 1,000 by the end of the racing tomorrow afternoon? Please like, share and subscribe. And a big thank you to our content team putting out all the wonderful stories, reels and posts and graphics on the QMMF official Instagram page, as well as Losail International Circuit and the Mena Karting Championship Nations Cup Instagram channels. So a lot of content being provided by our expert team behind the scenes, and a big thank you to them for putting in so much hard work to bring the content to you people at home. So another pit stop has been effected by number 8, Morocco 2 have come into the pit lane. Could be their final time. Maybe, you never know, if they get an in-race penalty, they may have to serve that. Out of pit lane comes Team Oman 1, and they are now circulating in what will be now, I think, possibly 10th position. Yes, that has changed on the live timing. 38.5 minutes remain until we see the checkered flag for the final time on day 1 out of 2 for racing for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup.
So Morocco 2 drop towards the bottom part of the top 15. At one point they were battling for second on the road. Now, I have just noticed something significant. The gap between first and second a couple of laps ago was the best part of 25 seconds. It's now dropped to under 21.9. Oh, that is a big chunk of time taken out of the race lead. I count that to be nearly 8.5 tenths of a second was taken out of the race leaders on the previous tour, but the gap has gone up due to team number 2, kart number 2, Algeria 2, taking back the best part of nearly 3 tenths in that opening sector. So whether Team UAE might have caught a little bit of traffic on the opening sector, but have responded in kind and gone nearly 2 tenths quicker over 2 tenths quicker, nearly 3 tenths quicker in the second sector. So they're starting to pull that gap back. So with the live timing, we get updated every single time the teams go past another sector timing beam. The gap now is 21.6 seconds. So Team UAE, who have never, I repeat, I don't think they ever have. I should know this because I printed off all the information for myself and Ahmad. It's been a long day, folks. Been a long day. Going to be a very, very busy day tomorrow in the office as well. But Team UAE have placed third in the opening 2 runnings of the Mena Karting Championship at Muscat Speedway in 2020, February 2020, and then November 2021. So your guess is as good as mine as to who will win this race, and thereby we'll have our first provisional winners within the respective titles that are up for grabs. So we have Mena R390 Endurance, R390 Sprint, Micromax, Minimax, Junior Max, Senior Max, DD2 and DD2 Masters. Now there is one point I do want to talk about. We haven't sort of sidestepped it, we just really haven't talked about it at the moment, and that is points that are awarded for the respective nations depending on their finishing order in the respective classes. Now for Mena R390, 100 points will go to the official winners, and pole position takes 15 points. Then when we go to the sprint, we'll have the qualifying, and then we'll have the practice stroke qualifying. We'll then have the qualifying races, or the pre-finals, and then the final. 15 if you're top of the timesheets officially on qualifying. 35 points if you win one of the qualifying heats. And then if you win the final, you get a cool 50 points. Now, it's only the highest scoring driver and team in sprint and endurance for each country per session will score towards the team's Nations Cup total when it comes to the ranking. Now, we did have to wait to find out a little bit last year with regards to Team Morocco taking the the top prize in Mena Nations Cup history. And at the moment, well, folks, for those wanting a little bit of a history lesson, the history of the top 3 for Mena Nations Cup winners in 2020, on February 2020 that year, the hosts, Oman, took the Nations Cup victory. Morocco finished second, with Team UAE rounding out the top 3. Then the following year, in November 2021, the UAE were the Nations Cup champions, followed by Oman and Lebanon. It's quite funny because for 2 successive years, when the team for the previous year has taken third, they've gone on to win it. Lebanon took the title in 2022. Oman,
you look at it from this perspective, Oman have the most Nations Cup podiums overall with 3. A victory in 2020 and 2021 and 2022 they were second. Lebanon have been on the podium twice. UAE have also been on the podium. They've actually been the only team that have occupied first, second and third. Last year it was Morocco, UAE and Qatar. Saudi Arabia rounding out the podium in 2022. But the funny thing is that could there be an opportunity for a new nation? If we get another nation that wins this race, it is going to be 4 different nations out of 5 years. So Oman have won it twice. Lebanon have won it once. Qatar have won it once. And it seems like Algeria are on course at their current pace. But now we're going to possibly see, with just over 32 minutes to go, the final raft of pit stops in the dying stages. We head into the final corner. The first team to pit will be Lebanon 3, the brotherly partnership of Matthias and Christman Najem. And I've known those guys for a very, very long time. Of course, Lebanese by nation, but also they have, just like me, a bit of German heritage. So always good that I can speak both English, French and German at a Mena Karting Championship Nations Cup. So I'm a happy man. Well, with that in mind, joining me for the last 31 3/4 minutes as we go to the check-in for one final time here on day 1 of racing action. Welcome back, Ahmad Damus. Thank you أليكس. مستمرين بمتابعة هذا السباق، والواضح أن الجزائر بفريقها الثاني حاليا والذي يحمل هشام عزيز، سامي بياني وأمين ليبي يتوجهون لتحقيق الفوز الأول في هذا السباق في تاريخ البطولة للجزائر. فالجزائر لم تقف على بوديوم هذا السباق في أي من السنوات الماضية من سنوات هذه البطولة، ولكن هنا في النسخة الخامسة من الواضح أنهم يتقدمون نحو خط النهاية. حتى في هذه اللحظة يحل الفريق الجزائري الثاني في المركز الأول، يتبع مباشرة الفريق الإماراتي في المركز الثاني بفارق 18 ثانية و30 جزء من الثانية. والفريق الإماراتي بالمناسبة هو صاحب أفضل توقيت وأسرع لفة حتى اللحظة. الفريق الجزائري الأول في المركز الثالث، وإذا الفريقين الجزائريين حتى اللحظة في المراكز الثلاث الأولى. الفريق اللبناني الأول مازن الأعور وكريم رزق الله في المركز الرابع. في المركز الخامس الفريق المغربي الثالث عثمان بن حيون ورضا بنيدي. في المركز السادس الفريق المغربي الأول الياس فقيت وطارق المو. إذا تبادل المراكز واضح بين الفرق، من تقدم للمركز الأول عاد للمركز السابع، ومن كان في المركز الثاني عاد للخامس، وتبادلت الأدوار. ها هو يتقدم الفريق البحريني للمركز العاشر، فيما يتراجع للمركز 11 الفريق العماني الأول. الفريق العماني الذي وقف على بوديوم هذه البطولة في نسختها الأولى بفريقين في المركز الأول والمركز الثاني، وفي نسختها الثانية وقف في المركز الأول. في النسخة الثالثة وقف الفريق العماني في المركز الثاني، وفي النسخة الثالثة في النسخة الرابعة من هذه البطولة وقف أو لم يكن هناك وجود على البوديوم للفريق العماني. وها هو أيضا في هذه النسخة يبتعد بشكل كبير عن البوديوم، فالأقرب هو حامل الرقم 19 وهو الفريق العماني الأول، يحمل على متنه عمار البلوشي ومحمد الزجالي، ولكن يقفان في المركز 11. المنافسة مستمرة في المراكز 10 الأولى. هناك فريقين جزائريين، فريق إماراتي، هناك 3 فرق لبنانية وفريقين مغربيين، فريق قطري وفريق بحريني. التنافس بين المراكز 10 الأولى بين هذه الفرق، ولكن ما زال هناك من الوقت 28 دقيقة لسباق التحمل الذي يستمر حتى تمام الساعة 8
الربع. ها هو الفريق السعودي الذي كان متوقفا في منطقة البيت لين، وكأنه يغادر هذه المنطقة، فيما توقف الفريق القطري الثاني حامل الرقم 11 أيضا في منطقة البيت لين. إذن فعلا غادر الفريق السعودي حامل الرقم 17 وتوقف الفريق القطري لإجراء تبديل. 86 لفة للفريق الجزائري الثاني في المركز الأول، وكذلك الأمر للفريق الإماراتي والفريق الجزائري الأول. 85 لفة للفريق المغربي والفريق اللبناني. منافسة إذن شديدة بدأت تحمى وطيس هذه المنافسة مع اقترابنا من نهاية هذا السباق. في النهاية سنرى من سيكون البطل، في النهاية سنعرف من سيكون الفائز في سباق هذا اليوم. وطبعا سيكون هناك سباق السبرنت يوم غد النهائي في تمام الساعة 4:45، وسيكون ل20 لفة. طبعا هذا السباق النهائي. سيكون هناك سباق قبله في تمام الساعة 1:45، وسيكون هناك السباق الأول للكواليفيكيشنز أو للتأهيل في تمام الساعة 12:45 من بعد الظهر بتوقيت الدوحة. إذن اليوم سنعرف من سيكون بطل سباق التحمل. نتابع وإياكم مجريات هذا السباق. ما زال الفريق الجزائري الثاني يقود هذا السباق، يتبع الإماراتي والجزائري الأول. إن كانت مجريات هذا السباق بطيئة، إلا أنه فعلا سباق حماسي يعتمد على استراتيجية طويلة وليست استراتيجيات قصيرة. يحاول كل فريق أن يحافظ على لياقته، أن يحافظ على قدراته، وأن يحافظ على أداء سيارته حتى نهاية السباق. هذه السيارات المتساوية جميعها بالقدرات والمحركات والمواصفات، تبقى المهارات والاستراتيجية هي الفوارق وهي الفواصل بين كل المتسابقين. في منطقة البيت لين الآن صاحب الرقم 5 الفريق اللبناني الثاني يحمل كل من جاد الأعور وبسام النقاش لتبديل المتسابقين. أكثر التبديلات كانت للفريق اللبناني حامل الرقم 6 وهو ماتياس نجيم وكريستوفر نجيم في 3 تبديلات، وأيضا للفريق السعودي حامل الرقم 17 أو عفوا للفريق السوري حامل الرقم 17 والذي يحمل كل من فراس دعبول، إناس عبطيني وإبراهيم الباشا ب3 مرات توقف في منطقة البتلين، في حين وقف لمرة واحدة كل من الفريقين الجزائريين والفريق الإماراتي، الفريق اللبناني والفريق المغربي. مجريات هذا السباق ما زالت مستمرة. تحياتنا لكل من يتابعنا مباشرة عبر البث المباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بنادي حلبة لوسيل الرياضي. تحياتنا لكل من يتواصل معنا من خلال التعليقات، وأيضا تحية لكل من يتابعنا هنا على مدرجات حلبة لوسيل الدولية مضمار الكارتينج. So 25 minutes to go. I think my brain was just realised you've just actually said that, Alex. We're getting into the twilight here in Qatar. We've just gone past 10 to 8 local time, and what a day for race day 1 out of 2 it has been for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup, where you join myself, Alex Goldschmidt, on English commentary and MC duties, and Ahmad Damus, my partner in crime, on the Arabic language for both commentary and MC. A real pleasure to be alongside this man once again, and Omar Sandi, who is our director of the live stream that you see. We have had a comment on YouTube just asking about where can I see the standings. Well, if you click on the live timing link, Omar is looking for the cart's numbers. Omar now is so yes, busy. he is very, very. He's even got 2 headsets on. That's how busy the man is, and he's got the. يعطيك العافية يا عمر. يعطيك ألف عافية. Don't distract him. Don't distract the man. Look. He can have it. Look, he's him and his team have done a fantastic job all day, and a big credit to them, and also the whole team behind the scenes, including the QMMF and everybody involved that has really. I think during my 2 walks earlier on,
The main thing is that there's been a lot of positivity with this year's event, which has been absolutely wonderful to hear, and that's one of the biggest things that, you know, last year we did the event. This year it's gone up another level, and of course Qatar will host this for another year in 2025. Keep your eyes peeled for when the dates do become official, folks. We're not going to reveal that yet, but it is a wonderful place to come to. And as we were talking about earlier on off camera, that, you know, how way of life is in Qatar. Everything but in the meantime, 8 versus 18. That was a bit robust by Morocco too on Team UAE. Now that is not a battle for position, because Team 8, well, Morocco 2 is all the way down in 14th, and Team UAE are effectively 14.7 seconds behind the race leaders. Okay, Afaf Hamzas, what is the position of kart number 12? That's Qatar 3, currently running P12 at the moment, Afaf, so thank you very much for jumping into the chat. We've I was saying to the folks a little bit earlier on, we've reached over 900 subscribers on the LaSalle Circuit Sports Club YouTube channel. I've asked the folks at home, can we make it 1,000 by the end of the racing tomorrow? Do you think that's achievable? I think that very well might be. دائما المنافسة متاحة للجميع، وهذا هو الميدان يا حميدان. من سيصل أولا سيحظى بلقب هذه البطولة. من ينافس ضمن القوانين من يصل أولا. إذن الفريق رقم 11 وهو الفريق القطري الثاني يتقدم متجاوزا الفريق القطري الثالث. هناك منافسة وتغيير في المراكز أيضا بين فريقين قطريين على المضمار. ما زالت ترتيب المراكز الثلاث الأولى بين الجزائر والإمارات والفريق الجزائري الثاني، يتبعهم مباشرة الرابع والخامس فريقين مغربيين، السادس والسابع فريقين لبنانيين، في المركز الثامن فريق بحريني. الفريق العماني تقدم ليدخل في التوب 10، فيما الفريق رقم 15 وهو الفريق السعودي الأول في المركز العاشر. ها هي المراكز العشرة الأولى حتى اللحظة، وما زال أمامنا 21 دقيقة حتى نهاية هذا السباق. So the big question, the big 64,000 Qatari riyals question that needs to be answered now. Now, for people asking me, why did I say riyals? Well, it's normally, if it's in the UK, it's the £64,000 question. You go to the United States, the $64,000 question. So I thought, maybe let's bring it topical. Let's bring it to where we are, to the Qatari riyals currency value. 64,000 riyals question that needs to be answered now. Can, with 20 and a half minutes to go, Team UAE catch and pass on track Algeria 2? Now, both teams have had one pit stop, so there will be teams that are running with 3 drivers. Algeria 2 have 3 drivers in their crew. Now, if there is an opportunity, so where can I see the standings? And well, the thing is, we have the entry lists here, Nima M, on there. So with regards to it, she's asking about where can I see the standings and also which number belongs to who. Well, the live timing link will give you the kart numbers, but it won't give you the full information such as driver names. So it'll give you an up-to-date play-by-play of what we actually see, because we don't know which driver is in which kart. We can tell you which drivers are assigned to said kart, but we can't give you the full information. Thank you very much for responding, Nima M. Appreciate it. But we will tell you when we do have the opportunity what karts, what nation, what number team, and also the drivers associated. Well, there's also a link above the chat here for the live results. بإمكانكم أيضا متابعة الرابط الموجود في أعلى التعليقات على قناة اليوتيوب، والذي سيأخذكم مباشرة للنتائج المباشرة، والتي من خلالها بإمكانكم معرفة أرقام السيارات ولمن تعود من المتسابقين. فنشاهد مثلا الكارت رقم 2
وبالتالي هي تعود للفريق الجزائري الثاني، تحمل كل من هشام عزيز، سامي بياني وأمين ليبي. يتبعه مباشرة حامل الرقم 20 وهو الفريق العماني الثاني، يحمل كل من نوفل البلوشي وفيصل الرئيسي. يؤشر حامل الرقم 2 الفريق الجزائري الثاني، ويتبع مباشرة حامل الرقم 20 العماني. إذن هذه هي المنافسة. وكان هناك سؤال قد طرحه أليكس: هل يستطيع الفريق الإماراتي في أقل من 20 دقيقة 18 دقيقة بقت حتى الآن من المنافسة والوصول للمركز الأول متجاوزا الفريق الجزائري؟ لكل منهم 95 لفة حتى الآن، لكل منهم وقوف واحد في منطقة البتلين. فارق التوقيت هو 13 ثانية و366 جزء من الثانية يتأخر فيها الفريق الإماراتي عن الفريق الجزائري، متأخرا في المركز الثاني، يسبقه الفريق الجزائري في المركز الأول، بالرغم من تسجيل أسرع لفة للفريق الإماراتي دقيقة وثانية و497 جزء من الثانية، إلا أن فارق التوقيت الآن يتقلص إلى 12 ثانية و993 جزء من الثانية بين الفريق الإماراتي والفريق الجزائري. ولكن السؤال الذي طرحه أليكس قبل قليل: هل سيستطيع الإماراتي تجاوز الجزائري؟ سنتابع هنا على هذا المضمار، مضمار حلبة لوسيل الدولية، ومن ضمن مجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج، وتحديدا في سباق التحمل لهذا اليوم، أول أيام البطولة هنا في حلبة لوسيل في الدوحة. So we have covered the best part of over 93 kilometres of total distance, which equates to 58 miles so far. We are going to break the century, so at least 100 laps will be completed by our race winner. That's going to happen in probably the next couple of minutes' time. However, the lead between Algeria 2 and UAE has now dropped significantly, sector after sector. Team UAE were over 0.4 of a second quicker on lap 97 than the race leaders. The gap now is down to 12.5. It's now 12.3. They've just taken another 2 and a bit tenths of a second. So the race is on. Qatar will not be able to defend their title in the endurance, but it looks like we will have a new nation, and more to the point, Algeria. Now, this is a very, very interesting statistic I'm going to bring to you all right now. Algeria have never been on an endurance podium. UAE have been on it twice, but they've only been on the third step. Can they go two better and take the title here tonight? 15 minutes and 50 seconds to go. Gap now down between the two leaders is 12 seconds and closing. إذن نتابع هذا التحدي الذي يزداد بين الفريق الإماراتي والفريق الجزائري. الجزائر التي لم تقف يوما على بوديوم هذا السباق، بينما وقفت الإمارات مرتين وكانت في المركز الثالث في النسخة الأولى في العام 2020 وكذلك في النسخة الثانية في العام 2021 كانت الإمارات في المركز الثالث. ها هي اليوم Oh, that's number 7. That's Morocco 1. Do not tell me they've just got either a splash and dash or potentially a penalty to serve with 15 minutes to go. Tariq Almou and Ilyas Fouquet are going to be out of the running for at least a podium. إذن لاحظنا خروج الكارت رقم 7 والتي تحمل طارق ألمو وإلياس فقيط، وطبعا هذا الخروج الآن من السباق لابد أنه سيؤثر بشكل كبير على نتيجة هذا الفريق. ما زال السباق مستمر وما زالت الجزائر بفريقها الثاني متصدرة. كما تحدثنا لم تقف يوما على البوديوم، الإمارات وقفت مرتين في المركز الثالث، تبحث عن الوقوف اليوم عن المركز الأول، ولكن على الأقل حتى اللحظة ما زالت الإمارات في المركز الثاني. دخل لمنطقة البتلين الفريق الجزائري الأول، وسيكون على ما أعتقد هناك تبديل بين المتسابقين فيما خرج من منطقة البتلين الفريق المغربي الأول إلياس فقيط. Elias now is out of the pit lane.
He's back to Or he the- could have changed over to Tarek Almu. But the thing is, we're going to give it a side-by-side. That's between Karts 2 and 19. That's Algeria 2, the current race leaders, and team number 19, that's Oman 1. Now, we have also seen a couple of other teams into the pits. Algeria 1 have come into the pit lane with 13 and a half minutes to go. Qatar 5 have also come into the pit lane with about that same time to go. We've hit the 100-lap mark. We are now on lap 101, and Team UAE have, in the meantime, taken another second and a half off of the race lead. They are taking chunks per sector. And this is where sometimes that inner determination, that grit, that will to win, and that adrenaline just spurs you on. Team UAE... oh my goodness, they have just absolutely flown through the second sector. They have taken nearly a whopping 3.6 tenths out of the race leader. Gap now coming down to 10 seconds. The race begins now to become Mena Karting Champions Nations Cup 2024 R390 Endurance winners. It's game on. إذا الإمارات تتقدم وتقترب من المركز الأول الذي يحتل حتى اللحظة الفريق الجزائري الثاني. 9 ثواني فاصلة 687 جزء من الثانية هو الفارق، ويبدأ الآن تحدي جديد بين الفريق الجزائري الثاني والفريق الإماراتي. 12 دقيقة أمامهم للوصول إلى خط النهاية، فما زالت الفرصة قائمة أمام الإمارات لتجاوز الفريق الجزائري. تقليص الوقت هو لصالحهم حقيقة، تقليص هذا الفارق، وما زال هذا الوقت يتقلص. إذن 9 ثواني 561 جزء من الثانية و521 جزء من الثانية. إذن يقترب الفريق الإماراتي بشدة من الفريق الجزائري. هل سيصل إلى خط النهاية؟ هل سيحتل المركز الأول؟ شو اللي صار هون مع الفريق السعودي حامل الرقم 16. الفريق الثاني يحمل فيصل الحربي، فهد الظفيري، عبد العزيز أبو النجا. لاحظنا إذن خروج كان عن المسار، ولكن عودة سريعة ومحاولة الاستمرار. I can't believe this. We're down to 9.3 seconds between the top two, and Team UAE is taking lumps out of Algeria 2. Algeria 2 are going to have to really grin and bear it. They're going to have to put on a defensive masterclass in the dying stages of the race. Now, one of the big things is the race... now, I'm just trying to keep an eye on where Kart 2 is at the moment. They're just coming through turn number 14. They haven't got that much traffic in front of them. Team UAE have got the benefits of clear air. A good couple of corners ahead in the next couple of cars. Gap now down to 9 seconds. Gap now down to 9 seconds and closing. And looking at the opening sector, low 23.2, and the leaders are in the pits. Leaders are in the pits. Algeria 2 with just over 10 and a half minutes. Now have got in the pits Team UAE with 10 and a half minutes to go. Now retake the race lead once again here in the dying stages of R390 Endurance 2024. إذن حاول الجزائري البقاء صامدا حتى آخر لحظة، ولكن مع دخول الفريق الجزائري الثاني إلى منطقة البيتلين تقدم الفريق الإماراتي ليحتل الصدارة الآن. هذا الفريق الذي يحمل الرقم 18 والذي يحمل على متنه كل من حميد الكتبي، أحمد محمد وحسين محمد، أصبح الآن في صدارة هذا السباق. ما زال الفريق الجزائري الثاني محافظا على المركز الثاني، وها هو يخرج من منطقة البتلين. كان تبديل سريع. هل سيبقى الإماراتي على هذه الوتيرة أم سيضطر إلى الدخول إلى منطقة البتلين وتبديل، وقد يعاود الجزائري التقدم ليحتل الصدارة مرة أخرى. التحدي ما زال مستمر. 9 دقائق على نهاية هذا السباق، ويقترب الأبطال من خط النهاية. سباق التحمل، سباق القدرة، سباق الساعتين. من سيبقى محافظا على السباق؟ 104 لفات هي ما قدمه الفريق الإماراتي حتى اللحظة. Big off for team number 16 coming out of turn number 2. That was Saudi 2 going at breakneck speed out of turn 2, and they went completely all four wheels off track. Very, very lucky that car did not go exit stage left
and into the barriers in the dying stages. 9 minutes to go, and now Team UAE. They are the only team that have done one stop. Now, the big question is, do Team UAE have to do a second pit stop? That is the crucial point we now have to tell you all about, because they now have a lead of 33.8 seconds ahead of Algeria 2. Rounding out the top 3 is Morocco 3, then Algeria 1, then Lebanon 3. So with 8.5 minutes, can there be another chapter written in this race? Because we've seen it all. We've seen incidents, we've seen accidents, we've seen drivers having to come in. And, well, there's another driver going a little bit wide, I think coming out of turn number 6, that was, going onto the back stretch. But this is now, what is the pace? I'm seeing a mid 22.9 for Team UAE in the opening sector. They have started pulling a lead, but the biggest thing is, if they're classed underweight past the checkered flag, we could have a lap deduction, and that could put them off of the podium in the dying stages, because they might have exaltation coming across the line, and then they find out post-race, whoops, 2-lap deduction. It can happen. إذا بقي أمام الفريق الإماراتي تقديم تبديل أيضا ودخول إلى منطقة البيتلين قبل التعرض لنوع من أنواع المخالفات، ولكن الفريق الجزائري الآن في المركز الثاني، الفريق الإماراتي متصدرا ويحاول الحفاظ على الصدارة، سيدخل إلى منطقة البيتلين بعد قليل وسيحاول الحفاظ على توقيته. 106 لفات الآن للفريق الإماراتي، 105 للفريق الجزائري. مستمرة هذه المنافسة مباشرة. تقدم للمراكز 11 والثاني عشر كل من الفريق المغربي الثاني والفريق القطري الثاني، في حين تراجع إلى المركز الثاني عشر الفريق العماني الأول. منافسة تزداد، 6 دقائق ونصف على نهاية هذا السباق، دقائق أخيرة ستنهي هذا المجهود الذي يبذله المتسابقين. هناك إشارة من صاحب الرقم 18 وهو الفريق الإماراتي، كان هناك إشارة قد يكون هناك تبديل في اللفة القادمة. The UAE driver was waving to his team. Maybe. Maybe. Now he's probably realising he might be low on fuel, and that maybe he's going to the pit lane in the next lap. He'll have to do it now. But it depends on how quickly they facilitate that pit stop, because drivers got to get out for safety regulations. The support team will have to put fuel in the cart. Now that depends on how much fuel UAE want to put in, because if they have to brim the tank, that's it, game over. إذن الوقت سيكون هو السلاح في هذه اللفات الأخيرة وفي هذه الدقائق الأخيرة. شاهدنا صاحب الرقم 18 وهو الفريق الإماراتي المتصدر الآن يؤشر لفريقه قد يكون هناك تدني في مستوى leaders in the pits with 5 minutes and 20 to go. I thought that might be the case. We were talking about it, and then a cart dived, exit stage left, and they are in the pit lane. Oh, Team UAE, second pit stop, and it comes with 5 minutes on the clock remaining, and that is going to bring back the lead very shortly. Now, where is Algeria 2? Oh, they're just about to go past the pit lane entry. They're about to retake the race lead. So let's see. Is there a cart starting to move? I do hear an engine starting to move forward, possibly in the pit lane, as there's one cart that's just had a drama. Marshals to the scene. Can't make out the number because the number plate has fallen off the front of the Nassau panel. And that's a cart that's now stopped out on track. Could bring out a local yellow. No, you're kidding me. That's Algeria! That's Algeria 2! Algeria 2! إذن الجزائر بعد أن كانت تنافس على المركز الأول. Oh, disaster for the Algerians. This is what you can call drama. Oh,
إذا الجزائر Anyone إلى خارج المنافسة. Defibrillator on standby, please. Well, number 2, Algeria suffers heartbreak within the last 5 minutes of the race. But Algeria won now in the 3rd place. Yeah, but who? Oh, Morocco 3. This could be an absolute dogfight because number 18 has exited out of pit lane and not too far behind. We've got a real race on our hands for the last 3.5 minutes because guess who's in 2nd position? The Moroccans. Morocco 3, Ben Hayoun and Benaidi. They are closing in on Team UAE. Algeria 2 are out. What a dynamic and exciting finale for the R390 Endurance. Mamma mia! We've got a race on our hands here. It will be between the UAE and the Moroccans for the last laps now, as 3 minutes to go to the end of the race. إذا مع خروج الفريق الجزائري الذي كان ينافس على المركز الأول، تقدم الفريقين اللبنانيين للمراكز الرابع والخامس. الفريق الجزائري الأول الآن في المركز الثالث، الفريق المغربي الذي يحمل الرقم 9 وهو الفريق المغربي الثالث في المركز الثاني بفارق بسيط جدا 436 جزء من الثانية. يتابع الفريق الإماراتي. There they are! Oh, race lead nearly changes. Team UAE holding on by a thread ahead of Morocco 3. We've got an absolute cliffhanger. One cart runs a little bit wide. That was cart number 3 of Bahrain. But the race lead is really heating up. We're going on to lap number 111 with 2 minutes and 15 to go. There are the race leaders into turn 2. Up the inside goes Morocco 3. إذا دقائق حماسية، دقيقتين على نهاية هذا السباق، والمنافسة شديدة بين الفريق المغربي حامل الرقم 9 والذي يحمل عثمان بن حيون ورضا بن عايدي مع الفريق الإماراتي الذي حافظ على الصدارة لفترة طويلة. That's Qatar 5, number 14. Oh, they've gone up the inside. And that's going to compromise Morocco 3. Morocco 3 get back through. Now it's Team UAE trying to get through in the same point. And now they've got to try and do what they can. Contact between the race leader and Qatar 5. And now Team UAE dives up the inside to make it team versus team. We're going to have this, I think, maybe 2 laps to go, hitting a total of 112 laps here at the Losail International Circuit. But look at the lead now that is starting to come to the benefit. إذن المغرب في المركز الأول تتصدر هذا السباق، يتبعها مباشرة الفريق الإماراتي ودقيقة و8 ثواني إلى نهاية هذا السباق. وتشتد المنافسة هنا على حلبة لوسيل على مضمار الكارتينج. نتابع ونشاهد المغربي حامل الرقم 9 يتمتع بالصدارة، يتحلى بالصدارة، ينافس ويحاول أن يحلق بعيدا عن الإماراتي حامل الرقم 18 ليضمن لنفسه الوصول أولا إلى خط النهاية. يبتعد عن المنافسين 771 جزء من الثانية. الفارق الذي يتقدم به المغربي حامل الرقم 9 وهو الفريق المغربي الثالث عن الفريق الإماراتي حامل الرقم 18 ثواني قليلة. 30 seconds to go. Yeah, I think next time around we're going to have possibly might be final lap. If we go on to it, we are going to expire past 2 hours. Out of the final corner comes Morocco 3 with 15 seconds on the timer. We've not get the indicator that it might be last lap this time. It is last lap this time. The Moroccans with a 1.4 second lead hurtle through into turn number 3 for the final time here in the opening sector. And after this, we will have completed close to 110 kilometres of on-track racing by the race leaders. And through into sector 2. Team UAE have been in the hunt all race long, but it took strategy, it took poise, it took crunching the numbers and taking your shot when it counted the most, and it has been put into the laps. ماذا حمل هذا السباق من منافسة ومن تحدي؟ ماذا حمل هذا السباق من تغييرات على المراكز؟ ماذا حمل هذا السباق من مفاجآت؟
فبينما كانت الجزائر تتصدر في المركز الأول وكانت المنافسة مع الإمارات التي تحاول أن تتقدم إلى المركز الأول، ولكن المفاجآت المغرب الآن في المركز الأول يصل ليحتفل الفريق المغربي حامل الرقم 9. إنه الفريق المغربي الثالث عثمان بن حيون ورضا بن عايدي. The current defending Nations Cup champions are now winning the first provisional title of the 2024 event. Congratulations, félicitations. Bien fait, Othman Ben Hayoun and Rena Benaidi from Morocco 3 in the number 9. Team UAE, you've got to wait another year to do it all over again. They hit the second place on the rostrum. Well, commiserations for Algeria 2 has now gone to a podium for Algeria 1. Mohamed Aziz and Ishaq Lalain take third position. What a dramatic R390 endurance cliffhanger within the last 5 minutes. We had the race leader Algeria 2 out. We then had race leader Team UAE go into the pit lane with moments to spare. But Morocco 3 celebrates here under the nighttime sky in the floodlights here in Qatar. إذن يحق لك الاحتفال يا صديقي، فهذه هي الاستراتيجية، التقدم المفاجئ أمام المنافسين. كانت المنافسة الواضحة بين فرق أخرى تماما، وكنت بعيدا حتى تقدمت في نهاية السباق. وصلت إلى المركز الأول، حافظت على المركز الأول، تفوقت ونجحت واحتفلت بالمركز الأول. ساعتين من التحمل، أكثر من 100 لفة، 113 لفة كانت هي حصيلة هذا السباق، حققها أصحاب المراكز الثلاث الأولى. ولكن حامل الرقم 9 أبى إلا أن يحتفل بالمركز الأول، الفريق المغربي الثالث عثمان بن حيون رضا بن عايدي، وترك المركز الثاني للفريق الإماراتي حامل الرقم 18 وهو يحمل حميد الكتبي وأحمد محمد وحسين محمد، فيما حل في المركز الثالث الفريق الجزائري الأول والذي يحمل محمد مالك عزيز وإسحاق للحيني. هذه هي البطولات، والموعد سيتجدد في العام القادم، وسيبقى المغربي حاملا للقب بحسب النتائج المبدئية عاما من الآن بأنه بطل سباق التحمل لعام جديد ولنسخة جديدة. Well, that provisionally gives Team Morocco 100 points to their Nations Cup tally after the opening day out of 2 for competition for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. I think they're going to start the celebrations very, very shortly. But you know what, folks? That has been a very, very busy day in the office for us here at the opening day of competition for the 2024 Mena Karting Championship Nations Cup. So your provisional top 3 in the R390 endurance race here on Friday the 20th of December is as follows. Cart number 9, Morocco 3, the pairing of Othman Ben Hayoun and Rena Benaidi take the provisional victory. Then Team UAE, cart number 18, Humid Al-Kebti, Ahmad Mohammed and Hussein Mohammed take second. And third place, well, Algeria, Mohamed Aziz and Ishaq Lalain take the provisional third place on the podium here in what has been a dramatic enduro here for the 5th running in 2024. كان يوم طويل، كان يوما حماسيا، كان يوما مثيرا مليئا بكل المنافسات وبكل التحديات. نسمع أصوات الاحتفالات من الفريق المغربي من هنا من غرفة التعليق. الله ما أجمل النصر، الله ما أجمل الاحتفال، مبروك للأبطال، صبرت ونلت. وفعلا كانت الاستراتيجية الجميلة، ومثل ما قلنا الخيل الأصيلة بتشد بالآخر، وهذا الدفاع عن اللقب وهذا الحفاظ عن اللقب مستحق لمن يستحق دائما الفوز باللقب. غدا السبت في آخر أيام البطولة سيتجدد اللقاء، سنعود لنلقاكم غدا
في تمام الساعة 9:20 صباحا مع بدء جولات الإحماء لكل من المايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس والسينيورز والدي دي ودي دي 2. وسيكون حفل التتويج غدا في تمام الساعة 5:30. How was the day, Alex? Well, folks, we had fantastic racing, sporting prowess, and victory at this first day of competition. Congratulations to our good friends from Morocco. We are staying in the same hotel as them, so I'm sure I'll hear the conversations over breakfast tomorrow morning. But, folks, that wraps up the action for the opening day of competition. Day 1 out of 2 here at the Lusail International Karting Circuit in the state of Qatar. But tomorrow, it is the big day. It is where we crown more MENA champions, and more importantly, we crown our 5th ever MENA Karting Championship Nations Cup winners, who will join the likes of Oman, the United Arab Emirates, Lebanon, and Morocco. Well, you're going to have to wait until tomorrow's award presentation, starting from 5:30 tomorrow afternoon. But we're going to kickstart your energy day with an adrenaline jolt, starting from just before 10:20 tomorrow morning, when we kickstart with the R390 sprint practice and qualifyings. We'll then go into the pre-finals for MENA RMC. Then we'll have the sprint quali groups for R390 before MENA RMC concludes with the finals, and then R390 sprint concludes the on-track action. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية لهذا اليوم. شكرا لكل الجهود المباركة والجهود الجبارة المبذولة في هذا الحدث. شكرا لكل الفرق العاملة في الميدان. شكرا للاتحاد القطري لرياضة السيارات والدراجات النارية. شكرا لحلبة لوسيل الدولية. شكرا لفريق التغطية المباشرة، يعطيكم ألف عافية. وكنا معكم مباشرة في هذه التغطية معلقا باللغة العربية أحمد دعموس، وباللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. This is your new word. يعطيك العافية. I'm not going to try that one. Try it. يعطيك العافية. العافية. Yeah, great. So, ladies and gentlemen, thank you very much. See you tomorrow. Good night.